to buy time. This performance coming in from this guy signals a lot of good things coming into the side of the Weibo Gaming. If he pulls that out like this, Crow Storm, Soldier is gonna fall. What a great cast. And Fawn is just gonna follow through. They tried to kill to the back line. They got some slow. Sizzy's not gonna survive here. Really unfortunate. CZ fell down. Soldier, DY is also gone. Z-Hand so close into being removed from the ultimate of Draven, but X1 will be able to just miss that out. And WBG has another opportunity, but you have CF17 coming in. Ooh, CF17 goes in for the Cyclone, gets the kill on Fawn. And they're still going to be chasing them down. They can't even get close to Geshan. That's going to be a kill. But this is important time that is bought. DY will be back up in 3 seconds. Mega Inferno Bomb is also ready. And some mobile force into the back. Oh, not going to hit though. And X1 is just going to capitalize on it. Zihan is going to fall. This is going to be a chance for J-Team to reset back. And now this is what we mentioned. DY using the Mega Inferno Bomb. Unfortunately, it was a bit too late. The wave was able to push, the turret falls down. And now, even level playing field from here on forward. 2 turrets from both sides already broken. Yeah, as I expect, especially for this types of games. Look at how... Oh man, that's crazy. Oh. That's just crazy. Whenever Faye gets a death mark, somebody's gonna die for sure. And his damage at this level and at this point in the game, in the ARAM game, that's just so much already. Yeah, and his eyes are perfect. Always locking onto X1 with the death mark, with the shurikens, removing huge chunk of damage. Because looking at it, it is a dependency for J-Team on this composition. Yeah. And it's still going to be hard for J-Team, though, to win against them, especially for this big fight. Another death mark is going to come in, but CF17 was able to get the kill onto the back line, but the Crow Storm again! The timing from Fawn is just going to end all from J-Team. And this is not a good sign. This ARAM game, Fawn, with this Fiddlesticks performance, are we going to see this in-game? The last opportunity with a Draven, X1, the double force! Oh, man. What is that damage? Crazy, and now that's gonna end it. Fight for side, everybody. That's just a здорово, чат, здорово. That's why Weibo Gaming is Я so просто торопился подрубить, поэтому сейчас доделываю дела и сидим смотрим. Especially if you want to get the first pick. Yeah, it was just unfortunate coming from J-Team. I mean, looking at their composition, their crucial moment is coming into the early game, being able to utilize X1, coming into mid game as well with CF17 on Wukong, but unfortunately, when it comes to WBG's composition, it's all about those AoE stacking, those ultimate stacking. Я тоже по будильнику встал, но опоздал все равно немного. Yeah, until now, Спасибо за лайк. a force to be reckoned with and something that everybody needs to be scared of. Especially during the start of this game, that Fiddlesticks has just been released last 2 weeks, so everybody's still adjusting on how they're going to be fighting against the Fiddlesticks, and most of the time, what they do is just ban the Fiddlesticks. Oh yeah, because it's just so hard to battle up against it. We were talking. Блин, я что-то забыл, как J-Team играли. Prior days, you mentioned specifically that Fiddlesticks at a moment is just too broken. It's just too OP. It's just too overpowered. It's too good. In ranked games, and more expectedly coming into these pro players' hand as well. It's definitely going to be mayhem with the ultimate, with the fears, with the CCs, with damage output of such for a Fiddlesticks. Honestly, a lot of people don't know how to play against a Fiddlesticks, but right now, especially the pro players, they have some answers on the Fiddlesticks. It's just that at this point in the game, it's easier technically playing the Fiddlesticks compared to picking up the counters. For example, most of the time pick up an Evelyn against the Fiddlesticks. If not an Evelyn, they pick up a, what do you call that? A Kayn in solo queue, but Kayn isn't played here. I think more or less we're looking at jungles to be more of a team player rather than a solo player, because Kayn is a little bit more of a selfish type to assassinate these people, to look for those kills, and I guess that was the look here coming in from these teams as well. And так, все, Найс, ставочку сделал, так сказать, чтобы смотреть интереснее было. Опять минус деньги, походу. Нави я бы поставил 2-0. Вспомнил я, как GT играет. Плюс Виебо считаются фаворитами над ними по кэфу.
the respect coming in from Weibo Gaming. Hecarim is still going to be Ух ты. one of the bands here. Первый раз вижу на блюсайде бан Ясика. Так рано. Изая. Окей, найс, бро. Easy coming in these fights with a lot of mobility in mind, so removing it is Здорово, чат, здорово. Напишите что-нибудь, я вот не знаю, у меня что ли чат завис? Никто ничего не написал. Halloween special on the other side. J-Team banning both of them. Fiddlesticks and Hecarim are not going to be seen. Зикса добанят. Has been played a lot yesterday, but now we're not Зикса, even going to окей. see a Zaya just because of how strong and safe Zaya is today. They're probably going to be. Интересно, Камилу пикнут или забьют, оставят, сделают так, чтобы можно было Камилу в Фиору или Фиору в Камилу. Да, забили. So a really good first pick coming in from WBG as expected. And now this will be the Camille moment for J-Team. Yeah, they're just gonna be picking up the Camille. Так, чат, надо проснуться. Где мой энергетичек вкусненький? Блять, плюс нужно в телегу закинуть ставку по фану. Сейчас. That's gonna be a perfect setup here for the side of J-Team. The Camille to the Galio or Camille to the Shen. Easy setups that they can do here for the side of J-Team. 100%. And now after that pick coming in from J-Team, if Kai'Sa's going to be locked in, there's an option for WBG to go and pick up the Fiora. Хз, вообще не понимаю, зачем они Кайсу пикнули так рано. It's going to be removed. It's been a day, and I believe that Weibo Gaming is just gonna wait. Are they actually gonna pick up the Rammus? Because if that's the case, there's a lot of AD champions on the other side anyway. It's gonna be a perfect pick here. Привет, чат. Всем ко. Ну, сегодня выходные вообще, сегодня какой день недели? Суббота, да? О, понял. Ладно, выбор Акали супер уважаю, Люцан просто ненавижу. Когда команда, за которую мне нужно топить, просто пикает Люцан, и меня тошнит. Сегодня та же тактика. Я не знаю, я новее бы загрузил. То, что они 2-0 выиграют. Это флип, как обычно. So what they can do here now for the side of J-Team, probably ban the Vladimir, just in case it gets picked up in the mid lane. Akali's gonna go to the top lane, so that is gonna be a safer pick. Also, ban the Fiora, so that Weibo Gaming doesn't have any answer to the Camille. Yeah, Fiora can be removed. 8 procs can also still be removed coming in from J-Team. Really depends on the perspective from here on forward, but Kha'Zix being removed. Да-да, медовый Люцан. Хотя, не факт еще. Возможно, это Люцан Грагас на бот. Могут зафлексить. There's really not much options coming from the support, and Galio removed is a strong punch up against J-Team. They can pick up the Rakan here. If they don't ban the Rakan on the side of Weibo Gaming, a Rakan could potentially be picked up by DY and even an Alistar. I was about to say. Alistar is going to be banned, so they have not a lot of choices here for the side of J-Team. They can pick up the Nautilus. It's been a while. And also, there's some nerves that came to Nautilus ever since Nautilus. Season 1, but let's see how they're gonna pull this off. Мы, по-моему, за 4 дня видели одного только в лесу с электрокатом в АП. На саппорта вроде не брали ни одна команда. And with a performance from WBG a while ago, or well, it was J-Team who picked up the Ziggs onto the fight for sides, but we all know the potential of this champion. So much possibility when it comes to those long-range engage into clearing those waves, and it is a good pickup coming from Weibo. Yeah, picking up the Aatrox on the jungle, we've seen it in yesterday from the side of Trace Esports, if I remember correctly. So this is something really exciting that we're gonna be seeing here for today. And J-Team having it. Бля, если у J-Team убрать Кайсу и добавить туда что-то посильнее, например, вот Zeri Open, если добавить, короче, к J-Team Zeri за место Кайсы, я бы сказал, что драфт J-Team мне пиздец как нравится сильно. So that is something that we can look forward to for their side. Yeah, and I see what Всем привет, доброе утро. They have so much to stand, right? You have so much to stand, you have so much shields that can be stacked. Nautilus is there, Kai'Sa can reposition with a clear instinct. Vladimir's sustain. J-Team, по-моему, челик на Владимире хорошо играет. Солдер, который. To prolonging a team fight. They have it and they could escape really well.
when it comes to their composition. And now as for WBG, we're looking at a little bit more. Чат, вы лайков наставили? Ставочку делал? Да, я поставил на Виеба 2-0. Они выиграют. Но это флип. Лучше просто на победу ставить, типа. Я думаю, что Виеба выиграют, но... Они просто, если одну карту отдадут, то у меня ставка уже отлетит. Я рискую. Кто не рискует, не пьет шампанское, чат, как говорится. To live on, and that's why that's one of the things that they can do for Weibo Gaming is to delay the power spikes coming in from a Kai'Sa and a Vladimir. So that's exactly what they can do here, and what I'm expecting from them to do. And remember, the first time that they met during Ionia Cup, Weibo Вообще, Наутилус, кстати, выглядит очень хьюдж. Драфт Виеба. So there's a lot of chances for Weibo here. Let's see if the double-edged sword can Ног залил, да не, хуйню там. Чисто 1000 рублей поставил на 2 коэффициента. Я чисто старика закинул уже на каждый матч поставить, по фану. Чтобы немного интереснее было смотреть. We are hoping to see great action from both of these teams, and so far, very typical for both of our junglers going against them, each side, the opposite side of each other. So we're expecting them to clear most of their jungle first before they try to go for a first gank. Yeah, you have the KT.RY coming in. Бля, мне просто не нравится то, что если Наутилус попадает в кушку и Шен продлевает таун туда, то выглядит как они любой таргет абсолютно убивают за чейн ЦЦ. Ну, может, там Грагас поживет, типа, остальные просто все рассыпятся. It's pretty much just a safety, a huge safety net coming in from the bottom lane of Weibo. It's a zig, so he doesn't need to overextend. He can just throw his. Давно, кстати, дефолтного АПшника для компетитива не видели. Ой, бля. Он что, умрет? Повезло. Повезло то, что Наутилус не додумался флешку нажать сразу после того, как он застанил типа. Как будто не было шансов у Люциана выжить, если бы он Q-флэш нажал на Наутилусе потом. Здорово, здорово, ребят. Yeah, and early in the game, we're not expecting a lot of battles except for the mid lane battles that we are expecting just because. Опять я на типов ставлю, они опять Люциана в мид берут. Просто за что? Типа Люциана мид прио, ему нужно давить свою линию, но просто каждый раз, когда его выходит гангать, это, я не знаю, процентов 65, что он мертвый. Especially the performance of CZ in the fight for side. I know it's just a fight for side, but you see the power that CC can provide for the team, right? You know that he can go for the engages, he can start up the fights, especially considering that he has. Мне чем особо пик Виеба не нравится, у них контроля практически нету в драфте. Один бодислэм Грагаса. Yeah, and once they start this fight, especially for the side of Weibo Gaming, there's a lot of disengage too that they can do, and that's one of the things that I like about picking up a Gragas, especially because the Gragas could easily just push them out, just not let them take the fight, and be able to regroup if ever they want to. And now I'm liking what I'm seeing at the moment because level 5's already coming in from both these sides. Да, у него нет эскейпа, потому что он черный, очевидно. В смысле, черное оружие у него в руках, чат, сами понимаете. Бля, вот как за Кали выживать в Камилу Шена, можно узнать? По сути, все, что нужно, это выбить Сакали Шараут, и это фрикил. Здесь Наутилус, по сути, может хук, типа, и нажимать в типов, а Грагас Ешку вперед не может нажимать, его убьют сразу за это. Это Атрокс ПКД каверит до линию. Боится, что в них заедут через Ульшена?
Ой-ой-ой. Ой, быстро убить могут его. Зигса нет ульты, что ли? Блять, как поздно. Полезный Люциан. Подошел патчику на боте пофармить ульты. Бля, я думал, они успеют забурстить Наутилуса быстро, если б Зигс сразу ульт накинул. Я не знаю, он что, не ожидал, что у них столько дэмэджа? Почему он сразу ульт не нажал? Если бы он сразу ульт нажал, Шен бы не успел прилететь. Они бы, типа, разменялись просто в плюс, никого бы не потеряли. Но с другой стороны, теперь у Шена глобала нету. Вот, смотрите еще раз. Ну, у Зигса, видим, был ульт. На варде от Рокса реколится. Вот здесь сразу Зигс нажимает, сразу, если он ульт нажимает, типа, он его 100% задевает хитбоксом, даже учитывая то, что Наутилус отфлешил. Там 100% его задевал, и Шен бы не успел прилетать. Вот такое. Мид Лицуан пришел, 150 урона, спасибо. Да, зато пачку пофармил. They can still contest the other side, but because they have a lot of respect for that Aatrox, they're not going to be taking this battle, and they're just going to be holding on. We do have a dragon being taken for that Aatrox, and this is a potential for them to get... Ладно, разменивается объектами, Веба получает горну у Дрейка. Но дают за это Геральда. Хуеть, сколько у Зигса паука, что это? Владимир ульт нажал? Ой. The Wanyu bouncing bombs are just dealing so much damage, forcing the Hemo play from the Vladimir this early on in the game. Look at that. Wanyu, even now, Ziggs still has that capability. We haven't seen Ziggs a lot ever since the ADC. Следующий Дрейк Инфернал. Если Веба Инфернал получит, то кайф. Так, по голде. У Зигса 4.8. У Кайсы тоже 4.8. У GT побольше голды. Люциан вообще в жопе в полнейшей. У него 4К, он минус 1000 летит. База. Саппорт каверит Люциана. Поставили Зигса в мид Владимира. Довольно-таки сейвово, по сути. Челик на Зигсе может себя чувствовать. And this is one of the big advantages here is that because they were able to do that, no trades whatsoever coming in from Weibo Gaming, they have a really good macro when it comes to the second objective that they're gonna come in. They just need to focus on the bottom side of the map. Я вообще не знаю, как Weibo Gaming форсить какой-то скермиш, типа против Шена. Как я говорил, у них реально 0 контроля, они просто... Был бы контроля побольше, они бы хотя бы могли пытаться быстрый первый таргет нюкать. До ульты Шена, но здесь как будто без шансов. О, у них есть, кстати, инфа, то, что Владимир смещается в бот. Люциан нормально отошел сейвовенько. Да, на Люциане виксайдить, конечно, это не то, что ты хочешь получить, когда пикаешь его в мид. Че он, кстати, купил? Он купил вампирик сапоги, фейдж и... лук. Лук на ес? Зачем? Как будто Black Cleaver дараж, тебе хп пул нужен. Нормально, нормально. Сейвовенько стоят. W от Люциана, прочекать Шена. Найс. Там Зигс на крайняк может в пачку ультануть. Понял, Люциан берет себе фейдж и берет на шорт. Что, блять?
for the Stand United play anymore because the Dragon is gonna come up and they can't risk not having. Хотел сказать, на шорту все покупают. Yeah, and I think nevertheless, J-Team already got what they came for. They have brought down the HP of the turret in the bottom lane into 800 HP. CF17 was able to steal some camps as well onto the opposing side. So nevertheless, it is good utilization of time, and it is a good utilization of their power currently when it comes to... Не, в принципе, winnable, но... А что с Владимиром делать? Я не знаю, Владимир слишком жесткий сам по себе чамп. Как его убивать? С нулем контроля. Это вопрос. Только на боте потеряли. Еще, походу, 5 на 5 будет. Очень хорошая позиция у Шена и Владимира. Так, спалил их Люциан. Еще очень важно, чтобы Кайса W в шараут Акали не попала. Не, Веба как будто не та команда, которая хочет начинать этого Дрейка. Че, они гивапают? Q-флэш Грагаса такой себе. Хороший очень таун. Здесь ваншотают Зикса. Владимир отличный фланг позиции. Акали заезжает. Сможет ли она убить хоть кого-то? Там Люциан. Люциан танцует с Камилой. Не. Это... Да, комментаторы все правильно говорят, это правда. Это очень ворсо для команды Веба получить Инфернала за 1 килл. Зикс в супер плохой позиции был. Я не знаю, неужели они типа не понимают? Они же видели то, что Шен плюс Владимир берут фланг с тройнухи. Почему они просто... Чел на Зиксе очень жестко подставился. G-Team себе могут позволить просто, типа, вот так флешануться в типа первого. И неважно, что это за герой. Просто переехать их. Just pushes back every single one, gave the opportunity for Fan to come in, and that smite immediately coming in, Infernal Drake secured. Oh man, what a great secure coming in from them. Now the start with why J-Team didn't have any dragons on their side. They really need to contest. Да нет, Люциан там не мог пройти. Он просто дрался с Камилой 1 на 1, они остались по 40% хп, там считай... Там считай файта не было, там просто заэнгейджили Веба. И переехали их. Я говорю, я не знаю, что с Владимиром делать. Блять, очень плохая позиция у Кайсы. Но Кайса успевает флеш-аут нажать. Могут ли по первому таргету погрызть? Это Шен. Шен, походу, без флеша. Должны доесть, должны доесть. Шена и Кайсу тоже убивают. Найс! Ох, ебать. Как же Кайса завинтрейдила. Здесь Камила подходит. Зачем она подходит? Типа получить 1 килл? Не ворсет как будто. Они вообще без шансов переехали. Еще сейчас оборона получат. Вот вам Акали. Подъехала, так сказать, тоже с фланг позиции неплохой. Я не знаю, что Кайса там делала в такой позиции. Кайса в соло. Почему Люциан такой большой пикрейт на турнире, я не понимаю, потому что они берут себе героя, который будет, типа, давить мид, чтобы они могли по карте что-то делать, типа, героя с мид-прио забирают. Плюс он, типа, ебет всегда АП-матчап. Он стоит в какого-то мили-АПшника, он его просто, типа, трахает. Но, правда, он это делает 3,5 минуты ровно. Потом это заканчивается, его любой АПшник почти убивает. Ну, не 1 на 1 в тимфайте, типа, любой мили-АПшник вносит в 10 раз больше импакта, чем Люциан. С Люцианом вы просто хотите очень быстро, типа, набрать голд адвентеджа. Но не всегда получается. Как будто очень часто берут Люциана и, типа, у них игра не идет, а они такие, бля, что делать, парни? Команда выиграет турнир? Нет, он не выиграет турнир.
Турнир, из того, что я видел, выигрывает Keep Gaming. Рано еще судить, слишком мало прошло от Лиги Дней, но пока что Keep Gaming это просто пиздец, это небо и земля по сравнению с другими командами. Coming into this fight, they were not able to get those early pickoffs. They were not able to utilize their strengths. Черное оружие, это оружие для чего? Блядь, что так прочитал? Became so much more of a disadvantage for them here in Yeah, this game. That led to them just losing a lot more than gaining something just because of how late they were in trying to go for the engage. Now, Weibo Gaming has a lot of sustain now. It's not really easy to try драка за третьего Дрейка. Ну, супер очевидный фланг опять с той же позиции, но... Ой, здесь очень заспличен JT. Здесь Кайса бежит еще 3 секунды до того, как начнет дамажить. Они могут ли они успеть? Ой, как же там Владимир жестко проказ дал. Здесь Камила давит ин. Хорошая Жони от ульты Камилы. Минвайл там Акали заезжает. Убивает Наутилуса, который в Жоне стоял. И еще, походу, может ли Шена убить? Ой, как же там Кайса заехала? Блядь, что вы сделали, парни? Ну, чел, на Атроксе, куда ты, блядь, идешь? Блядь, я не понимаю, нахуй, что это за хуйня? Чувак, там выглядит как, типа, файт уже проигран, типа, этот скирмидж в ботсайде. Куда чел на Атроксе на ноге просто бежит умирать, блядь, 1-3? Что это нахуй было? Покажите реплей, я хочу посмотреть, где вообще Атрокс был. Ну ладно, из хороших новостей Кайса Владимир без флешей теперь. Maybe это что-то даст. Кого лучше пикнуть, если не Люцана? Вообще кого угодно. Зои, Владимир, КС1. Чем там еще в миде бахают? На крайняк могли зафлексить, поставить Акали. Ну, теперь это хороший килл, потому что... Ну, бля, у него флеш есть. Бля, почему Зикс так медлит с ультой, я не понимаю. Вот и Люциан. И чё с этим Владимиром делать? Есть инфа? Не-не. Не могут JT барона здесь делать. Типа пытались закетчить Наутилуса, потому что выбили с него предыдущий файт Жоню, хотели его быстро убить, но у него флеш оказался. Нажал флеш-аут. Я знаю, чел на Зиксе очень жалеет ульт, кстати, в один таргет. Теперь у Зикса не будет флеша. Они стартуют барона? Опять? А, они стартуют барона, потому что они Акали в ботсайде увидели. Понял. Ну, могут на килл поиграть, типа Веба. Если хотя бы Камилу убьют. Смайт у нее нажимает Атрокс, не ультует. Грагас супер плохой ульт, кстати, дает. Здесь Владимир каст нажимает. О, боже. Они даже один килл не могут сделать. Найс, надрафтили нахуй Люциану мид. Спасибо большое. Как сделать так, чтобы команда, на которую я ставлю, Люциана в мид не драфтила? Вот типа, что мне надо сделать для этого? Кому в Азии написать, чтобы они перестали это делать? Они типа не видят по винрейту, что каждая игра, абсолютно каждая игра затягивается, типа почти до лейта. Это просто, блядь, кусок дерьма, не герой. Вражеский мидер, Владимир, 3,5 слота. И я реально не понимаю, как его убивать. Просто no fucking way. Как его убить-то? ТП летит, они пытаются в большинстве заэнгейджить, потому что Камила идет по топу. Будут они стартовать этого Дрейка, у них нет выбора, но, блядь, это очень как будто ошибка нереальная. Еще Владимир с бароном. Че Зиг сделал? Можно узнать? Бля! Скажите мне, что это не 3-2-2, я верю, блядь!
Чел на Зиксе просто нахуй... Что, блядь? Блядь, ну надеюсь, что Атрок застилит, я не знаю. Хотя нет, тут как будто без шансов. Ой, G-Team не хотят флипать. Вау. А чел на Кале просто остался, чтобы умереть с двух автоатак. Да-да. Бля, я бы этому Зиксу нахуй руки бы сломал. Какое же ебло. О, теперь Джонни нет, да? Не повезло. Охуеть, он это выжил. Опа, изи для Люцана. Люцан килл сделал по Камиле. Это интересно. Подождите, они как будто задефуются, они не так уж и много потеряли. Правда, по голде потеряли 7000. 7000 J-Team ведут. Владимира абсолютно нечем убивать. Да, ставить на wildrift это как будто ебать блевотная ошибка вообще. Ты же там Кайса и Е купила. Это АД Кайса, что ли? Подождите. Она продала Е, купила Малмортиус, или у нее и на Е, и на Малмортиус было с одного рекола? Скажите билд Кайсы. In the top side and the bottom side of the map, this is pretty much the death of Weibo here in game number 1. And the thing is, this is really going to be crucial from here on forward if they get the Baron. They have to win this team fight as well, able to isolate J-Team and buy enough time. Hold onto the back line. They're going to be trying to get the Baron. They're not going to be Камилу убить. They try to get one onto one. Sizzy is going to be running away with the Блять, Акали проблемы. They don't have enough damage. Killer instinct in front for X1. He's going to be chasing down this members. But they're so fast, they would be able to run away. X1 flashes in just for them to get the kill. Now, like the distance being taken down by Soldier. Doesn't want to fight up against Faye. They know that they already don't need to chase because now they can push topside and mid lane. They're going to be chasing him down though. Weibo gaming. Gonna try to survive. They don't have a lot of wave clear on their side. Ебать там крипов. Понял. Просто без комментариев. Покажите дамэш Владимира, пожалуйста. Понятно было, что JT выиграет. Ну, конечно, тебе-то больше понятно, чем мне, блядь. Очевидно. Что тебе понятно все. Особенно, когда они их 5 в 0 переехали и барона забрали. Вообще так понятно все было. Просто пиздец. Да, минус косарь. Да похуй. Ой, спасибо за лица на мид, парни. Вообще обожаю именно вот та команда, которую я поставил. Типа просто именно в этой игре берет лица на мид. Первый. Это, блядь, кайф. Yeah, and I do expect to see from J-Team especially in the next game, if ever the Vladimir is not going to be banned, they can still take it and try to take the win. Especially now that the late game is just so crazy, that the damage from a Vladimir, from a Zeri, and even from a Zaya is так, на Виебе коэффициент 2,3 теперь на победу. Да заливаем. 2К. Сейчас две подряд выиграют. Изи камбэк в плюсах буду, если Виебе сейчас две карты подряд выиграют. Легчайшие деньги, чат. Так, Акале норм, конечно, она тип сильная, но... Но не когда у вас Люциан на миде и типа...
when you have the Shen available for the team, if you want to take those fights, if you want to take an advantage, go into this fight, go into this isolated execution and get the number. Не, ну можно признать, что вот этот Люциан был пополезнее, чем предыдущий, честно говоря. Но стил просто Люциан из-за того, что шорт рейдж мне пиздец как не нравится. Fight in the late game, especially for a team that has a lot of objectives already on their side. Remember, 2 objectives have been taken. Хоть одна сыграл, да, одна. Это вообще вау, я просто не понимаю, блядь, что это за бред. О, Владимир, 32 тысячи урона. Да, ну я не знаю, это реально как, типа, мидгап. Потому что, ну, Владимира нечем убивать, абсолютно. О, блядь. Доходит до лейта, Владимир просто 1 в 9 там убивает типов. Та-дам. 0 контроля в драфте. Чур. Yeah, and it's also most of those fights or most of those damage are coming in from the last parts of the game, and where he really just went crazy because you don't really expect this from the early game. The illusion, most of those damage was farmed during the early game, and that's why here this is one of the things why Владимира почти не банит, я не знаю. Это просто пиздец, а не чемпион. It's because of the fact that Ziggs doesn't have that late game power compared to a Kai'Sa, for example, or an ADC at least. Yeah, it's just so much drastic. And now the MVP coming from game number 1, a Soldier. As expected, deserving of the MVP title from the very first game of the series, dealing so much potential, coming into the mid lane. Чел на Владимире с зеленой веткой и трансценденсом. One moment wherein Soldier just erased the HP of Ziggs. Yeah. And that's why a Soldier is a really scary person. But now, are they going to be able to really follow that through? Again, everybody, that was just our first game. We're going to be taking a short break before we head into it. Вот Виебы сейчас первую карту проиграли, на них коэффициент поднялся. Я поставил то, что они выиграют стерео. То, что они сейчас 2 подряд выиграют. Thresh, and he doesn't play by the rules. But neither do I. That's why Detective Cinna put me on the case, I think. So, Swirly, what are you planning next? There's something about games. What you doing there gives you real chills. There is one thing that can't be stopped. Feelings. And if you can feel it, It must be real, right? and that's real magic. I thought I was up to the job. Так, я тут чат. Кстати, кайф то, что в Азии пофиксили очень долгие паузы. Сейчас просто литерали через 2 минуты сразу драфт пойдет. Хоть раз выиграл, да. Сейчас Виеба, типа, я поставил на Виеба, сейчас они пикнут Владимира, возьмут нахуй на него межа, и он просто 0.10 будет ходить всю игру. База. А J-Team сейчас Люциана в мид пикнут и разъебут просто фастемпом чуваков. Я вообще все, я типа охуею. Not before I busted his lantern, though. And that's how I saved the dreamscape. Sure, Thresh got away, but I restored the stolen dreams. Not bad for a rookie. And now for the paperwork.
Закинул косарь на Виеба, если выиграют пиццу, закажу. Родной, просто лучше пиццу заказал и ничего бы не стоял. Я просто грижу, как собака. GT вчера очень сильно играли, я за них. Но нужно это рассматривать же не со стороны просто, как они играли, а против кого они еще играли. Против разных команд ты себе можешь по-разному позволить играть. Типа, против команды похуже, конечно, ты можешь, типа, стомпить очень жестко. Виеба опять на блюсайде. Те же самые баны абсолютно. Только в этот раз J-Team Касадина банят. Они, по-моему, не банили на первой карте Касадона. Да, они Джакса забанили на первой. Окей, Грагас хороший выбор. Камила? Ну, Имферу, либо Джакса нужно добирать прямо сейчас. А, Кали была. Опан еще. They banned the Kassadin for no reason. That's why I was expecting an Akali pick. You called it. That was really, really good. And now this opens up. You know, Kaisa to be picked up way, Jax as well, if ever they want to go for that route. But Jax. I think coming in from that game number 1, it would be looking a little bit more differently. And a while ago, it was... Зери. Окей, вот теперь нормально. Нормально идет по драфту. Спасибо, парни. Что не Люца на миде. Надо саппорта допикивать, не то им Грагс... Ой, не Грагс, а эту. Галио банят и... Кайса? Рили? Ну, 100% один бан в Галио должен быть на блюсайде. Второй даже не знаю, в каком-нибудь Алистара мейби. Но Галио как будто 100% нужно забанить. Шен Галио, плиз. Хотя, возможно, не будут банить Галио только потому, что, типа, эта связка работает в трипле. Типа, Камила, Галио, Шен очень жестко, типа, нюк по одному таргету. Но я бы забанил Галио на блюсайде сейчас. Блять. They're banning the junglers that are going to be expected here for the side of J-Team, but they still have a lot of choices. CF17 going for the Lee Sin, huh? A while ago we saw an early game champion come from Weibo, built onto Lucian, and now looks like J-Team wants to do the same thing, but instead the Aatrox going to be locked in. They picked up the Aatrox after. Очень интересно, что... Бля, они что, троллят, что ли, меня? Ладно, ничего против Израила не имею, но это Зери медовая будет. And we're going back into protect the queen, right? We have Kaisa going to be expectedly the carry coming in from J-Team. You have CZ having the Aatrox. You have what are they doing? The Camille rather. Aatrox going into the jungle. ГБГ может быть Keep-Best Gaming? Или это про Виеба? Sorry, bro. We can't do because I am Grandmaster player, and you are fucking Спасибо за донат. fucking Almazik free man. Once you get locked down by the Camille, you're dead. You can't do anything. That's why I was surprised. Because when they pick an Akali, you should have picked another mid lane maybe. Pick up a Vladimir maybe. Бля, нужно на Йона очень сильно надеяться. В этой игре. Game they even pick up the Yone here on the jungle. Last time during season 1, Yone in the jungle wasn't picked ever again just because of the nerfs that he had against monsters. Yeah, and I think this will be a crucial moment coming in from Getjan and Очень много в игре будет от Йона зависеть. able to push back Akali later on, because if not, this is going to be really, really scary. Akali could just go into the back lines, erase. Мне пику GT больше нравится, мне тоже. And now they lose their huge chunks of damage.
Там 100% Виебы... Нет, не 100%. Уже по драфту вижу, что далеко не 100% то, что Виебы вторую карту выиграют. There's a lot of disadvantage with this composition, Infinity. They have double carries, remember. They have double carries. They have a Yone. They have a Jax. They have a lot of champions that needs a lot of resources to make them work. So that's one of the problems that I have with this composition, because if they don't reach the item breakpoints, they're just gonna lose really hard against J-Team. Yeah, overall their team composition needs so much gold. Чат, поставьте лайки всем, кого не видел. Набахайте лайков. Почему они утилок никогда не берут? Потому что мета такая, я уже объяснял. То, что с саппортом ты не можешь занимать вообще позицию. That's the only reason that I can see why they picked up the Jax, though. Все играют с плеймейком. Big brain moment right here. The only reason why they picked up a Jax is because they want to go double ADC, or rather triple, to take the Yone in as an ADC too, because he basically is an ADC at this point. But again, that is one of the problems that I have here. They need a lot of resources. They need to make all of the things work. Но, кстати, то, что они Камилу в лес отправили, а не от Роксет, я доволен. Just because they don't want to deal with the Camille versus Jax matchup. That's smart. And I really do like it as, like, looking at the composition of... Не, Камил Джакс матчап не такой уж и плохой. Говорят комментаторы, то, что отправили Камилу в лес, только потому что не хотят, типа, оставить матчап Камилу в Джакса. Но вначале не такой плохой, типа, Камил себя супер комфортно чувствует. Later on in mid-game, late game, you have pretty much every single one, an exception of their mid laner, which is Akali, but it has a different role, right? So pretty much at this point in time, going into the mid-game, late game, X1 will have a good time. Yeah, for sure. Void Seeker, we've seen it a while ago, they got a lot of damage. X1 was able to perform well during the last game, and again, we're seeing the same champion getting picked here for X1, so I'm really hoping to see that be able to perform well this game also. 100%. And now looking at this, Блять, как он хуёво трейдится. Ну и чё, и как теперь реколится? Он сейчас зафризит 10 воевов, чел. Найс потрейдился на Джаксе. Есть план у него хотя бы? Кстати, можно Акали здесь наказать. Хороший бодислэм. О боже, вот это провал. Ракан успел подойти Ешку нажать. Я не понял, почему Грагас не остался додавить вместе с ним. Окей. Очень странно. Литерали одной автушки не хватило. Perfect timing coming in from DY. That's the only reason why, because he saw Geshan in the mid lane. And let's take a look at this replay again. А, ну да, еще не хватило того, если бы Zeri W попала, она все равно, она бы убила. Soldier quite easily, but the Shroud bought time for Soldier, and when Ignite came through, Faye used up the flash. But the thing is, Rakan went in too quickly, the shield was there coming in, so a lot of sustainability overall, bought time, now secured. Рип. Ой, бля. Где-то я уже это видел. Now DY go for the chase, we'll be able to push back WBG. That's pretty much it. No full on engage that will occur for both sides. Пиздец, они играют вокруг мида, типа. Мид один раз завинтрейдил. Да зачем ты флешнул? У него не было путей тебя убить, чувак. На боте полная пизда теперь по его. And overall, this will give so much advantage for JT from here on forward. No more flash coming in to the Mountain Drake, coming into foreseeable fight, coming from JT. Man, this is really crazy. All the things are just going in favor of JT now. And what else Кажется, очень хуёво. team's gonna do? Because right now they don't have any answers. And one of the things that I can only see here is that JT is just gonna force all these fights now, especially in the first objective. We still have 1 minute before the next objective comes in, but J-Team already is in a big advantage. Yeah, and on top of that, we already have 2 kills coming from CF17. That's a Мне еще интересно, как Йона с Грагасом будут между собой договариваться в тимфайте, то есть
Не дай бог Грагас ультанет за сплитит файт, и Йона просто мимо чуваков ульт нажмет. Oh man, I really do hope that this is gonna be good. Let's take a look at what's happening here for the jungles. We have 30 seconds before the next objective comes in, and for now, this top lane fight, this is just a fight of sustain. We're not gonna see any action here for sure. But that will be a different story because CF17 could potentially take down and go for the 2v1. Yeah, they have the Hex ultimatum. If that sweep was able to hit, they could have extended that to a Hex ultimatum. But so far, no full-on engage coming from CF17. Блять, у Зери еще и капля. WBG is positioning themselves a little bit more carefully here into the mid lane, having У него урон появится завтра. because now the objectives will come up and having a numbers Я, game пацаны, это красмапить надо. here Окей. in the 5-minute mark. Yeah, and as we see, look at this. We do На G-Team, кстати, не хотят отдавать им объект, они не хотят красмапить, как будто драться хотят. And they're not gonna start it just yet. And now it's Weibo, who starts off the Mountain Drake. Окей, размениваются по объектам. Going for the Rift Herald. Soldier just Они хотят успеть прийти, типа, на дабл объектив. They have the shuriken flip. Use the perfect execution against Gaston. Смогут ли Грагаса убить? Здесь второй тик ульты у Акали есть. Бля, это просто цирк. Просто цирк, я в ахуе. Они просто по всей карте их ебут. Crazy, and now this is gonna start to really unravel what J-Team could do with this type of competition. As we said, during the early game, they have really big disadvantage when it comes to the competition. Nobody's rotating top side. This tower, oh no, is half HP already. Yeah, it changed everything with Faye overextending into the mid lanes. It was CF17. Ну, Виеба очень много скейла. В драфте прям просто миллиарды. Он 2000 проигрывает, не так много. Winnable. Но я уже вижу, как Акали будет огромнейшей проблемой. Yeah, and this is just gonna be easy, especially for the other teams. Weibo Gaming is not gonna really have any chances here except if they hit their item breakpoints. For now, no item breakpoints has been hit by the teams yet. Manamunes have been built already for the Zeri and also for the Ezreal, but that is not going to be where they are going to be strong. After this builds up to a Muramana, that is when we'll see some damage coming through from Weibo. But for now, nothing. We're not going to see anything. Fate sealed onto the top side. Sizzy, not enough damage from Weibo Gaming. They're not even scared of taking this fight. No counter-strike though. Zihan can't do anything here. Counter-strike cooldown was just perfectly timed. The sweep is going to be there, but the flash from Soldier to get the kill. Man, Soldier always finds the right moment to... Бля, обожаю. Саппорт команды Веба Гейминг каверит, короче, свою Зери с каплей на боте 24/7, потому что если не закаверит, ее убьют. Meanwhile, G-Team просто в другом сайде типов по КД фармят. Composition. Now DY starts up the fight. Gonna be chased down here. Body slam not available by Geshan. That's gonna be it. Not enough damage yet. X1 is just having the time of his life in the bot lane. Yeah, so much sponge and so much sustainability built into DY, being able to just have that safety net onto X1. This is what we mentioned a while ago, that X1 is going to play it really, really well just because of so much frontliners in the composition for J-Team here in Game 2. Yeah, and now J-Team is just gonna have it easy here in the next fights. As we are seeing here for J-Team, they're just trying to secure... Пиздец там Камила нафидоненная. It's not gonna be a problem for them to just try and take fights. And as long as you give a lot of kills to Soldier especially, the damage of Soldier is just gonna skyrocket, especially in those long drag-on fights and where you need to go for front to back in Weibo Gaming. It's gonna be way easier for him to just take those kills. Yeah, I like how you mentioned about Soldier, because right now, 2-0-2, for his KDA, you already have Infinity Orb built up onto him as well. So damage, when it comes to those fights, is going to be quite huge onto Soldier. On top of that, 3 kills onto CF17 with the Triforce already. And Кайса с БТ, кстати.
Yeah, they're not gonna take any fights here, especially that Weibo Gaming are just playing it defensively. They're not gonna try and take something else. So now we're waiting for the next objective to come in. We have 5 kills on the board for the side of J team. На самом деле там почти весь адвантаж по голде на Камиле. Yeah, we have to look at Gachan as well. Это, наверное, больше плохая новость, чем хорошая. They have to utilize the explosive cast very well. It is going to be crucial to isolate these champions, especially considering how Soldier is just able to go into the backlines really easily. But considering now that they have the death stance, they have more sustainability coming into the frontliners, coming from J Team, this is going to be so much harder. Yeah, there's gonna be a start of the fight though. Soldier is not gonna use the perfect execution just yet. They don't need О, to. рип. Need to really go, but CF17 is gonna try and dip his Слава богу, stars они against выжили Weibo такое. Gaming, but so far wasn't able to really get them. So a nice crew shot barrage coming in from the Ezreal. Бля, но они просто должны этого Трокса убивать. Push. Face seal, great start. Nice. That combo, Cincy is gonna fall on the top side. This Ладно, round тут is Вейба going хорошо by сыграли, J на team. самом деле. Отошли с бота, типа, не сдохли 2 в 4. Просто энгейдж. Блять, парни, развернитесь, Акали убейте, пожалуйста. Мега важно. Мега важно убить эту Акали. Нет. Никак. Ну, с другой стороны, Джакс 102 пушит на топе. Окей. Форсет. 2000 все еще проигрывает. Он еще и заэкзекутился. Вау. Комментатор говорит, то агрессив. Чуваки, они сделали килл, он спушил Т2, и он заэкзекутился, никто килл не получил. Что значит, то агрессив? Идеально. The amount of map pressure that they have, they need to take down the mid turret first. Definitely could just landslide this game out of proportion, but I like what. Нет, Зери точно не должна была мерки покупать здесь первым слотом. Я не знаю, что она сделала. Она типа купила в матчап, но... Как будто нет смысла брать мерки, если в тебя ракан попадет типа с пылы. No fucking way, что мерки тебе помогут выжить, потому что у тебя рандаунд Акали будет. Yeah, J team is just gonna be taking this just for the early game. It's a good thing that Fawn is getting a lot of gold here. Looking at the left side, we do have a lot of gold coming in from Fawn. Geshan tries to start it. There you go, knock up coming in from DY, but not enough damage yet from X1, even though there's so. Окей, GT группнулись, пытаются килл найти. Джакс Минуэл по топу пушит. Там у Джакса должно быть очень хорошо все по голде сейчас уже. Хоть они ерли типа гейм очень жестко залили, но... Пока что выглядит все не так плохо для Веба. Блин, как будто Грега смог здесь попробовать ультануть. Просто флипнуть. Если бы закинул типа Кайсуб к себе, плюс Ракана, это было бы очень жестко. Что делает Ракан? Он не имеет права такое делать. Окей, его за это убивают. Хорошо, здесь подходит Джакс. Кстати, очень хорошая драка для Виеба. Просто идеальная. Ракан в соло. Ну, парни форсите барона, что сказать. Камбэчная. Yeah, they tried to really go for that, but now CF17 is also here. CF17 is still alive. Бля, не говорите, что Камила сейчас его спиздит, пожалуйста, умоляю. Окей, они стопнули дэмэдж, найс, найс. Нужно убить Камилу. Бить Камилу, парни. Хорошо, блядь. Красавчики. Ракан очень жестко завинтрейдил, кстати, своей позиции. Он еще и Жоню нажал, у него теперь Жони не будет. Double ADCs are gonna work if this happens. They need to really be careful now. They got 6 kills out of that. Как на эти команды вообще ставите? Видите, что происходит? Это вообще пиздец. Traverse the gold gap, and this is gonna be easier for them. It's just JT who overextended into the mid lane. They wanted the mid lane turret, but not like this. And now Getchon
Ой, как очень много урона по Атроксу. Но, парни, вам нельзя винтрейдить, пожалуйста. У вас Джакс идет по боту. Зачильте просто. Окей, хороший флеш, кстати. Здесь минут... Ой, сколько там Зери вносит импакта. Хороший флеш от Йона. ВП. Что там, Джакс? Ты не спушил? Не знаю, в целом это был хороший плей, попытаться занюкать Атрокса, типа. Но чуть-чуть дэмэджа не хватило. С другой стороны, Атрокс вроде флешаут нажал, из-за этого не убили. Так maybe бы доели бы его. Блять, парни, не торопитесь, пожалуйста. У вас Грага Зери идут с базы. Ой, какая позиция. Ну, Зери зато на Акале просвет дала. Там Джакс уже рандаунит, кстати, по Троксу, но Минвайл Камила рандаунит и Зериала. И Зериал, кстати, неплохую ешечку дал. С Грага забирает этого Дрейка. Джакс все еще фулл хп, идеальный ульт от Йона. Должны выиграть этот файт Веба. Без шансов. Хорошо, блядь. Какая минута? Блядь, 15-я. А, ну там защиты нет, потому что 3 Джакс уже пушил, а они должны закончить. Так, 1-1. That's gonna be a... Oh no, Grand Entrance not gonna be able to do anything for DY. This is gonna be a win coming in from WBG Gaming. Takes the 1-1. And that's a great turnaround just because of one fight. Я не знаю, Веба как будто посильнее, но просто я не понимаю. У них такие драфты, они в начале что делают? Они в начале так заливают голды просто врагам. Если бы они просто зачилили, как будто изи победа была бы. Я же заметил, какую игру Джакс просто нереальная проблема. В любой команде типа Джакса чуваки пикают. Либо Джакс, либо Владимир, короче, вот у команды. И это просто пиздец полнейший. Как я уже говорил, каждая игра до лейта доходит, а они просто, блядь, по полкоманды убивают. Типа их убить невозможно, они вносят просто миллиарды урона. Здорово. Я на Виебу поставил. Yeah, and because they got that Baron Nashor, that just snowballed out of control in favor of Weibo Gaming. That was a 3K, 4K gold lead coming in from J-Team before that fight. Хотел на GT 5К закинуть 2-0. Ну, хорошо, что не закинул, как видишь. Я на Виеба на 2-0 закинул, но я, типа, мало закинул. И они первые проиграли. И потом коэффициент вырос на Виеба, типа, чтобы они 2 карты подряд взяли. Я просто дозалил. Так что, если сейчас Виеба эту карту выигрывает, я еще в плюсе буду. О, вкусно. Зери винрейт 100%. Не, точно не 100%, но высокий. Мне, кстати, кажется, из всех игр, где был Владимир, из всех, типа, Владимир только одну карту, что ли, проиграл. За 4 дня. Это тот Владимир самый первый, который с Межаем, по-моему, который карту проиграл. Больше, по-моему, Владимир не проигрывал. Чат, поставьте лайки, пожалуйста, у вас 160 человек. Накидайте лайкосов. Го хотя бы до 120 допушим как-нибудь. Спасибо заранее. Weibo gets the opportunity to stack up on the items, given the fact that we've already mentioned during the draft that they need so much gold across the board. 4 members to be more specifically, with the exception of Getchan only not having the gold requirement, right? Почему Тристану берут? Вчера Тристану брали и выиграли. To gain those items, it was already their opportunity to just
На Зере 20 тысяч нанесла из такого бихайнда, у нее было 0.2, просто капля дырявая. В итоге Зере most damage на карте 20к. Балансит. На самом деле, перевернули игру в том моменте, когда на боте чуваки 2 в 4 отошли, не дали себя задавить по Т1 на боте. И в этот момент на топе убили Атрокса, и Джакс получил себе, типа, Т1, Т2. И заэкзекутился под Т3. One of the micro plays that we mentioned a while ago up against Camille in a 1v1, able to escape that. Yeah. Fan taking the MVP here, very well deserved. But a 6-0-3 score that he got this game. Интересные руны Really на good. Йона. But again, everybody, that was just game 2. We still have game 3 after this. And because of that, we're going to be taking a short break. See you guys in just a bit. My name is Dash and I was here with Infinity. See you guys after a short 160 лайков. Не, это без шансов. Че, люди не могут одну кнопку нажать, это тяжело слишком. Шо, это же надо, блядь, на лайк поставить, это пиздец. Это примерно так же тяжело, как командам, на которые я ставлю, не пикать Люциана в мид. Поставлю... Кстати, интересно, как там коэффициент поменялся. Вот на 1-1. Теперь на J-Team стал 2.4 коэффициент. А я вот как раз на 2.4 поставил, когда Виеба 0.1 летели. Окей. Что делать, если сайт не открывается? Какой сайт? Надо сначала взять мышку, потом найти кнопку лайка. Ну, вообще-то для wildrift аудитории это сложно. Кто не знает, что такое лайк, это палец вверх в левом нижнем углу. О, чувак. Где админ, ссылка на ТГ? Да сейчас дам, пацаны. Да нахуй она вам нужна? Я каждую ставку проигрываю. Ну я просто грижу. Я могу очень сейвово типа ставить, но это неинтересно. Я не хочу ставить на 1.4 коэффициент. Это, блядь, вау. Это прям вообще блевотина. Поэтому я грижу, на коэффициенты ставлю, чтобы команда выиграла 2-0 серию. Там типа вкусненько. Но это, блядь, нереальный риск каждый день. Вот вам ссылка. Здорово, Боб. Да, нормально, нормально. Тихонько. Ну, я в теории закрепить могу. Просто. Да, кайф. Все, закрепил телегу. У меня сайт, где стоять не открывается, там ошибка выходит на iOS. У меня все открывается. Прям только что проверил специально. Не, ну чат, из хороших новостей я практически договорился с букмекерской конторой, чтобы меня спонсировали. Чтобы я въебывал хотя бы не свои деньги, типа, а деньги буков за рекламу на wildrift. Вот это вообще кайф будет. Там можно будет гридить просто как свинья, нахуй, там, на 10 коэффициент 5к. Ам! И похуй.
to the side of Weibo Gaming after that win in that last fight. And J-Team now has a lot of work to do, especially they picked up a lot of champions from J-Team. Так что, возможно, со следующей недели уже бук-конторы подъедут, чтобы я мог чисто ставить с кайфом. Yeah. Now the problem here is, what are they gonna do, especially when it comes to this wrapping? Are they gonna change some things up? Because so far... Но я не могу на 1000% говорить. Там вроде все хорошо, вроде все заебись, да. Мне сказали во вторник уже, типа, движуха пойдет, но я не знаю. Мало ли что-то изменится. У них по 10 раз в день все меняется. Там не так легко выбить бюджет на это дело. Виеба опять блесает, получает. Это какие-то таргет-баны, я суза, они каждую игру это банят. Это дефолтные баны на Red Side, Хикарим, Fiddlesticks. Добанивают Орну. Окей, что, они опять Грагса будут фпшить? Ого! J-Team не стали банить Касадина, в этот раз бахнули в Джакса бан. Блять, ну они сейчас... Камила Акали потеряют? Камила? Либо это Зери. Камила Зери, Камила Акали. Камила что еще может быть? Саппорта нет смысла брать прямо сейчас. Акали либо Зери. Блять, как же легко. Вот бы можно было бы ставить, типа, чтобы драфт читать. Изи миллионером стал бы. Хороший выбор, Фиоры. Зери забирайте, парни, пожалуйста. Из Веба, please, Зери, right now. Right here, right now. Хорошо, блядь. Да. Хорошо, блядь. Так, мужики, из Веба, пожалуйста, добаньте Шена. They have lost in game number 1 and maybe go in for the late game in their 4th, 5th pick. We'll see what their ban could be because at the moment junglers Shenov ban and Kazakhs is на блюсайде. Yeah, Kazakhs is gonna be taken off. Both of the junglers here really need to change things up, especially what they did during this game, especially the Yone coming in from Weibo could be really scary. They can ban that up on the side team, ban the Yone, легко. So that they don't really have a lot of choices now. Yeah, especially considering how Ban performed a while ago in the Yone. It was really exceptional, and banning it away. Йона убирают. Ну, Галио, либо whatever из банов сейчас. На каком саппорте на первой карте не играю? Галио. Хорошо, блядь. Я коуч в WBG Gaming. Вы что думаете, я зря поставил? Я на свою команду ставил, блядь. Ну. No fucking way, не верю. Трольбас. Так, Зоя открыта. Открыт КС1. Ебать, Нуну. Люциан, Нуну. Бро. Наконец-то деньги. Ой, блядь, Лисин, как будто такая ошибка. Братик, возьми какого-нибудь от Рокса, что ли, в лес. Хотя... Ой, хорошо, блядь. Ебал дрочил. Хорошо. Блядь, ну Лисин не уверен, что хорошо. Кстати, вот здесь бы Вай была бы охуенным вариантом. Ну ладно, надеемся, то что Лисин из Виебо Гигачат. Гигачат челик. Хороший вариант Лисин в плане то, что там типа Акали есть. По сути, там практически в любой таргет можно нажимать ки, кроме Алистара. Так, ну, теперь я могу сказать то, что Виеба охуительно задрафтили. Я мега доволен. Надеюсь, что GT выебут.
Братанчик, если они в тимфайте... Посмотри на драфт Веба. Если они в тимфайте быстро убьют Акали через Ешку Лисина, как-нибудь найдут там по ней кик какой-то хороший, это инста-луз тимфайта для GT. Я представить себе не могу, как будут дамажить Нуну, Камила, Люциан, типа... У них, по сути, мейн дэмэдж дилер Акали. Если она умирает, у них как драться дальше? Не, я супер доволен. Хорошо задрафтил. Красавчик, блядь, чел в пиджаке, блядь. Просто легенда. Сейчас я им в WhatsApp напишу. Nice, good job, man, nice draft. Keep it up. Хотя зачем я ему keep it up написал, если это последняя карта? That is the problem during game 2, but in game 2 they were able to perform despite the fact that they. Чат, поставьте лайки, вас больше 200 человек онлайна. Бахните все по лайку. Всем привет еще раз, кого не видел. Смотрим WBG против JT, счет по картам 1-1. Ну как 1-1. И еще раз повторяюсь, я довольно-таки непредвзятый комментатор, поэтому вперед, WBG! Болеем за красивую игру. Из Веба. Ну, ждет, когда Фёра кушку отдаст. О, нет! Блядь, зачем? А, ну окей, она выживает, заебись. Вау, она еще и разворачивается, трейдит Камилу. Стоп, а Камила ее просто автоатаками не убивала, разве? Блять, просмотрел, у Камилы игнайт или нет? Охуеть, чел из Веба очень нагло играет сейчас на Фиоре. А, тут матчап кайф на топе. Окей, ну идет. Прочитает ли? Перри, брат, хорошо, блядь. Лучший. Слава богу, он Ешку левел 2 не вкачал. Perfect timing coming in from Zihan, and now CF17 has to crawl back into the red buff. He's too delayed now. Absolutely right, and that is what we mentioned a while ago, right? Because CF17 doesn't want to go for the 2v1 early on. Пока что все очень хорошо. Нуну забрал только один кемп. Чизовый ганк вышел, потому что у Фёры не было флеша, на это выжил. Лисин Минвайл фармит. Заебись. Пока что на довольничек работаем. Надо попить взять. Сейчас чат быстро возьму, попить секунду. But the thing is, they understand that Nuna and Willem is just hovering on top side once again. Yeah, they still have... Oh, wait. They don't have the riposte anymore. And now CF17, with that, he's just going to be forced to go for the Scuttler. Блять, выжить, брат. Ой-ой-ой, хорошо, блять. Как же он выживает на лимитычах. Ебать, легенда. Хороший килл. And Fan was still alive out from that. He was knocked back under the turret. He was ignited, but he was able to... Старт мечты для Веба. Наконец-то полезный мидлейн чемпион. Еще раз реплейчик. Блять, что Алистар... Вау! Я просто отходил, он просто мог флешнуть в сторону своего товера, выжить, и они бы ничего не потеряли. Была бы инфа по Лисину. Бля, ну... Комментаторы говорят, что он был уже мертвый. Нет, он не был мертвый, он 100% выживал, блядь. Просто можно квартиру ставить, что он выживал, если бы он просто флеш через стену нажал в сторону товера. На GT коэффициент, вы хуйню полную сделали. GT не выиграет эту карту. Что-то 1-1, это ласт игра. И теперь смотрите, у Алистара нету флеша, его просто обузят. Крагас левел 5, просто эксплозив каск нажимает, халява. Еще килл для Веба. Once they were able to take the kill onto the bottom lane, now this will spiral out of control in favor for Rainbow Gaming. Less opportunity for J-Team to be able to match up against Weibo's pace, because now you have
more capabilities, more goals already for the potential carries for Weibo. Yeah, and that's gonna be way harder, especially for J-Team. Возникает вопрос, с какой... Вот они пикнули Нуну, окей. С какой линии может Нуну играть? Как будто не с одной. Я просто хз. Понимаю это J-Team, кстати. Что вообще хз, что делать в этой игре, они просто Люциана в топ ставят. Кек. That's why it's really hard to play a Nunu nowadays. And the thing is, when we're looking at the difference when it comes to gold, it is Nuno and Willem, CF17, who only has 2.5k gold. Ну, Веба отвечают тоже. 3.2k gold or something for Lee Sin. So that's just the amount of difference coming into both these junglers, and I think that will be such a huge detriment right now for J. Yeah, and now with the 2k gold lead early in this game, that's a big lead for the side of Weibo Gaming. Considering that this is still the early game, there's still not a lot of gold going around, and that's a big lead. То есть, чтобы вы понимали, почему, типа, это кайф, то, что Веба делают киллы, потому что они еще скелят GT. У Веба все чемпионы очень хорошо скелятся, ну, кроме Лисина. Yeah, 100%. Just look at the gold difference across the board. It's not only the junglers who has the big difference. Я надеюсь, они сейчас не загридят, не будут пытаться, типа, на плюс морали бежать 2 объекта забирать. А есть флэш? Зои, баланс подъехал. Веба делают уже Дрейка, Минвайл GT бегут на него, он пытается стилить хороший кик от Лисина. Лучший. Есть Перри? У Фёры он пытается разыграть. Бля. Нормально. Как будто реально могут 2 объекта отдать GT. Типа пытались пойти на Дрейка. Зачем? Боялись вражеской даблы, типа? Ой, бля, здесь Зери нахуй затроллила. Ну, кстати, могут ли доесть? Да, 1 килл точно. Ой, найс. Хорошо, блядь. Че, Лицана убивает? Лицан догорит с игнайта. Закали флэш Е, кстати, промахнулась. Хорошо. Но второй объект как будто стартовать хз. Может ли он? Да, в теории может. У них просто ресурсов не так много сейчас. Халява. Даже Зери подходит. Акали очень жестко винтрейдит. Ой, пиздец. Ну, это стомп. Легчайшие деньги. Ой, халява. Просто нет путей, как J-Team будет это камбэкать. Просто нет путей. Они летят 5000 на 6-й, проебали 2 объекта. У них еще и драфт хуже скелится. Веба их перескеливает. Че, поставили против меня нахуй в чате? Кто там ставил? Че с ебалом, блядь? Да. Ставьте оппозит ставку от Гидры. Что с ебалом теперь нахуй? He's not gonna win. A 1v1 against a Fiora and Camille. Fiora is always gonna win, especially at this point in the game. Camille is just gonna win if ever he gets a great precision protocol combo, but most of the time, it's not gonna be easy. Yeah, considering you have the mobility of a lunge, you have the grand challenge for a little bit more sustain on the ultimates as well. It's just... Лисин левел 10, Нуну левел 8. Нуну просто, я не знаю, вместо того, чтобы фармить, он просто какой-то хуйней занимается. Зачем он сейчас здесь нужен 4-м? Они таверку и так забирают, типа, no matter what. Чел, иди кемпы по фарме. Это, кстати, моя любимая в командах. Они уже допушили Т1, они играют из бихайнда, они знают, что там все нафиженные, просто пиздец. Один чел уже отошел, типа, зареколился, а команда дальше заходит, типа, глубоко в лес. Такие, что же, блядь, произойдет? Накажет нас или нет? Непонятно. За это они теперь блю теряют и Т1 на боте, кстати. Где там вейв на боте?
Да, они должны это один на боте потерять. Эту Фиору уже не убить, к сожалению. Они типа ротейтят, пытаются закроссмапить. Преимущество типа сделать прежер по карте хотя бы в какую-то товерку. Но как будто вот сейчас прям JT проигрывают игру, смотрите. Примерно вот так. А, нет, я, кстати, пошутил. Знаете почему? Потому что ебло на Лисине бегал там за Камилой. Ну, теперь остальных они закроют или нет? Хороший, кстати, Е-флэш от Грагаса. Ну да, должны убивать их всех. Там Т1 нет на топе, они всех должны убивать практически. А, ну немного забайтаймил. Хорошо. Барон? А, нет. Его нет еще, кек. Слишком рано, блядь. 6000 преимущество. Там, короче, саппорт шел на топ. Чуваки форсили, типа, 4 в 1 над Фиорой, но там уже ротейт шел, и я видел то, что Лисин бежит. Но он там, вот смотрите, сейчас они вместе идут. А, нет, вот не показывает по миникарте. Там Лисин, короче, кикнул по Камиле, они вместе с Зоей Камилу убивали. Ладно, так тоже нормально, ворс. Ну, как будто Фиора могла немного помедленнее сыграть, но, видимо, не договорились. Первый Лисин, который затемпил. Да не первый вроде. Вроде второй. Бля, G-Team как будто троллят. Они просто группнулись, я не знаю, пытаются сделать хоть что-то. Ешку Акали промахивается, потому что Алистар W нажимает, типа. Теперь их будут закрывать. Ну, я говорю, 0 путей G-Team драться. Но, кстати, Зоя завинтрейдила. Но у них такой эхед по голде, то, что они могут себе позволить это. Блять, Лисин 2 кушки промахнулся из 2. О, нормально. Люциан еще экзост выкинул. Кайф. Халява, халява. Не 3-2-2 с Джангл Нуну. Как же этот Люциан дамажит по Грагусу по 50 дэмэджа. Кайф. Знаете, чем мне нравится герой по типу Зои? Если даже у нее все хуево на старте, но потом, типа, затянется игра, она все равно будет шотать таргет какой-то. И, типа, и внесет просто миллиарды импакта в тимфайте. Если у Люциана все плохо, Верли, это ГГ, блядь. Они дерутся, кстати, Веба дерутся из меньшинства, но даже так же идти ничего не могут сделать. Они просто их 3 в 5 убивают? Is now seen by WBG, and just look at them. JT doesn't want to recall because if CF17 dies, Baron Nashor will be in favor for WBG. They could try to get this though, but they're so far away already. They're hesitating for nothing, and JT is just losing. Ну, кстати, есть такая страта, то, что когда вы, типа, очень много летите по голде, из-за того, что сейчас, типа, дохуя голды за шатдауны дают, всякой системы камбэков, то вам очень выгодно клон фестить. Типа, вот что сейчас делают G-Team. Они просто клон фесту устраивают, они просто дерутся. Знаете, там получат 1-2 килла, это уже ворса для них из такого бихайнда по голде. Они просто пытаются за клон фестить. А Веба, наоборот, нужно просто Фиору на сайт отправлять и все. И кайфовать.
Камбэк, да-да. Не-не, тут без шансов. Тут G-Team новые, что выиграют, забейте. Если G-Team выиграют эту карту, я в телегу выкладываю видео, как я делаю тройное сальто назад, Ирл, и пока лечу в полете, сам у себя отсасываю. And now CF17 is delayed onto the red buff, delayed onto the jungle camps, while Lee Sin is just having a good time, already cleared up 3 camps on the left quadrant jungle, when Nunu and Willem went into the red buff. Yeah, the question here is, how is J-Team going to be able to turn things around with this 9k gold lead that Weibo Gaming already has? At this point in the game, they need to try and take risk, maybe get a pick off, maybe get a shutdown before this blows out of control. Ну, тут просто я настолько не верю, что это возможно победить. Ну, такой секик. А вот теперь Фиора может наказать, кстати, эту Камилу. Блядь, дружище, на Зое. Ой, блядь, что он сделал? Но они все равно не проиграют, держу в курсе. Даже вот из такого старта тимфайта у них нет шанса проиграть это. Тройной сальто назад с отсутствием отменяется, если что. Может быть, вы порадовались, когда увидели, как умерла Зоя, но... Сегодня никаких сальто, чат. Поставил 2 ставки на эту пару. В итоге с первой ставкой обосрались. А вторая ставка камбэкнет первую и еще даже плюсов даст. Кайф. Now looking at the replay as well, it was really good. Fan was able to bring down CZ's HP down a little bit, and now we have to look at DY because that will be the start of this fight basically with CF17. It goes for the proto belt along with a flash isolated onto a Faye, but the thing is he had the flash readily available for him. He got the jump to go. Крыса на листаре заигнатил Зою. Как Зери Акали убила, можно узнать? Смотрите, Зери Акали убила, вау. Это Full Malmortius или это Хексдринкер у нее прокнул? Походу Full Malmortius, да? Е-флэш, хорошо. That is enough, and that's gonna be a kill onto Sizzy. He's gonna fall, and J-Team won't be able to do anything much here. Look at the backline, DY is being chased down. J-Team only has 3 members here, already in front. They have the Baron buff. It's gonna be easy for them to push. No wave clear from J-Team. The most important time is where they lose one of their members. Now this is a 4v4 basically. Ну тут уже чисто дело техники закончить эту карту. They're gonna be starting this J-Team. О, Зоя слип попала. Сколько дэмэджа нанесет по Кале? Понял, нисколько. Изи деньги, чат. Ой, халява. А, Хексдринкер без пассивки сейчас? Я, кстати, не знал. Ну, Малмортио, значит, прокнул, I guess. What a smart play coming in from WBG Gaming, picking that up, just getting the early game in their favor. J-Team, I was surprised about that Nunu pick when we started the game. We're not in a meta now in where the tank... Спасибо за деньги, Карлик и Толстый. Maybe soon, maybe 4.4 C or 4.4... Не зря дозалил. But now... На хороший коэффициент. Денежки мои сюда. Чат, поставьте лайкосы, кто еще не поставил. Спасибо большое всем. Мортис сейчас не прокнул. А что у него прокнул на имрез? Вы видели шилд, когда его Акали убивала? Выглядит просто как Малморсиус 1 в 1, типа, по анимации. Че у него прокнул?
But when it comes to the CN conference, they have problems even on the hands of Weibo Gaming. When it Сколько came выиграл? down to Да it я in пару season косарей 1, поставил на то, they что didn't have Виеба any выиграют 2 struggles подряд. fighting against Weibo Gaming. Там With что-то their 4,5, roster, чуть that is побольше. gonna be one of their Что-то biggest 2,4 challenges. How is коэффициент this был на roster них gonna после того, be как они able to 0,1 летели. fix this newly Я в них built, поверил, видите, or легчайше. rather, this team that Weibo Gaming has built, that they have a different, 4600. top Во, laner, they закинули have на a балик, different кайф. bot lane. So this is going to be a challenge here for J-Team moving forward. Yeah, definitely a challenge. A lot of things to still improve. looking Мав теперь forward. стакает шилдета по We're gonna урона have a really при long автушках, time понял. for this Наконец-то, блядь, хоть yeah, кто-то один написал right, нормально, to нахуй, WBG по-человечески. Season 2, so there's still a lot of time to be able to change things up and improve on a lot of Ну чё, чат, делайте себе чаек, потому что следующая игра только... Сейчас перерыв будет минут 15, потом Арам они будут играть за то, кто сторону выбирает, you know? Yeah, and also, one of the things that we've seen from Weibo Gaming, once they pulled this out, the Zeri, once they pulled out the Zeri, gave it to the one. Так, подождите, а кто там второй парой играет? Сейчас посмотрю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там G2 играет против Фенал. Бля, чат, там на Фенал 2,5. Только я не знаю, что это за команда, но я знаю, что за команда G2, блядь. Блять, какая... Не, ну это ошибка ставить, ну такое, реально, это... Так, сейчас я почекаю на Википедии, что это за команда. 31k damage on this Zeri. That's crazy amount of damage coming in from Duanyu. This is just shows how she has been thirsty and taking wins, and this debut match that they have is also really great. О, нет, нет, на этот матч, наверное, не буду ставить. Ну... When it comes to this game, just because he's an actual ADC during the APC meta, and he always just picks up the Varus. But now that he's on his own, or at least he's in his habitat and where he needs to pick an ADC, he performs. 100%. And I think at this point as well, it was Weibo who looked at game number 2 a lot. А, нет, стоп, сейчас не G2 же, да? Wait. Блять, а здесь в этой конторе нету, типа, ставки на вторую пару. G2 против Фенал это третья пара в 4 часа. Блять, почему-то не дали прогноз на вторую пару. Странно. Ладно. Я думал, то, что там третья пара это Эдвард Гейминг против OnePlus Феникс, но это завтра первая пара. Завтра, кстати, вот первый матч будет интересно посмотреть. Эдвард против OnePlus'ов. На Эдвард дают 1.58, на OnePlus 2.2. Сейчас на другом сайте посмотрю. That was the reason why they lost a lot of time, and now Duanyu 10-1-6 MVP. Тут есть прогноз или нет? Just impressive. 84% kill participation as well overall. 16 kill assists out of 19 for Weibo from that game alone. It was just absolutely fantastic play coming from Duanyu. 2-0 стоит на КТ против Церберов. Так, сейчас. Yeah. I wish to see an Evelyn in the coming games though, but here in this game we have seen some great action. But again, everybody, that was just our first series. Сейчас на пари посмотрю. More series for you guys. It's the APAC conference. Call your friends because it's coming. APAC conference is coming, and this are gonna be the games. А, так там, блядь, там на ките, типа... Не, я такой коэффициент даже ставить не буду, забейте, блядь. Здесь если ставить, то только на Церберов. Там на Церберов 6, блядь, коэффициент. А на KT.RY ростер 1.09. Это просто рофл. Ладно, поставим на коэффициент 6, рублей 500. По фану. Коэффициент 6 это вкусность.
Там без шансов, скорее всего, но это чисто лутка. На лоха. There's something about games. What you doing there gives you real chills. There is one thing that can't be stopped. Feelings. And if you can feel it, It must be real, right? and that's That's real magic. Готово. I thought I was up to the job. I had the whole picture. А, ты 2-0 вчера... А, ты на 2-0 поставил, бля. Now, Thresh and his Dream Raiders- Сейчас серверы возьмут себя в руки и проебут, так они и проебут. Ну просто, типа, я поставил на КФ шестерку. Это ворсет. Рискнуть на 500. I can't give up. Типа ставить на челов, на которых дают 1 на 1 какой-то. Типа, вау, нахуй, это вообще не стоит того. 10 минут. What's this? Сейчас я отойду тогда, чат. A piece of art? То у меня сигареты заканчиваются, нужно до магаза дойти в доме. Gotta stop him. Be right back. I knew Thresh was up to no good. But this was bigger than anyone at the agency imagined. I tried to arrest him, but he slipped through a portal. Not before I busted his lantern, though. And that's how I saved the dreamscape. Sure, Thresh got away, but I restored the stolen dreams. Not bad for a rookie. And now for the paperwork. Hello， 大家好，欢迎来到赛后采访，我是维嘉。让我们再次恭喜 WBG 赢下了这场比赛的胜利。我们也是请到了辅助选手搁浅来接受我们的采访。搁浅先和大家打个招呼吧。大家好，我是微博的辅助搁浅。恭喜搁浅，也好久不见，很开心可以看到你回归赛场。那搁浅也是在这个赛季刚刚来到 WBG 的，你觉得目前你们磨合的状态怎么样呢？ So it hasn't been a long time since you joined WBG. So how's your team synergy at this time? 就感觉我们的队伍状态一般吧，还没有达到预期。不管是从团战的配合还是队伍的磨合，都还没发挥到最完美的。So to be honest, I think our team synergy at this time is just so-so, cause there are still some mistakes during our team fights or other things. It didn't meet our expectation. 所以第二个问题是在第一局的时候 ，J Team 其实是先拿下了一局嘛，在那个时候你会不会也觉得稍微有一点点紧张呢？会的吧，因为毕竟打G Team，我们想好的是稳稳的拿下。第一把输了还是比较意外的，但还好我们心态稳住了。明白。那其实这一局比赛也是你们的首秀嘛，在比赛之前还是比较有信心的。那最后是如何稳住心态的呢？就我们教练还有我们中单一直给我们稳一下吧，说让我们不要急之类的话，安慰一下。明白。搁浅 just said that, to be honest, after we lost game 1, it's just a little bit pressure on us at that time. Since this is our first show of this tournament, we are very confident that we could get this win today. 那我们接下来问一下第三个问题。其实我们是很久没有在赛场上看到搁浅了，搁浅在上个赛季也是很遗憾没有参与到其中，但是今天的赛季首秀还是给我们带来了非常大的一个惊喜。那你觉得你的赛季目标是什么呢？
我自己的目标的话，还是先把自己的状态找回来吧，就找到自己发挥到我感觉很稳定的一个状态吧，先把自己稳定住。对，这是我自己的目标。自己的目标，那觉得自己想不想做一个最强辅助呢？还是想吧，目标还是往最强那一档的辅助里面靠吧，还是。明白。那对于队伍来说，你觉得你们队伍现在的目标是什么呢？还是季后赛吧，先进个季后赛再说。先进季后赛。Gochen just said that for me, my target is to be one of the best support in this tournament, and I want to get my form back, get my best form back. And for my team, I think our target for this tournament is just to get into the playoffs. 那以上就是我们赛后采访的全部内容，也感谢搁浅接受我们的采访。接下来呢，我们进行一拍即合环节，让我们把画面交给千寻。好的，感谢维嘉，欢迎来到我们今天的一拍即合环节。那么现在2位 WBG 的选手已经在我身边准备。These are tough times in the dreamscape. The phantom roams the dark corners, corrupting ideas and stealing dreams, leaving nothing behind but his calling card. Calls himself Thresh, and he doesn't play by the rules. But neither do I. That's why Detective Cinna put me on the case, I think. So, Swirly, what are you planning next? There's something about games. What you doing there gives you real chills. There is one thing that can't be stopped. Feelings. And if you can feel it,
It must be real, right? And that's real magic. I thought I was up to the job. I had the whole picture. But it's all out of focus now. Thresh and his Dream Raiders took everything. Guess I'm out of my league after all. But what about all those stolen dreams? Those people. I can't give up. Maybe I am out of my league, but there has to be something I can... Wait a minute. What's this? A piece of art? I've got to stop him. I knew Thresh was up to no good. But this was bigger than anyone at the agency imagined. I tried to arrest him, but he slipped through a portal. Not before I busted his lantern, though. And that's how I saved the dreamscape. Sure, Thresh got away, but I restored the stolen dreams. Not bad for a rookie. And now for the paperwork. Welcome back to Series 2. We have Ой, я походу вовремя вернулся, чат. It's gonna be two Идеально. or should I say roster-wise versus Cerberus Esports. We're still gonna be your shoutcasters. My name is Dash and I'm here with Infinity. Hello, I mean Cerberus versus KT Roaster, right? Cerberus versus KT Roaster. It is going to be quite exciting to watch these two teams battle it out. A while ago we saw 3 games. Are we going to see it again? I am really excited. If we're actually going to see it again or not, that's going to be the question. But
there is a big difference in the meta that we've seen from the past game. I do hope to see a lot of Они evidence. тебя ждали просто. Привет, Куряга, офигеть. За что? Не, ну KT ростер, там такой коэффициент, типа, на Cerberus, что... Как будто они сейчас 2 по 10 их оформят. Yeah, and before we took a short break a while ago, I mentioned I like Evelyn, as you have mentioned, because I think it Надо на 1.22.45 ставить. Это хуйня полная вообще. so much assassination potential. And the thing is, over the course of the past few days, when it comes to Так неинтересно ставить. Интересно ставить на какой-то супер огромный коэффициент. Прикол в том, что за 4 дня уже пару команд типа с коэффициентом около 4 выиграли чуваков 2-0. Один раз точно я помню на моей памяти. На второй день, кажется. Поэтому нет смысла ставить на 1-1, 1-2 коэффициент. Это прям вообще хуйня. A new shift in their composition. You have Rattel on the Dragon Lane, and the rest of the crew only having a new support added to their lineup. Let's see on how this is gonna go for Cerberus. Taku Y1. Oh, actually, it's the same team. It's the same people here coming in from Cerberus Esports. So we're seeing very familiar faces. What has changed? What is gonna work here? But before that, everybody, let's go to the stage first and listen to Alora. Блин, пацаны, а мы вроде уже как-то смотрели, да, Cerberus'ов? Как они уж играли? Я что-то забыл. KT.RY 战队对阵到西贡 CES 战队，这也是2支 APAC 赛区的超强战队在本赛季的首轮交锋。相信观众们也 Вот из KT, Луну и Акробата я помню, плюс-минус. KT, I guess, very жесткие. На бумаге. The next match will be KT.RY versus CES, which is also the first round of the season between those two teams from APAC region. I believe the audience can't wait to see their show now. So who's gonna get this win? Let's check it out. Отсосно? Ты на них ставил? А, ну если я на них ставил, то пизда, проебали. Можно открывать. 오늘 밤 첫 경기에서 이긴 후 무슨 축하 만찬을 먹을까? Привет, мы из KT ростера. На нас коэффициент 1. Мы их застомпим 2 по 10. А я из Cerberus, у меня даже нету нахуй майки команды. Настолько мы бедные в плане игры и организации. Ну, посмотрите на KT ростер, просто даже когда смотришь на них, тебе уже страшно. А, все, я вспомнил. Я вспомнил Cerberus, забейте. Хорошо, что я 500 рублей флипнул. Не больше. Они больше не заслуживают. И там KT просто у них какой пентхаус с трофеями, блядь. И сейчас Cerberus покажет, чел просто без обуви. Даже кроссовки не дали, база. Фига себе, в этот раз не на диване, что ли, сидят? At this point in time, I think there's also a lot of pressure on the shoulders between these two teams as well. They encountered during the season 1 with KT Rolster taking the win up against CES in a 2-1 series, and I think right now it is an opportunity for CES to take it back. Yeah, and now the question is, how is CES going to be able? Кстати, я заметил то, что филиппинские команды как-то драфтят по-уебански. Они как будто от мета отстают на полгода у себя там в регионе. Если китайцы уже давно положили хуй на какого-то Варуса, то филиппинские команды типа до сих пор в него бан нажимают, ФП-шут его. On their side, is that gonna change things up here for them? Yeah, once again, you know, a change in the composition, yeah, it's a double-edged sword. It could really. Блять, нахуй чела с ДЦП показывают на экране, что за бред? Wildrift вроде смотрим. Given the chemistry that needs to be built up, so we'll see if this could be, you know, that push that CES needs to win up against KT Rolster this time around. Can they make it? Can they win up against KT Rolster? From what we've seen coming in from season 1. Yeah. Are they going to be able to be as strong as they were? That is one of the questions here. If that works, if things work for them, that's going to be good. У меня прям есть подозрение, что KT ростер нереально жесткие.
in wildrift. So that's why there is no doubt that they would be able to perform. But again, fight for side is where it's going to be starting. And we've seen KT roster way back into the very beginning of wildrift esports during the very first year, during the second year as well, even in WCS. Now CES. Нет, там даже если Cerberus первую карту выиграют, я думаю, там коэффициент на 0.1 еще поднимется. Не думаю, что они будут сильно повышать коэффициент против KT для Cerberus, ну типа, камон. Да, не выиграют они, не верю. No fucking way, что они могут выиграть. Now is going to be fighting against CES right here in the mid lane, or at least in the ARAM game. But based on the composition, do I like this composition? I'm not really sure. There's not a lot of damage for Roster Y. Где вебка? Не сдонатили на вебку, нет вебки. Yeah, I like how you mentioned that, because they have what? Senna, they have Soraka, and then they have Rakan, and yes, Rakan is a good addition. Я ее продал, у меня была одна, я ее продал, потому что на еду не хватало, нужно было подкрепиться. Ну, плюс на ставки деньги нужны, сами понимаете. Продал вебку, чтобы на Cerberus залить. На коэффициент 6 все деньги. Still was winning. I think most of the fans right here that are watching came from the Worlds game that just happened recently, and Roster Y is also the team playing there. So here we're gonna be seeing another Roster Y here, everybody. Yeah, the curtain call is there. You have Y1 into the back. Yeah, Y1 going onto the back line, and there's still not enough damage coming in from this squad. So Y1 is just gonna be dying here, getting the first kill for Roster Y. Я прям уверен, что мы сейчас прям на стадии драфта уже дифференс увидим. Fell down. First blood secured by KT Roster Y, but at this point, it doesn't matter as much. As of yet, you have the clear waves coming in from CES. And the thing is, the really big question is, when it comes to the late game, you still have Akino coming in from CES. Ooh, what was that? The damage coming in from them, and that is going to be the kill. Taku going in, tries to get the kill, and actually gets it in the end. Roster Y, look at this. Rattel goes in, pushes it back, and Y1 almost got killed there. Wait, what? Killed. BMM. Oh, okay. They're just trying to get killed. They want to get their items first before they get into the next fight. Yeah, and the thing is, you have the wave pushing as well, so it just gives them a lot of time to be able to reset and buy their. Чат, вы лайки все прожали? Мега важно. All know that you have Senna now building into more of the damage as well, because they need it. They only have Rattel with the Jace, you only have Luna. Кто лайк не прожмет, у того Люцан будет на миде в солоку, а против вас какая-нибудь машина на Зое. На Владимире. Roster Y having the advantage when it comes to the items, just because they got it first before CES got back here and got their kills. So Roster Y has the advantage in this next fight, but remember, it's still going to be hard to take down BMM. So CES, what they can do here. Oh, the start, and that's the quickness onto the back line. Grand entrance, not even able to move. And that's a lot of HP still. Luna being chased down here by Y1. Uses the там Сарака всю команду хилит. Back up. BMM tanking a lot of damage coming in from Roster Y. They're trying to back away. They got the hold on BMM. The shock blast wasn't able to execute BMM, but that's a lot of damage overall. Curtain call. Now cast it out. But KT Roster Y just easily dodges it out. Left and right, and so far, you know what, despite their lack of damage, they're still even level playing field up against CES. Ooh, they got a kill again, and BMM falls down. Already started, and Roster Y, this is looking good, Infinity. The way that Roster Y is playing here today, oh my, I'm kind of scared for CES. Yeah, and the thing is, it is CES who has that disadvantage as well when it comes to the early game, innately, because they have the... Ну, видимо, KT будут на плюсайде играть первую карту, что сказать. Хотя не уверен, что что-то бы изменилось, если бы Cerberus получили плюсайд. But as we said, Infinity, it's gonna be hard for an Akino to actually do anything much. The late game is not gonna happen maybe after the next 8 minutes, and it's gonna take so long. Roster Y is already at 1.5 HP on CES's tower. And now Daw, look at him. Started it. Quickness. Doesn't even need to use the grand entrance. Executes the one on the back line. Taco falls down. And now this is a 4v5. Inhibitor turret's already gone for the side of CES.
Snowball in the back line. They got one on Acrobat. They have this Y1 fighting against Acrobat and Zero. They got the kills already. Russell is the only one in front. They're trying to get executed, every one of them. And Zero also wants to get executed himself. They have some time before they get close to their tower. Yeah, and I really like this coming from KT.RY. Why? Because they reset all together at exactly the same time. So coming back into the turret also gives them that potential to have pretty much the similar aspect of getting their builds, getting their items back. And now we're also looking at CES, who wants to go in for the reset to be able to get their items immediately coming back up. But the thing is, CES still has yet to get a turret in their favor. Yeah, Roster Y, oh my, they got to. Давайте уже заканчивать, Арамчик. Хочется 5 на 5 посмотреть с кайфом. So CES needs a lot of things that they need to do before they would be able to win here, and also add to that fact that they don't have a lot of wave clear. This is gonna be a hard fight for them. Definitely a hard fight for them to be able to take it down. Look at the damage of Ratel. Nice урон по Кайле. Oh, and even Luna, look at that, the damage on the back line. Akeno super low already. Y1. The fight hasn't even started just yet. Y1 starting the fight, forcing the fight in the eyes of Roster Y. Acrobat, look at this. BMM. Дракон в соло почти полкоманды убил. Кек. The damage right there is just going crazy. And BMM and Y1 are the last one to survive. They just get obliterated. Y1 can't even entry and can't even engage onto this fight. BMM can't sustain himself on that 1v5 if ever it comes down. Luna, Riplock goes in. Y1 dead. And this game is done. Слава богу, это быстро закончилось за 6 минут. Я надеюсь, что в БУ3 2 по 6 не будет. I think that's the fastest it's ever been. Yeah, it's definitely faster from what we've seen in series number 1. That's not a good sign. Definitely not. I mean, it was a huge disparity when it comes to like the damage on paper, but they still made it work. Oh man, I'm kind of scared here. That performance coming in from Roster, or should I say, the performance right here that we've seen coming in from the side of CES, is that going to be a problem once we move into the game itself? Definitely something that we have to look out for, right? Because from the ARAM game alone, looking at it, yes, Y1 could go for the engage into the back lines, but the thing is, there's no one to compensate for the lack of damage. There's no one who's able to follow it through, especially with the potential of KT.RY from what they have shown in Fight for Side. Yeah. Бля, этот челик это... For all the fans of KT.RY as an organization and who watched Worlds just today, if they didn't win today... Мой дефолтный мидер на Кале 2700 дэмэджа. Полкушечки ам. And now it's up to them to change things up coming into game number 1 in this series, because at this point it is going to be a difficult time for them, but still they have the chance to be able to bring down KT.RY. Ever comes down to it, it really depends on how they're able to execute. Что, они музыку прибавили, чтобы KT.RY эпичнее типа трахали Церберус или что? Is this going to be an aggressive CES, or is this going to be a late game type of patient game? Yeah, Genza has been one of the best, at least for Vietnam, one of the best players that I've seen that is really good when it comes to the Dragon Lane. But now that everything's different, before it was a meta in where the Zoe, the Ziggs are really strong. Genza is really strong in that type of meta, but the problem here is how are they going to be able to deal with the Zeri, the Kaisa meta, in where Roster Y is so good at, especially that they still have Luna and this comp. Знаете, там коуч KT потеет. Yeah, the Zayas as well coming in. У Церберус вообще был коуч? По-моему, в комнате нету коуча, да? Там просто 5 игроков. На кого поставил? На того, на кого я поставил, не ставьте. Я просто поставил на коэффициент высокий. Маленькую сумму. Типа, если чудо произойдет. Может, сейчас у чуваков из KT рука откажет, например, одна. Пацаны, не ставьте на эту пару. Не ставьте ни на кого. Я на Церберус просто 500 рублей закинул на коэффициент 6, но они 100% проиграют. Ну, 98% то, что KT их застомпит без шансов. Там 2 по 12.
But now that we really are far away from the same meta that we have from season 1, На эту пару лучше не ставить that ничего. aggression that he has, is that something that could work well for Roster Y? That is one of my questions in this game. Yeah, it's a difficult time. Я закидываю в телегу, если я ставлю бабки. Into the sport. We've seen it before. Телега в закрепе. Coming into the likes of the APAC conference before in WCS in the Icon series for RRQ. But is this going to have that advantage for CES? Is that Cerberus на блюсайде. Что? KT.RY сайт пикнули? Бля, вот я говорил про это, то что филиппинские команды что-то очень рейтед варус до сих пор. KT сейчас базу забанит, фидла типа, еще плюс 1 бан какой-нибудь. Камила? Подождите. Они бейтят Cerberus ФПшнуть Фиору? А, не Фиору. Это, кстати, смарт от Cerberus. Еще Фидл Опен будет. А, Фидл Опен, интересно, типа возьмут филиппинцы? Найс. Так, это хорошая новость. Куча саппортов open, есть еще Акали. Ой, бля. Кстати, очень часто фидла просто Эвелину пикают. Зерем. Блять, как будто Cerberus не могут себе позволить Акали сюда брать. Типа нужно Орна брать. Орна Заю. Орн Заю. Орн легчайший предикт. И Заю допикивайте, что сказать. Бля, на топе героев тоже не так много. Так, пока что Cerberus, кстати, нормально драфтит. Очень. A lot of damage already built into the very first 2 picks of Roster Y. In the side of CES, however, you have Ornn and Zaya, which is having a lot of potential. Вьетнам. Филиппины, блядь. That's a classic. Zaya together with the Ornn, having a fiddlesticks on your side. This is how the drafting should have went during our last game. But because of that, this is a Gwen getting picked for the side of Roster Y. Ну, Cerberus'ом нужно банить Грагаса 100%. Грагас Галио, probably. I think it's something that KT.RY wants to utilize coming in, but now for CES, we're looking at the supports, we're looking at the jungle, or well, rather, the mid laners that are still missing for the side of CES. Пацаны, Грагас бан, что вы думаете? Could be those roles, and as for KT.RY, you still have to look at the support. Who is the support that is currently missing for KT.RY? Because currently, we still have Gragas open, Nautilus, and the likes that is still available for both these. Yeah. And as we're seeing, вообще Браун, кстати, выглядит не так плохо для KT. По Акали, ну хз, не уверен. Как будто нет путей то, что Cerberus Акали бы себе добрали. У KT акробат, который на Люциане, я, кстати, помню это. И они Алистара банят. Блять, как будто Грагас намного лучше бан был, не? Почему Алистар? Блять. Вот это уже плохо. Ладно, Ясо seems like target ban, плюс их героям не... Бля, ну начинается хуйня. О, так, подожди. Рингтон хороший варик. Блять, пацаны, умоляю, только не адешников в мид возьмите на блюсайде. Бля, ничего нахуй троллят? We just buy time for the rest of the crew with the likes of the double ADC potential competition for CES to be able to into the early mid game.
now, this is it. They have Illusion, a way safer pick right now in the mid lane. But now Tristana is also gonna get picked. Luna in the mid lane. Okay, as we expect, it's always Tristana очень хороший выбор. Especially for the side of Roster Y. And now having a Zeri on the hands of Luna and also Tristana for Acrobat, that's double ADC. They pick up, now it makes sense. They picked up the Gwen so that CES can't pick. Ну что я могу сказать? Драфт KT перескеливает просто в хламину нахуй. Cerberus. KT roster Y. We've seen double ADC just prior coming into the series. If ever it comes down into building into the. Cerberus как будто себе на линии героев так надрафтили, чтобы просто за 5 не проиграть. Но проблема в том, что если даже они early, даже какие-то киллы не получают, все равно KT их перескелят и потом обоссут. Вылетим. Я не знаю, почему они Владимира, кстати, не взяли. On Lucian together with the Zaya, it's gonna be way easier for the Lucian to get the early game for their side. So that's. Если Cerberus бы взяли Владимира, у них хоть какой-то secure был бы на late game. This is something that Luna is very capable of, and he has shown it during the last season how good he is with an ADC. Especially when it comes down to the moment where. Есть тренер, где тренер? Не вижу его. And now. A lot of dependency onto the likes of Fiddlesticks and also Ornn for the side of CES. Be able to do a lot of engage later on, but Zaya being the center of it. Влада его шотнет. Нет, не шотнет. С такой логикой она любого героя шотнет. Владимир корону купит. But now in season 2, this is where they're gonna start to paint themselves in the APAC conference, and I am excited. Что Вилен делал? Зачем он экзост так нажал? Я не понимаю. Да, они Тристану в мид поставили. Ну, братанчик, теперь экзоста нет. Тяжело будет. They get vision on where Daw is, so they're gonna be starting on that jungle. Daw is gonna be seen. They know that he took some of their waves, and they are still gonna be following through. Genza half HP already, and Akeno is just gonna be taking a brunt of the damage from Daw. Yeah, and they understand. KT roster Y knows the assignment that Genza will be pretty much the center of CES. He will be the carry of this team. Now, if they put pressure on Кавелина 2 кимпа подъела. Man, Y1, look at this. Y1, the way that they're going to be starting this, look at him. He's not going to have a lot of resources here. Because remember, Evelyn also has a lot of wave clear. He's going to try and take down this wave that we have here on the top side of the map. But Luna is going to be there. There are supports that are going to happen from the side of Roster Y. So that is going to delay a lot for the side of CES. Yeah, 100%. And now just look at the potential rotations that KT roster Y did. Gwen was going into that Raptor camp as well. If ever a fight occurs, you have Luna there as well. So it was pretty much a 3v2 from there on forward because next then came in for the reset. So the rotations, these macro plays coming from KT roster Y, really impressive. Yeah. And as we have seen though, coming in from roster. Не, ну Cerberus реально, они просто не имеют права early проигрывать. The members from the side of CES. Y1, this is one of the problems whenever you see a Fiddlesticks on the board. It's gonna be easier for the asset to just get. Может быть, в 5 на 5 там Fiddle как-то очень жестко засмурфит. Ой-ой-ой-ой-ой! Это хороший матчап для Люцана. Убивает 1-1, но это очень странно, то, что он смог убить мидера KT. И он еще 35% ХП остался при этом. Это как, блядь? Куча рескрипа через этого? А, не, он просто... Что? Что, блядь? Он как будто даже и не планировал его убивать, там крип доел. Это, блядь, очень странно. And Genza is going to have a hard time here because Y1 is still in the area. I'm going to be expecting a Crow Storm here coming in from Y1, but he's not going to pull the trigger. Yeah, and I like the discipline here as well coming from KT roster Y from Daw as well. They understand that they... А, покажите, что лиценз я купил за эту ФБшечку. And they understand that they have no vision in bottom quadrant jungle, so they have to play it a bit more safe,
especially since that they lost. Ну, может рандаунить, кстати, Тристану. Не стал. Не рискует. It's getting a lot of levels. It's a good thing that they are delaying how Y1 has been playing this game. But so far, Нет инфы по Эвелине. CES, even with that small amount of gold, that is a good light that I'm seeing from CES. Oh, definitely 100%. This is something that they have to utilize, right? Because if Luna scales out of control, it is hard for them to be able to control it. Бля, почему Люциан ульт не нажал? Not using the ultimate just yet. Just playing it safe. Luna having the advantage here, or rather BMM. Блять, как же Люциан сейвово играет. Боится очень сильно Эвелину, чел. And now we have Acrobat also coming into fray into the mid lane. We're seeing it, Acrobat already in the mid lane. They're just going to be exchanging it up so that Acrobat, who has a lot more, at least playing field for the mid lane, is going to be good here. Yeah, plus we have to remember, there's only a couple of seconds left before the first objective comes back up. So Zero, or well, the dual lane coming from the bot lane, coming into mid lane is really the traditional from what we have seen prior. If you want to get a bit more of a shorter distance to come into Рингтон один левел проигрывает. numbers advantage, pretty much the name of the game. Early mid game. И 800 золота. For the first round of the Shadowed Queen here for both of our junglers. So this is going to be a challenge. What are they going to start first? From what we're seeing from both of them, Что-то топ-гапом попахивает. О, Фидла уже корона появляется, у Эвелины тоже. We'll see if that can occur, especially since Ice Drake, so ability haze coming into the side of both these teams could be utilized really well. And now we're going into the standard meetup coming in from CES as well. They went in for their dual lane coming into the mid lane. But now that level 5 is already there. Кстати, супер смарт решение от Фидла пойти в бот, если они смогут как-то эту Тристана убить. Но им нужно Дрейка стартовать. Окей, разменивают объекты. Окей. Priority for Roster Y. Yeah, and KT Roster Y has that information as well, that Y1 is starting to break. But the thing is, with Evelyn now hovering towards the top side of the map, there is an expectation that the Rift Herald could be placed on top lane to get the tower. Тристана спиздила. Oh, wait, what? Okay, great smite. Y1 was still able to take it in the end. And look at what's gonna happen here, Infinity. I can see a big potential. Не, ну слушайте, я уже доволен, то что Церберус за 6 минут еще не проиграли. For the side lanes, try to take down towers as fast as they could. That is the only reason why they pick up the Tristana. Yes, they have a late game champion, but the siege coming in from the Tristana is something that's always good to have. Люциан БТ покупает. This could speed up the gold injection that they Зая тоже. considering that they went in for the double ADC, a lot of late game champions to be more specific with this Dairy and the Tristana, because here in the early game it's already an expectation that Lucian will have that advantage. Блин, огромный плюс Рингтон, его в Верли почти невозможно задавить. We have to prioritize this type of strategy. Okay. Already starting onto the mid lane. They want to open it up as fast as they could. They have Y1 here in the area. Crowstorm is going to be pulled. The trigger is there. They have the Horn of the Forge God, but nobody has been hit. And nobody dies with 99 HP on that tower. Was not able to follow through with the Horn of the Forge God. Not being able to push it back for Akino. But the thing is, CES... Блин, они пытаются законтрапушить мид, но не ошибка ли это? Рингтону как будто уже не было смысла ротейтить мид, ему нужно было оставаться на топе дальше фармить. BMM has to just sustain his advantage up against Tristana, because if Tristana is left alone, he could even up the playing field, and when it is an even level playing field, and if Tristana gets his advantage, it's going pretty risky. Ooh, went forward. Genza got the Давайте Церберус дефать мид. Мега срочно. They still haven't taken down the tower in the mid lane, so this is a big disadvantage, even with having that Rift Herald. So far, CES is successful to push back Acrobat into the mid lane on their push, but very much a couple of hits. The turret will already fall, but soon enough, KT.RY... Fiddlesticks просто пауэр фармит, кстати. Им как будто нужно Тристану эту давить. Да, Фидл в боте, они как раз мэпят, сейчас будут пытаться Рингтона это убить. Но Рингтон, у него все хорошо. Жалко, Товер отдает.
Чел на 300, не 500 IQ, просто стоит в кусте, ждет. О, это килл. Хорошо. Слушайте, вот Cerberus прям неплохо даже держится. Но если не учитывать то, что у них типа прям early draft. Типа они секьюрят late only одним фидлом, не знаю, насколько это достаточно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что творят? Из меньшинства разыгрывают. Все, парни, чил. Хорошо все сделали. From what we have seen, KT.RY has so much potential to match it up against CES, but instead, they turn things around, they utilize the early game. Yeah, we see Y1 onto the top side, just because of that vision that they had there, they're not going to be able to get... Кстати, выглядит как Cerberus реально могут тимфайт выиграть, если Фидл хорошо ультанет. Орн Фидл, как будто это очень сильно. Ой, могут ли закетчить? Нет. Is the reason why it's so hard if ever you don't focus a Keno whenever he uses the Horn of the Forge God. If you don't cancel it, everybody's gonna get knocked up. По сути, из драфта Cerberus меня только рингтон не впечатляет, но он и летит 1,5К от вражеского топера. Но там всех топеров забанили вообще. Всех топеров, которых обычно берут, все в бане. Как будто не было выбора. This is a big adjustment, especially for Zero. We're seeing some lacking plays coming in from this guy, but whenever he goes to the mid lane, he's always going to perform. He's always going to be highlighting everything. But now that he's in the support role, I'm not seeing that same... Второй Дрейк для Cerberus, кстати. Вкусность. Как же этому рингтону хуёво. When it comes to gold, they already have 2 Drakes as well. Ooh, yeah. What are they gonna do now? 2 Drakes. They're close to getting that soul on that 3rd Drake. CES has that big chance. I don't really want to see this happening. That is a great way to cancel. Ебать, они их давят очень сильно. Сейчас бы фланг ульта от Фидла какой-нибудь с правого куста. Но там Vision стоит. И флэш на флэш. Oh, how are they gonna start this? They can't even Опа. get any space for Daw. Now they go in. Y1 was able to flash in with a Crow Storm. Zero is gonna be next, but it's not gonna follow through. That's really good for CES. Ой, рингтон задоджил последний культес. У него дабл ятка. Бля, может убить? Не, наверное, не может, он мертвый. Блять, они троллить начинают. Чел на рингтоне миллион голды летит, и он принимает решение драться с Гвен 1 на 1. Так, выиграем игру, у нас все хорошо, типа, Фидл скелется, все прям очень заебись. А дай-ка я подерусь 1 на 1, попробую. Using explosive gas, but they weren't still able to push Genza away. That could have been a good thing. That could have been the tower. So far, KT.RY wants to go for the reset. Велина проснется, нет? Ну да, она Люцана убила. Ничего пока сделать не может больше. Тут реально нужно очень сильно надеяться на охуительный ульт Фидлстикса в тимфайте. Просто литерально будет все зависеть от ульты Фидла. Но рингтону пизда на сайде, он его рандаунит уже как собаку. Ой, блядь. Не знаю, Церберсом как будто нужно форсить что-то 4 в 4. У них нет выбора. Они уже понимают то, что на топе Габелла нужно искать какой-то килл. Ой, Фидла просто идеальнейшая позиция. Нужно ульта от Фидла.
Фидл ультит. Хорошо. Жоня. Блядь, где фоллоуап, парни? Фоллоуапа не хватает. О, боже. Ой, пиздец, Эвелина даблкил, походу. Хотя, maybe законтролит, сайленс полетел. Она успевает. Ой, хорошо, хорошо. Ну, надо форсить барона, нет выбора. Но здесь подходит Гвен, а Рингтона нету. Гвен сейчас просто пиздец сколько всего сделает, если ее не зарандаунят. Блять, Тристана барона доделал. Что, блять? Йоу, чувак. О май гад. Церберы смогли игру сейчас выиграть на этом моменте, на самом деле. Тристана просто из... Ой, какой же провал. The question here is, Infinity, what is happening here? Why did that happen? They left him at 1400 HP. Еще раз реплей. Тристана просто через стену нажала Е в барона и просто автоатаками его начала делать. Там Зая пыталась тоже, кстати, автушки в барона дать, типа флипануть. Ну... Бля, топ-гап просто нереальнейший, это пиздец. Nobody was there to go for the smite. Now Mountain Drake could potentially be taken by Rosa. Why? They're using the power of the Baron to just shove the lanes in their favor. Yeah, if ever CES wants to go for the Mountain Drake, they lose a lot of turrets. Oh man, they put a lot of people in that Mountain Drake, and because of that, people need. Блять, у Зая очень хуёвая позиция. У Фидла есть ульт? Или он уже ультил? Фидл, беги, братишка. Проиграли игру на бароне, к сожалению. With the Tristana on hand, inhibitor third falls down in the bottom lane. Everything fell into place, Infinity, just because of one misplay from CES. I wasn't expecting it to be this far, but they were able to make things work on their side. CES. Бля, где Фидл ультанул, кстати? Фидл в этом тимфайте вообще ульт не нажал, да? Как будто Фидлу нужно было вот здесь ультить, просто назад в сторону своей базы. Чтобы зазонить. Ой, бля. Печально, печально. Такой хороший старт. Выкинули игру сами. Мега ошибка. Блять, увели на хорошую позицию. Не, не убивает Фидла. Фидл выживает, флешаут нажимает. Окей, здесь Тристан нажимает джамп-ин, да и дай Торна, походу. Блять, Церберус как будто нужно было в топ-горе набрать, я не знаю, типа. Рингтон слишком сильно залил топ. Ну да, как я и говорил, они их перескеливают. Я не знаю, как Тристану это убивать теперь в тимфайте. К ней просто подойти невозможно. A losing matchup. Whenever they're in a losing matchup, a re-engage is way better. And Y1 could find that chance. Элдор, Тристана в топе, Церберсом нужно какой-то быстрый килл находить. Тристан уже идет. Не, я вообще хз, как им подраться.
CES having so much of a disadvantage coming right now for game 1. Если супер быстро смогут убить Тристану, будет шанс. Но это очень сложно сделать. Там Тристану, он просто рандаунит по миду, автоатаки нажимает в них, смотрите. Парни, пока Гвен в боте, ингейджите, прямо сейчас, у вас нет выбора. Вам нужно находить быстрый килл. Fear being embedded onto CES that they have to really just match up the pace up against KT.RY. Вот там АДК Церберус уже почти умер. Стартует Элдера. Блять, у Эвелина очень смарт фланг позиция. Ой-ой, найти Эвелину, убить. 5000 Элдер. Фидла зонит, он не может подойти. Ай, бля. ГГ. Да KT просто сильнее как команда. Типа у Церберус, конечно, есть шансы против такой команды победить, но... To be able to match up the Elder Drake. Yes, Y1 still has his ultimate ready, but the thing is, it is Akeno, it is the Ornn who is really, really crucial when it comes to that long range engage. Фидл очень охуенный early mid game сыграл. ГГ. Фидл заехал, смотрите, сколько дэмэджа внес соло. Might be able to change things up. Acrobat super low. Genza has the chance to carry this fight, but they're running away. They don't want to take this fight. Genza has a lot of damage, but Luna might be able to take him down. That's a lot. Настя Тристана Ой, это... Зая зарандаунила. Теперь еще и Фидл умрет. Охуительно сыграл Фидл early mid game, и вот сейчас ульт был очень идеальным. Но это уже поздно, к сожалению. Из-за их драфта, как я и говорил, если дойдет до лейта, то KT ростер их переедут без шансов. Ну, блин, но тут, честно говоря, я думал, что будет все намного хуже, поэтому nice try от Cerberus. На Team Flash ставишь сегодня? Не, на Team Flash вообще не хочу ставить. Никогда. Они очень хуёвые. Подожди, сегодня нет никаких Team Flash. Сегодня Фенол против G2 играют следующей парой. Я просто думаю, что если типа сейчас будут сайт выбирать Церберусы, потому что они первую карту проиграли, они сейчас возьмут Blue сайт, и на Red сайде KT ростер просто один бан нажмут в Фидла. В прошлый раз они вроде в Джакса нажали, или, короче, в топеров какого-то. Просто в этот раз они сейчас забанят Хикарима, Фидла и еще одного героя. И, думаю, изи выиграют. The mid lane was pushed, 2 turrets fall down. It was Acrobat, or it was, well, Luna, who was able to really just push it out. Garnered them a lot of gold injection, and after that, Elder Drake was towards them, Baron was towards them. They win fight after fight after fight. It was easy enough for them to win every... Нас на топе их как-то жестко передрафтили, я не знаю. Ну, типа там топ-гап. Слишком сильный. Такой охуительный ерли провели, потом просто топер начали давить. Люциан пошел, типа, закрывать к топеру эту Гвен. Но Рингтон слишком быстро умер, и Люциана еще подловили на ротейте, Эвелина получила килл, и все посыпалось. Потом они, в принципе, камбэкнули, но на бароне просто фиаско произошло, потому что Гвен уже была супер нереально нафиженная из-за того, что нажралась на Рингтоне. Пришла, типа, забайтаймила очень много. Там Тристана просто барон надоело, это вообще вау. Because looking at it, it was KT roster wide. They know they have to play patiently. They know they have to wait for their ADCs to be activated, and they did just that. They don't want to go for that hyper-aggressive type of playstyle and go for those risks. Yeah, they have a lot. Look at this. Look at Rattel, man.
Rattel versus Taku says a lot about this game too. Remember, Rattel during the start of this game was the first one to get a kill for. Ну, смотрите на графу дамеджа, типа literally топ-гап. This is what's hard about playing against Rattel in the top lane. This is a big challenge that they need to face, and I don't doubt if ever he gets MVP this game. Oh yeah, 100%. I mean, the way he just shoved that top lane up against Taku, because Taku's role is pretty much to just hold Rattel into place, because they have to wait for Genza to be able to scale out of proportion to win up against KT roster. Why? But the thing is, Чего Кайсу не взяли, куда? Was just so much of like a beast in the Baron lane that was just able to match up again Taku, and on top of not being pinned out of her own lane or his own lane, he was able to take kills after kills on. Не знаю, я не особо люблю такие пики, в которых у вас нету практически вообще лейтгейма. Вы просто пикаете full драфт, чтобы не въебать в early, и надеетесь only на фидла, типа в лейте, что он там с охуительной позиции ультанет, типа хотя бы в 3 чуваков, накинет охуительный сайленс, и вы за счет этого сможете выиграть файт. Но это флип полнейший, я не знаю, я просто... Смотрите, практически каждая карта, которую мы смотрим, она доходит до лейтгейма. Если вы берете драфт, в котором нет секьюра в лейте у вас, типа, или там какой-нибудь один герой, ну это очень мало, это прям пиздец ошибка, как по мне. Acrobat, you have Luna just going into the mid lane, going into the bot lane, because they understand that their top lane can just be left alone, standing there, matched up against any Baron laner. That is really true. And now, everybody, before we head into the next game, we are going to be going to game 2. We're just going to be taking a short break. See you guys in just a bit. Рингтон давит до 8-го левела где-то. Ну, в теории, да, должен давить, но... К сожалению, топ-лейнер KT так не думает, блять, против этого Рингтона. Он, по-моему, уже там косарь голды и минус фулл 1 левел летел где-то там. Левел 7 на левел 8, что ли, было, или что-то такое. Я, на самом деле, не обратил внимания. Типа, может быть, там... Может быть, там Эвелина очень много каверила, типа, и по Рингтону дэмэджа вносила, так что он, типа, настолько затерпел. Но что-то я не уверен. По-моему, там просто 1 на 1 топ-гап. Он еще флеш-барьер взял на всякий. Настоящая виксайд машина. Ладно, еще не все потеряно, чат. Я на победу Церберус что, зря ставил? Целых, блядь, $5. Коэффициент 6, так сказать. Не, ну у них реально был шанс выиграть первую карту. Но когда вы такую первую проигрываете, как будто вторая сейчас будет очень быстрая. Потому что KT нажмут бан фидла на редсайде. KT, по сути, выиграли Арам и взяли себе редсайд все равно. Это то, про что я говорил. Я не понимаю, почему большинство команд выбирают себе блюсайд. Как будто редсайд OP. И вот KT, ну не первая команда, но вроде вторая или третья, которые взяли себе редсайд после победы в Араме. Чат, пока минутку ждем, накидайте лайкосов. Гоу 2 сотки добьем. Вообще сегодня цель 300 лайков, было бы супер охуенно. Это был бы рекорд. В РЛ. Ну и вообще, в принципе, рекорд на стриме. Но для этого это надо каждому лайк поставить. Это, я понимаю, сложно, но постарайтесь, пожалуйста.
Как же он играет на этой трубе, блядь? For all the Rolls-Royce fans out there, don't worry, because they are gonna be taking the win here. First game against CES, they were able to take. I know that some of the fans here from the League of Legends PC from Worlds a while ago were bummed about what happened a while ago. So now you're gonna watch Rolls-Royce win. Игра 11 минут ищется в эйре. Поэтому я предпочитаю смотреть азиатские турниры, а не играть в wildrift. Намного интереснее, как по мне. It's a different timeline, man. Different timeline, different platform. Вчерашняя ставка с коэффициентом 10 сыграла? Нет, конечно, это типа... Когда такой коэффициент, это полнейший флип, это, блядь... Одна из 10 ставок так сыграет. И то, может быть, не сыграет. Когда началов дают коэффициент 10, это они, блядь, 2 по 12 проигрывают обычно. Но, смотрите, Церберус, типа, опять на блюсайде, я и говорил, они банят Варуса, уже вторую карту. KT, Хикарим. И вот, вбанят ли они Фидла в этот раз? Я думаю, что да. Думаю, им не понравилось играть против него. Камила? На блю-сайде Церберус забанили Фидла. Что? Типа они между собой посовещались и сказали то, что Фидлу слишком долго фармить, или что? Почему они, типа... Почему они это сделали? Они Акалия разменивать на Фиору Зери? Блять. Ну, тут нужно Орна добирать. Плюс что? Орн, очевидно. Плюс что можно добрать-то, блядь? А, ну плюс Заю, блядь, очевидный выбор. Тут Заю нужно брать. Орн, Зая. Кайса, блядь. Супер ошибка, как будто KT могут теперь взять Заю и поставить Зери в мид. Блядь, ну за что нахуй, ну за что? Блядь, просто за что? Теперь Зери будет играть из плюсового матчапа no matter what, чтобы Церберус не взяли. Охуительный топ-лейнер, который застомпил чувака, типа, на предыдущей карте, будет играть теперь на Фиоре, которая будет в лейте просто машиной, блядь. Ее будет невозможно убить. И супер сейвовый адешник, типа, блядь, 500 плюсов на Зае, которого тоже, типа, хз как убивать. Ой, блядь. Будешь комментить турик Ю? Нет, конечно. Я буду комментить турик Ю, если он будет официальный от Riot Games. А если он будет из-под залупы в очке, то нет, не буду. Чуваки, да забаньте вы Грагаса. Ну это Листар Грагас, я надеюсь, баны. На блюсайде. Йо, новый. Уберите ебаного Грагаса, вы просто в тимфайте до них не дойдете, если вы сейчас Грагаса отдадите. О боже. Не, Эвелина в целом хороший бан. Как будто лучше бы Эвелина Грагаса забанили. Лисин. Знаете, что мне интересно? Если сейчас KT, кстати, доберут себя в драфт... А, нет, они не могут себе позволить. Nevermind. О май гад! Они Риван берут. Фух, блядь. Я уже думал, все, 0-2. Как будто KT сейчас просто, типа, какого-нибудь Браума допикают, и у них вообще все охуенно будет. Not that much success, but the thing is, I think they need some more frontliners, and I think Aatrox is not the best answer, but a good answer. You know, it fits, it's not perfect, but it's compatible, right? Because the thing is, they have Akali, they have Kai'Sa, and these two champions... Блядь, только не это, нахуй, парни, только не это, пожалуйста. О боже, понял.
Это что, Жанна, Орн, бот, Кайса, мид, Акали топ? Серьезно, нахуй? This is totally different game, and I think coming into CES, going into Jana, I think I remember one of the interviews that Autolus did. А, нет, это Орн топ, never mind. Right, on to Coach TG that Jana is not that strong. Ну, удачи, Церберус, пережить early game, что могу сказать? CES prove us wrong. She's playable, but because of how very centric we are on the ADC. Ну, Церберус плюс-минус, кстати, нормальный герой в плане скейла. На топе там полнейший пиздец, это понятно. Сколько Орн сможет сдерживать эту Фиору? В других позициях довольно-таки неплохие скейлы. Им просто no matter what нельзя умирать early. Там сейчас Леона с Лисином будут по карте ездить, походу. Чисто как в соло-кухе, знаете, когда в дуо играют чуваки в премейде. Сейчас будут искать быстрые киллы. Чат, мы не предвзятая аналитика, сами понимаете. Так что поднять щиты за Церберус, блядь! Это будет первый утилити саппорт, который выиграет, кстати, если они сейчас карту возьмут. Я, конечно, в это не верю, но было бы прикольно посмотреть третью карту. One mid-game mistake could potentially cost them the game. So now they should show us that during this game 2. CES versus Roster Y. We're back to game 2. We're back to game number 2. But something that I'm afraid of, right? We've mentioned about the mid-game. Трансляция у них лагает, кстати. You have to play really, really well when it comes to this mid-game. But the thing is, there's a fear factor that we have for KT Roster Y. Why? Because they have Lee Sin. Лисин идет инвейдить левел 1. Daw performs really well with these early game engages, considering how he played in game number 1 with these jungle. Okay. What is Daw doing again? Oh my! He's gonna wreak havoc coming into the early game. This is the problem when you have an Aatrox, right? Yeah. You have an Aatrox. Блядь, Церберус, пожалуйста, прочитайте это. Фух, слава богу. Слава богу, он съебался. Я просто практически был уверен, что он сейчас пойдет на ред, еще и ред спиздит у Атрокса, и из куста просто Q нажмет смайт. О, левел 2 раньше получают KT, миллион дэмэджа по Жане. Жане приходится флеш-аут нажимать, здесь второй получают они тоже. Теперь могут... Могут ли они это играть? Ну окей, кстати. Для Церберус не так плохо пошел трейд. Спасибо челу на Жане, что типа флешнулся. Блять, почему? Но это трансляция провисает у них, это не у меня чат, сразу говорю. They don't have a lot of engage. That's one of my problems though with the composition right here. But snip coming in from Бля, да заебала трансляция подвисать. Сделайте что-нибудь с этим. Now we're seeing Taco in the top lane using an Ornn. So this is a lot of changes coming in from CES. Something that I am not really sure of. This composition that they have now. So бля, чел на Орне просто гений, нахуй. Найс трейды. Давай, братик, ты сможешь каталу зафармить. Лучший. These champions that they have need a lot of CC in order for them to stick to targets. The thing is, I know you have a look. Вот что на миде произошло. Леон заротейтил мид. Схавали пластинку одну. Окей. Бля, пизда топ-лейнеру. Ой, он, кстати, Орн довольно-таки неплохо сыграл. Жалко, что это не поможет. Минвал здесь Церберуса пытается в боте задавить. У Леона, мне кажется, по-моему, даже флеш есть еще. Like having that CC tool on the top side, I think is much better for CES. Just having that potential for the Horn of the Forge God coming in from Cerberus, having a lot more capabilities into that team fight engage instead of having Taku. Нашли, блядь, KT нашли просто кормушку, нахуй топ-лейнера. Что-то мне это напоминает в Европе. Это когда рандом стоит против любого топера. Really easily there in the early parts of that fight. Genza is going to be chased down. Kai'Sa doesn't have a lot of damage during this early game, but getting down. Просто отправляете лесника, рандом выигрывает любой трейд, лесник выходит, там чел 20% хп по товерам жмете, он настакивает. Но это не у меня.
Настакивает Big Wave, и вы просто давите фрикел. База. We're closely approaching that 4-minute mark, so soon enough we could expect these dual laners to come into the mid lane in hopes for that first objective. But once again, Не, ну это он вообще охуел. The early game he does have a lot of advantage though, but Y1 has already been farming a lot of. Блин, жалко нельзя посмотреть, что у Cerberus по флешам. And we are still really 1 minute before we go into the first objective that we have. Look at how fast BMM could just really kite them out in the mid lane. Блять, они не успеют здесь никак задавить ее. A little bit too much, and I think that is also one of the reasons why we don't see Daw being as proactive as expected here in the early game. Yeah, because he needs. Лисин Минвайл инвейдит, вражеский блю забирает. Но здесь нужно Cerberus'ом форсить. У них нету выбора. Ой, бля. Как же это выглядит опасно. Убить, типа? Ой, хорошо. Хотя бы так. Теперь бежать. Парни, бегите, бегите, что вы делаете? Блять, бегите! Ой, найс, кстати. Кайса очень хорошо двигается, задоджила все перья. Фух, выжили, пойдет. Хотя бы так. Что там на топе? Уже минус 80 миллиардов голды примерно? Why they have that possibility and have that potential to take it. Now it's all about capitalizing this early game advantage, and I like how Y1 did it. It seemed like Y1 went back to retreat, but the thing is he went into the tri-brush, waited for the perfect timing for KT.RY to be stuck under the turret. Ладно, здесь флеш на флеш, кстати, размен. Иза еще флеш отдала. Нет, тут Cerberus хорошо сыграли. Я думаю, как в теории Cerberus могут файт выиграть. Если они будут стоять супер сзади, играть по первой цели, типа, и Жанна будет пилить. Есть ли возможность такой победить? Зная то, что от Рокс нет флеша, в него закоммититься пытаются. Будут ли играть? Могут ли Лисина за это зафокусить? Ой-ой-ой-ой-ой. Там и у КСИ тоже нет флеша, к сожалению. Там Макаля в соло влетела. Блять. That was just too close, and now Cerberus lost their advantage coming in from that fight. It's now KT.RY who has the 2k gold lead. Ну, я не знаю, Cerberus слишком обнаглели. Они очень далеко по миду зашли. Они в своем драфте, им нужно еще подскелиться. Они слишком рано начали, типа, пытаться давить. Супер ошибка. В них просто нажали кнопки по инфе по чувакам, у которых нет флеша. И все. Изи киллов наделали, переехали их с Леон и Лисином. Топ-лейнер уже минус 1200 летит. Фаза. Топ-лейнер KT, походу, машина какая-то жесткая. Да, прикол драфта Cerberus в том, что Лисин наглеет, но его не могут наказать. Его, блядь, убить нечем. В этом проблема утилити саппорта. Вы не можете, типа, челов панишить очень жестко. Вы стоите, просто играете по первому, и Жанна, по сути, пилит команду, и все. Но если даже чел наглеет, типа, если у вас... Ну, у них особо контроля-то нету. Чтобы его там за какой-нибудь станлок убить. Yeah, and also Bloodthirster is just so OP right now. Ебать, Акали. He's just going for the first build, pick the Bloodthirster up, and just sustain the early game, and wait for you to get the second, third item before you fight for real. Кстати, если бы Акали сразу заехал с ульты по Зере, и Жанна бы зафолловила, там Леона уже уходила в топ-сайт, как будто они могли сделать один килл, но не стали рисковать. Леона ульт. О, здесь пытаются Лисину, ну, кстати, убивают его. Так, хорошо. У Леона нет ульты, кстати. Можно играть это как будто, парни. Окей, Cerberus зонит их от мида, забирают один на миде. Пушат еще одну пачку.
Жанна тоже наглеет. Нихуя себе Леона флеш Е нажимает. А запанишить ее можно за это? Ой, бегите, парни. Там, блядь, Фиора 40 тысяч золота идет. А, кстати, мега важно то, что у Леоны теперь не будет флеша. Подождите, у нее будет флеш на Инфернале? Как будто нет. Ой, а Кали Ешку попал, но ее заэкзостили. Блять, а у нее есть шраут? Братик, есть шраут? Окей, еще экзост Зери выбили. Там, кстати, Акали убила все-таки эту Зери. Жанна подошла. Леона на миде дрочит, просто пушит пачку крипов. Ну, у Лисины, кстати, довольно-таки неплохая позиция. Тут мега важно Кайсе не умереть. Есть ли у Кайсы флеш? Не могу посмотреть, к сожалению. Они ротейтят в топ. Ну, Орн мертвый. А, не, он выживет. Нихуя себе. Не, я бы не сказал, что Церберус играет как коэффициент 6, честно говоря. То есть, выглядит как виннабл. Чел на Зере, на самом деле, сам тут обнаглел. Очень жестко завинтрейдил он. Просто зарандаунил типа, уже без экзоста был. Это винтрейдич жесткий. Так, у Леона флеш еще не откатился, кстати, из хороших новостей. Сейчас Инфернал будет. Но из плохих новостей там есть Фиора. Она, в принципе, мид отпушивает. Как-нибудь бы ее по ХП еще наказать посильнее. Потом Акали по слотам. Важно. Ой, Лисина позиция. Блять, Лисин, что? Дисконнект от Лисин! Вперед, Церберус! Пауза. Ну, кстати, слышите, он реально поход DC. Игра вылетела. Блять, легчайший коэффициент. Вау, чувак. So the right call was to safeguard away, go back to safety, and just pretty much have a good time into retreating away from that fight. There's no potential to go for that engage, but he just moved forward, and I think it was a little bit more of. Так, подожди. Not the right call. Это плюс Инфернал для Церберус сейчас. Там Лисин из игры вылетел, реально, походу. Паузу инста поставили. Because that is a crucial timing, Infinity. Crucial timing that he's dead during this dragon fight that we're gonna have. Yeah, we've called it, right? No jungler available for KT roster. Why? That's an immediate signal coming for CES. Киберспорт, который мы заслуживаем. Как обычно, пишет чел, который ставит на KT. А вот мы тебя, блядь, испалили, маленький лудоман, нахуй. На KT на 1-1, на 1-2 поставил, да? K.T.RY. Тут папа рискует, главное, коэффициенты 6 берет. Но он там сидит свои. Эти гроши выставляет. Бля, надеюсь, он не вернется в игру. Мне потому что рассказывали, что на какой-то азиатской лиге была такая тема, то что там челы типа не могли реконнектнуться, и там бот доиграл прям на турнире за типа. Ебать, я с этой хуйни очень смеялся. Прикиньте, найс там чуваки, которые ставки ставят, просто как они охуевают в такие моменты. Просто там, знаете, фри деньги, и у челов что-то происходит на ладе, и там просто они доиграть не могут. Такой рофл. Let's go, Церберус. Coming in from KT roster Y means no smite. There's so much risk involved. In addition to that, there's no Dragon's Rage. There's no ability to just push back in a single line with the available in your team. Не зря поставил 40к на KT. Ты серьезно 40к на KT загрузил?
Дай скрин в телегу, бля, я просто... Я буду в голосину смеяться, если, типа... Они сейчас карту могут проиграть из-за этого дисконнекта, реально. Типа, может быть, 1-1. Но я думаю, KT выиграют все-таки на третий, но, блядь. Мэйби по морали ударят. Я что, зря на Cerberus $5 поставил? Коэффициент 6 сам себя не пофармит. Чат, пока ждем, прожмите, пожалуйста, все лайки. Го попробуем сегодня 300 лайков сделать. Сейчас 191. Это будет абсолютный рекорд на канале. Помогайте, помогайте, чат. Вам всего лишь нажать одну кнопочку. It's a difficult moment. It's a difficult moment for KT.RY because Daw was pretty much the crucial champion coming into that crucial moment with that dragon. And that is the reason why we're having this type of aspect to be really important to discover what happened during. Спасибо большое всем, кто поставил, кто поддерживает. Блять, по будильнику каждый день для вас встаю, чтобы вот эту хуйню покомментить. Типа тут очень много пар, не особо, типа, весело их смотреть. Но в целом пока что нормально. Пока что за 4 дня только пару пар было, которые там вообще там в салате шестом. Типа невозможно было это смотреть. Остальные, вот даже Cerberus, типа, против KT выглядит неплохо. Что первая, что вторая карта. Неплохо кросс-мапят, какие-то киллы даже находят. Типа кайф. Сегодня будет еще стрим на Твиче? Не знаю, по настроению. Oh man, it's gonna be taking a bit longer than expected for KT.RY to solve this. Так, как сделала по-настоящая команда, которая 1 коэффициент, он точнее 6 коэффициент, типа Cerberus, они такие говорят, так, мы забудили DC, сейчас убили Лисина, быстро рашим Инфернала, либо, типа 2 варианта, либо пытаемся найти прямо сейчас еще один килл, 5 в 4. Ситуация, они ничего нахуй вообще не потратили, кроме экзоста на этого Лисина. Либо пытаемся найти сейчас еще один быстрый килл и пытаемся форсить барона. Это, конечно, риски немного, но, блять, из их ситуации как будто это довольно-таки неплохой вариант, честно говоря. Ща Леона Инфернала спиздит. Не тилте меня. Не, KT даже не будут пытаться, они сейчас разбегутся, я уверен. Ну, если сейчас KT начнут драться 4 в 5, типа с мертвым Лисином, то, блять, 1-1, maybe. Весь контроль отдали в Лисина. Весь контроль, когда в драфте нет контроля? Ну, в принципе, да. Логично, нахуй. Учитывая даже, если у них есть какой-то микроконтроль у Cerberus, то он колдаунится там по 4 секунды, там по 5. Не, это халявный инфернал для Cerberus должен быть, как минимум. Как максимум еще один килл и форс барона, либо занять full vision вокруг барона и от этого уже плясать. Потому что, типа, даже форсить 5 на 3 это довольно-таки рискованно, потому что Лисин в теории может ТП взять, типа, плюс Фиора выиграет очень много времени. Поэтому 100% плей это просто инфернал, а флип плей это... Типа найти какой-то быстрый килл и зафорсить, пытаться барона. Ждем, что будет. Ля, какой красавец. Спасибо, родной. Да, я такой. Это я, да. Ой, ой, как люблю эту похвалу, бля. Хорошо, на душе. Как вообще на Торике может быть дисконнект? Ну, я не знаю, там либо 999 у него, либо... Вы видели? Он просто, типа,
бежал, он в чувака нажал автоатаку, и как будто там, типа, просто у него 999, он ничего не мог сделать. Его просто били нахуй, а он бежал в чувака прямой, ни одного спала не нажав. И 100% какие-то, типа, что-то произошло там. И после этого сразу инста-паузу поставили. Ой, ебать, ХТ нахуй азиатский. Че там хейт забыл? У него такие же усики. Бля, он как будто с одной стороны не добрел. Смотрите, у него с левой стороны усы недобриты, бля. Как же они трайхардят, KT? Просто не спят днями и ночами, даже не бреются, нахуй надо. Чисто, знаете, да, бритвой прошел, так поебалу там, как полетит. Чисто флипнул усы. Able to trample against the legendary names that we have right there from the former heroes of a PH. Yeah, that's like 100% one of the expectations coming into that. О, спасибо большое за 203 лайка. Если еще хотя бы как-то соточку прожать, типа до 300, это будет вообще разъеб. 50 долларов на КТ. Там есть чел, который писал в чате, что он 45 тысяч на KT поставил, или 40. А, 40. Не зря поставил 40к на KT, говорит. Интересно, сколько у них времени на паузу? Может быть такое, что у них типа какая-то пауза произошла, ну, блядь, технические проблемы произошли, они поставили паузу, и там определенное количество времени. Если они не решат до этой минуты, то на Лисине будет бот нахуй доигрывать. Это вообще будет лютый рафлан. Вы прикиньте, они с ботом их переедут. Я даже не удивлюсь, бля. Чат, кто шарит, как бот Лисин играет? Ну, в смысле, не ваш стандартный тиммейт, а реально бот, типа, комп как играет за Лисина. Так, 6 минут уже прошло. Сколько там у них? Минут 10? Он, по-моему, вот этот парень, по-моему, в тилте из KT. Я с ботами играл, сегодня 2.12 линию отстоял. Ну, нормально. Вот Алисина им хватит, мейби, чтобы выиграть. Гидра, да черта ебаный. Спасибо, родной, обнял тебя. Ты тоже лучший. Это, я понял, ты так, типа, хотел выразить мне респект. От души, брат. Спасибо за ответы. Какие? Сколько там призовые? Чувак, нажми 3 кнопки в ебаном гугле, нахуй. Введи в РЛ 2023, блядь, 2-й сезон. И посмотри на Википедии, сколько там призовые, нахуй. Спасибо. Я не помню точно, там, мне кажется, за первый 1100 долларов. Где сейчас играет рандом? Нигде. Солку играет. Он вроде там на учебу собирался. Векс там что-то криптой занимается, а рандом вроде просто учиться собирается или что-то такое.
А сколько турниров идти будет? Очень дохуя. Там что-то... Плей-оффы начинаются где-то... Плей-оффы начинаются вообще, по-моему, в следующем году с 1 числа. Там что-то такое. С 1 января. Там, походу, реально какая-то очень серьезная проблема. Frozen issue for KT.RY. So we offered the chrono break. Go back. Что, блядь? Ёбаный в рот. Они Блядь, они сейчас игру откатят. У него типа очень жестко зафризило, они сейчас игру откатят на 10-ю минуту, 10-ю секунду. Ёбаный в рот этого казино. Вот это уже, блядь, печально. В Эре есть хронобрейк, да я сам в ахуе. Блять, ну за что? Ну какой хронобрейк? Ну убили Лисину, ну не повезло, парни. Инфернал отдать надо. Бля, пиздец. Чатик, накидайте пока лайкосов. Пока сидим, ждем хронобрейк. Уже 208 лайков есть, как будто до 300 добить. Возможно. Учитывая то, что нам еще одну пару смотреть там. G2 против... Я не помню, против кого. Но я бы, после того, что я видел, как ботлейн G2 играет, я просто, блядь, против них бы ставил всегда. Что за телефон у них, хз? В основном на турнирах играют, типа, ну, дают телефоны в зависимости от спонсоров. То есть, если у вас есть там, я не знаю, спонсоры, блядь, Xiaomi, вы будете на Xiaomi все хуячить на турике. Я не знаю, какой там официальный партнер, типа, мобилок у ВРЛ. Так, сейчас подойду. А, нет, видим, или что, или да. Знаете, они, кстати, сцену поменяли, и там просто, блядь, микрофон не работает. Спасибо большое. Ладно, я успею отойти, наверное. Так, все, я тут. Первые, кстати, технические неполадки за 4 дня. Какие-то серьезные прям. Вроде за 4 дня один раз паузили и прям на пару минут.
Охуенная реклама телефона. Но, кстати, у нас в Европе, ну, типа, на лане нам айфоны давали. Но Apple, типа, не спонсирует турики по VR. То есть, как будто если нет спонсора, дают айфоны. Если есть спонсор, там, какой-нибудь Xiaomi, дают Xiaomi тебе играть. Ну, в РЛ азиатского 100% какой-то спонсор есть, мобильный. Что случилось? Да, они написали в общем плане. То, что, типа, у чувака из KT на лисине там как-то очень жестко зафризило игру, что он ничего не мог нажать. И они хотят откатить игру на 10-ю минуту, 10-ю секунду, чтобы лисин там живой был. Короче, сейчас плюс-минус, они будут группнуты вокруг Инфернала 5 на 5, опять все живые. Ну, как должно быть. Хз, как там получится? Там фриз на минус гейм был. Да, я поэтому порадовался. Как будто была возможность для церберсов сделать 1-1. Там, по сути, самая большая проблема — это Фиора. В РЛ был спонсор вроде OnePlus. Я не знаю. У них OnePlus 11. Я просто не шарю. Я не могу сказать. На самом деле эту паузу поставили, чтобы вы хотя бы 250 лайков добили. Вот сейчас 215, нужно еще 35 лайков, и тогда вот смотрите, сейчас 250 делаете, инста-пауза отжимается, хронобрейк происходит. Как, нормально я забейтил? Как на лисине Джим после паузы отыграл? Так у него идеальная позиция была, его фейчекнул, по-моему, какой-то дэшник, он мог просто... Типа, в-кик нажать там спокойно. Чувака его бы инста-ваншотнули. То есть он бы делал в-кик в сторону блюсайда, там вся его команда стоит. Они сразу делают -1. Пиздежом пахнет. А давай проверим. 250 лайков и все, пауза отжимается. Но пока что никто нихуя ничего не поставил, поэтому, смотри, до сих пор пауза стоит. Так, 217 есть. Пошла катушка. О-о-о-о-о! Подождите. А почему Церберс и Раш... Что, блядь? Подождите, они как так откатили? Как они так откатили? Окей, найс, найс. Keep it up, Cerberus. Лисин на синем у них вообще. Что, блядь? Кик нажимает в одного Орна. Не, ну... Хорошо, хорошо. Я мега доволен. Хорошо. Ой-ой-ой. Могут... О, могут чейзово сыграть. Блядь, Фиора, конечно, хоть и без маны, но это не тот таргет, который вы хотите убивать. Бля, ничего, нахуй троллят? Нахуя они на топе остались? Yes. Ну и цирк. Подождите, они только что Инфернал забрали. Почему показывают следующий Дрейк Инфернал опять? Что происходит? Да все, успокойтесь, заресетайте. Я, кстати, помню, на каком-то азиатском турике Акробат прям очень жестко винтрейдил на Люциане. Кто-то еще в чат писал, то, что он прям еин нахуй хуячил.
they gain gold coming in from the mid lane turret because they lost the Infernal Drake. They just have to do that consistently to not be able to give the breathing space that CES wants. CES really needs to do something about this. So, I mean, Genza is already in a healthy state right now, and this is what I like about Genza. You always can depend on Genza on the. Как я и говорил, единственная проблема будет Фиорой. Остальные герои, как будто они их типа перескеливают. Типа у Церберус в теории по скейлу все очень хорошо. Что там по голде? Ну, 1,5К летят, но это не так страшно. У них вроде 2 Дрейка есть. Главное, чтобы Жанна не подставилась. Если Жанну первую убьют, то это ГГ. Орн просто стоит на врайтах. Окей, они пытаются ингейджить 5-4, пока Фиора, кстати, пушит по боту. Убивает ульт Зая. Да, им просто 5-4 пытаются рандаунить. Фиора все еще бот пушит. Окей, Орн отдал ульт в миде на кетч и уходит в бот. Как будто ему нужно... Что он нахуй делает? Я хотел сказать, как будто ему нужно было нажать ресет и идти типа с линии. Он так побежал очень гриди. Ой-ой-ой-ой-ой. Подождите, Зери очень жестко затрейдил. Это фрикилл должен быть для Акали. Должны Луну убить. Хорошо, блядь. Let's go, Церберус. Ебать, Зери исполнила хорошо сейчас. Фотон, ты на Зери? Барон, но KT принимает решение идти пушить Т3 на боте. Орну просто нужно как-то отпушить, зачилить. Хорошо, блядь. Ой, Кайсы уже очень nice damage. The wave is pushing in mid lane. The wave is pushing in the bottom lane. They're able to take a lot of turrets on top of that. So I think it's really just an even level playing field coming into KT.RY, getting those turrets, getting the inhib in bot lane in trade for the Baron Nashor. Yeah, that's still good though. They still got the Baron Nashor in the end, which is something that you always would want to have. Second tier turrets are still alive on the side roster. Why they can still defend this even. Не, мне по скейлам очень Церберус нравится, как у них все. То, что они не въебали игру за 10. Пикнув Жанну, это уже хорошо очень. Ой-ой-ой, сколько дэмэджа залетает. Лисин, кстати, пытается найти фланг-позицию, но понимает то, что там все фулл хп, ничего он не может сделать. Meanwhile, Фиора все еще пытается сплит-пушить, а Церберусы... Блять, KT пытается растягивать по карте, и Лисин еще прокси убивает пачку на миде. Its boundaries and was able to help out CES stay alive in this game. But the thing is, it's a 1-for-1 turret trade. You have Vertel pushing down on top lane. They got the tier 2 turret. Lee Sin or Daw was able to cut the wave in the mid lane. So overall, that's really, really good from KT.RY. Еще один Дрейк для Церберус. Блять, неужели 1-1 из-за того, что зафризил у Лисина? Я в ахуе буду. Парни, нужно придумать, что сделать с Фиорой. Орн ульт, по Леону нужно убить. Хорошо, блядь. Лучшие, блядь. Кайса пытается дойти, Кайса. Лисин. Парни. Блять, Акали запрыгнула в Луну, здесь получила экзост. Неплохая Жоня, но она здесь умирает. Ой, блять, они не договорились, засплитили очень файт. 4 тиммейта побежали пытаться чейзить Лисина, Акали заехала 1 в 1 в Зере, получила экзост, въебала. Они видели Фиору, они могут ее закрыть. А, она ТП нажимает. Бля. Ебать, там гений нахуй на топе играет у KT, охуеть. Я в шоке.
KT, прошу, выиграйте. Ну, честно говоря, выглядит как Cerberus могут выиграть эту карту вполне. Им просто не нужно торопиться, им нужно сыграть по первому таргету. У них миллиард пил от Жаны. Еще раз повторюсь, единственное, что Фиора может. Засплитить сайт — это проблема. Блять, Кайса. Блять, Cerberus рандаунит, но они рандаунят это 3 в 4. Подождите, там Фиора ультанула. Окей. Yeah, both side of our map is pushing for the side of CES here, so they have advantage when they go to the Elder Dragon. О, Cerberus. Кстати, это очень хорошее решение. Здесь не успевает KT, кстати, на него. Они должны сделать. Блять, у Кайсы такая себе позиция. Блять, это такой флип, нахуй. Просто пиздец. Блять! О боже, нахуй. Это пиздец. Почему чел на Жане не пошел в леси на кнопки нажать, что... Ой, блядь, боже мой. Найс джангл гап. Ну это пиздец. This is gonna be their game. This is gonna be their Baron. Because if they try to take the fight against an Elder Drake, почему KT, кстати, барона не делают? They're just gonna get melted by Luna. Это фри барон для KT. А вот, начали опять. Ой, Атрокс неплохо сыграл, очень много дэмэджа, кстати, вынес. По Зае. Неплохой кик. Ой-ой-ой, хорошо Луну убили. Здесь Кайсы все еще не было. Теперь Cerberus'ом нужно... Блять, почему он так выкинул? Чувак, там же очевидно, что чел в кусте будет реколиться, если будет. Он не будет так стоять. Парни, вам нужно форсить барона, у вас нет выбора. Там, конечно, есть еще Элдер, но вам нужно форсить барона так, чтобы разворачиваться и выигрывать файт. Ну не, Акали по боту идет. У Акали нету вроде ни флеша, ни Жони. Не торопится. Хотят переждать Элдера. But so far, this is a lot of deficit coming in from KT.RY if this prolongs, right? Because of the Lee Sin as... Чат, все лайки прожмете, 250 лайков сделаете, Cerberus 1-1 делают. Сколько там Элдер еще? Тихо, 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 маленькие, тихо. Фиора на бот идет, Cerberus могут прямо сейчас, кстати, выиграть игру. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хороший ингейдж здесь, Кайса сразу джампин нажимает, но в нее Леона попадает Ешку, Кайса начинает дамажить, здесь летит ТП, хороший кик от Лисина. Пытается доесть эту Кайсу, запротектить Кайсу, Кайса всех убьет. Хороший ульт от Жанны, ебаный в рот этого казино. Блять! Хорошо! 1-1. Охуеть, челы с коэффициентом 6 1-1 делают. О май fucking god. Бро. Что с ебалом, KT? The end of that matchup, and CES did that perfectly. The horn of the Forge God was perfect. Simply perfect. Slows them down. Once they got slowed down, they got knocked up together with it. So that was just such a great play coming in from the side of Cerberus. Now it is a 1-1 and Cerberus. Как они собирались выигрывать файт, они 5 на 5 вообще никак, но они не собирались затягивать настолько в лейт. Очевидно, после первой карты, типа, они просто взяли кучу эрли, типа там Лисина, Леона. Думаю, хотели очень быстро Gold Advantage получить, за счет этого быстро закончить, но
Анлаки. Церберусы заскейлились. Ну и плюс дисконнект еще, конечно, пиздец, супер анлаки. Потому что, если бы не было этого дисконнекта, выглядело, как там фейсчекал кто-то из сквишей команды Церберус, там просто кик получал и умирал. Кити получили бы Инфернал, там уже все по-другому пошло. Проблема драфта KT, то, что у них вообще абсолютно нет дизенгейджа. Ульт Леоны, если рассматривать как дизенгейдж, то это полная залупа. Чат, я, кстати, говорил, поставьте 250 лайков, и Церберус выиграет карту, будет 1-1. Вы хоть и не поставили, но Церберус все равно победили. Халява. Акробат, 10 тысяч урона, сюда. Луна. Блять, как же Зери дохуя дамажит? Вы просто заметили? Каждую карту Зери просто, типа, нереальное количество дэмэджа вносит. Даже ебаная Зери, которая с 0.2 играет с каплей, она потом все равно заскеливается и просто миллиарды дэмэджа вносит. Это просто пиздец. On his side this game, it's just that he was an easy target, especially for BMM. Yeah, they were just getting punished time and time again coming into the bottom lane. It was Y1 as well who's roaming around the bottom lane in the early game. Зери Брокен, да я заметил. Азиаты очень, типа, за нее борются. По сути, каждая азиатская команда, Хайтер, они... одна сторона забирает Зери, вторая Заю, типа такого. Просто практически каждую игру. Бля, что с топером KT делать? Он типа заебал трахать топера Церберусов. Знаете, это мне, блядь, старая Нави напоминает. Помните, у нас в Нави играл топер, блядь, Фи. Мы им постоянно просто пикали Вуконга какого-то. Он просто, типа, если Вуконг опен, мы даже Вуконга ФПшили. И знали, что у нас на ФП чел, блядь, на топе будет виксайдить нахуй на нем. Типа просто специально... Его всегда типа давили, но наш план был из серии, чтобы он просто пришел в тимфайте, кнопки нажал. И максимально ненавидел кек. Да, Фи, он такой был. Мистер Фи из Германии. Чисто 30 килограмм челик на Вуконге хуячил у нас все игры. Вуконг Гарен там. Грагас вроде иногда. Короче, все, что может затерпеть, и внести максимальное количество импакта в тимфайте. О, спасибо за 231 лайк, чат. Обнял, приподнял, поцеловал вас. Тут еще счет 1-1. Я что, получается, смотрите, я не зря на Церберус загрузил 5 баксов. Если они сейчас выиграют, это плюс 30 долларов. Халява, 6 коэффициент. Ам. Как насчет Акалайта, что? Я не понял вопрос. За 250 лайков обнял, приподнял, штаны спустил вам. Ты же, блядь, ты нахуй. Черт. В смысле, брат. Я уважаю свою аудиторию. Я бы такого никогда бы не посмел сказать. Гандон. Лучший, родной. Сейчас подойду, чат. Драфт через 2 минуты 40 секунд.
Блять, а модеры есть вообще в чате? Или у модеров выходной сегодня? А Калайт, конечно, сильный топ-лейнер, это очевидно. Там реально скинули скрин, чел поставил исход на третьей карте, победа KT ростер, 36 тысяч рублей он поставил. Ебать, чувак, ты сумасшедший. Чат, подписывайтесь на основную телегу, кто еще не подписан. There's something about games. What you doing there gives you real chills. There is one thing that can't be stopped. Бля, ебать, там люди на KT наставили 40 тысяч, 36 тысяч рублей. Вау. It must be real, right? Я говорю, что первая, что вторая карта выглядит как объективно KT немного посильнее. Но Cerberus типа плюс-минус даже неплохо против них играют. О. Третья карта сюда. Прикиньте, сейчас, короче, если Cerberus каким-то чудом выиграет третью карту, то просто половина чуваков, которые наставили 40, там, 36к, это просто минус, блядь, ебало. Это пиздец. Как же они сейчас будут за KT ростер топить? Yeah, it was an expectation already of ours to have like a 3-game best of 3 series, but or well, 1-game best of 3 series, but it just became 3-game 3 games best of 3 series. Yeah, that's true. Yeah. but you know what? Looking at the bright side, I'm loving it. You know, we're seeing these teams, how they perform, how they adapt into these situations, and I'm totally down for it. Yeah. Там еще такой коэффициент говна, что просто пиздец. Я не знаю, как они до этого додумались. Ебашить 40 тысяч на 1-2 к. Супер ошибка. That they would be able to maybe turn things around on the side of Roster Y. I was saying during the second game, Cerberus Esports needs to work on their mid-game decision making, but in the end, так, 1-1, намечается вкуснятина. A lot of impatience coming in from Roster Y too. Even during the Elder Drake, they got the Elder Dragon, then they hesitated on taking the Baron after the fact. Сколько надо? 250 лайков? Ну, вообще 300 нужно, чтобы рекорд поставить. 250, я думаю, мы добьем, потому что тут еще одна пара играет. Как минимум, там, до 250, 13 лайков. Но 300 лайков — это супер кайф. Ты так спросил, как будто ты сейчас накрутишь. Не надо накручивать. Спасибо. Окей, KT, кстати, опять на редсайде. Дефолтные баны. Пока что Cerberus каждую игру банит Варуса. Окей, в этот раз Cerberus и Джекса сами банят. По-моему, прошлые карты KT банят. А, не. Одинаково, все. Да-да, Cerberus такие же баны делают. 1 в 1. Gonna go and first pick the Zeri because Luna was crazy with the Zeri during that game. But what are they gonna go? Как я понимаю, топеру они своему не планируют пикать типа Фиору. I still like the Fiora because Ratella is a certain player that really dominates when it comes to the top lane individually. Бля. But changing it up and picking up the Ornn, potentially going into the Гвен? This is what I love. Блять, ошибка. Has a potential for the Gragas pick. Ну, Гвен Грагас. I was surprised about this. Going for the first Fiora pick because there's a lot of choices still. I mean, you don't really need to парни, pick the Fiora. Галио. It's just gonna be picking that off. If it has been picked up, they can pick the Gwen instead. Бля, ща KT Грагаса получит, да? А, не, KT нужно Заю забирать. О, так. Это сюда, это нам. Хорошо.
KT в любом случае как будто Заю сейчас забирают. Зикс? Блять, умоляю, Церберус, Заю забаньте, это будет кайф. This brings out, more potential for CES to be able to match up on those team fights later on, especially considering now that they have Zeri once again in their favor. You have the Gwen potentially going to match up against Ratel. No doubt. For the Zix. No doubt. This is something of a brand new challenge for both these. Ну да, Red Side нужно два джанглера банить. Что они на Blue Side забанят? Парни, нажмите бан в Заю. Прошу. Зикс это, конечно, понятно, флекс. Люциан. Блять, серьезно? Зай, 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 зай. Пан Зая. Блять, пожалуйста, не делайте так, чтобы они забрали Зая, нахуй, у них Зикс на миде стоял. Только не это. Хорошо, спасибо. Теперь KT как будто зафоршены поставить этого Зикса на бот. Maybe. With the Zaya getting banned, the Lucian getting banned, there's not a lot of options. Why? Get picked care by roster. Why? Это, кстати, одобряю, потому что я поставил против KT. Вай одобряю. Последний раз, когда мы видели Вай, нанесла 6000 урона, 0 импакта по карте. Ой-ой-ой, там Шен был, хорошо. Ебать, мне у Церберусов драфт очень нравится. У них просто пиздец какой сильный драфт. Блять, идеальный драфт. Просто лучше не придумать для Церберус. The hard part about this, though, is a while ago we have seen the playstyle coming in from Roster Y. Kai'Sa could get picked here by Roster Y. They could still take that up and give that to Luna. But for now, one of my problems is, yes, they have a lot of potential for damage. Yes, я поставлю лайк, если прекратишь Шаю Зай называть. Ёбаные гении, блять, малолетние, нахуй ебан. Ну, в смысле, брат. Вообще-то правильно называется Зая, а не Шая. On the last team fight that happened. Шая это у вас в школе, блять. Double-edged sword. You know, I keep on repeating this word, but the thing is, it's a fact, right? Кайсан, легитим. When it comes to split pushing a while ago in game number 2, to be more specific, even if CES had so much lead, has so much objectives coming in, it was Ratel who was able to push down the bottom lane, was able to push down mid, and then eventually top lane. But in the end, it was just so difficult for KT Roster Y to play it in a 4v5 consistently on those team fights. And as you mentioned, я только что открыл ему глаза на весь мир. Чел, наверное, лет 10 играл в Лигу Легенд и думал, что Зая это Шая всю жизнь. Ой, маленький, ты даешь. They have a lot of damage potential coming in from CES. They do have the Tristana and they have the Zeri. So I'm expecting the same thing that happened during game 1 for Roster Y. But I hope Roster Y isn't as rocky as they were during game 2. Мне 34. Прости, брат. Да я без негатива, правда. Но это на самом деле реально Зая называется, не Шая. Без шуток, в смысле. Я не тролльбашу тебя, не подумай. 34, мое уважение старым. 34 в чат. Не, объективно у Церберус драфт как будто получше. Очередная единственная проблема типа Фиора в лейте, но в этот раз у Церберусов есть Гвен, который в теории в лейте тоже очень сильный чемпион. Сможет отвечать на Фиору. Something that you want to happen, but this early game, look at how this is gonna go. Luna just bullying BMM in the early game. Yeah, this is what we mentioned coming from game 2. Zeri in the early game is really not a champion that could match up against these strong ADCs, because
She's really, really squishy. Ну что-то, к сожалению, мидлейнер команды Cerberus слишком плохо трейд сыграл. За это KT могут вполне просто инвейдить Red Side. Блять, старт пока немного обещающий, честно говоря. Ну вот и сиди без лайка. Ля ты крыса, бля. Блять, ботлейн очень агрессивно играет Cerberus'ов. You don't have a lot of damage. They're going to be expecting a lot more from the bouncing bombs. Akeno is going to be killed, and they just sacrificed themselves for that. And this is what I love about KT Rolster. Why Doll always go in for the jungle invade. Shen is not. Я не понимаю, KT делают каждую игру абсолютно одно и то же. Они инвейдят, типа, к ним просто на ред. Неужели они не могут, блядь, за 2 карты, это 3-я карта, считай, за 3 карты, прочитать, блядь, то, что будет происходить, то же самое? Почему они не могут какой-то дефенсивный вард себе в лес поставить? В чем проблема? Be able to have that first blood to their side. Yeah, look at what happened during this game, though. You have seen Daw taking most of his camp. He took the blue buff on the other side, but now Y1 is also a bit late to the party. Но в русайте Шая, ну, unlucky, что могу сказать, по-английски Зай называется. Мы смотрим не ру-сервер. Yeah, was able to run away just with that dash. So Y1 is not going to be expecting anything at this bottom side of the map. No jungle for you. No jungle for you so far. And Shen, if he wants to balance it out, has to go for the... На самом деле, ру-сервер удалили только из-за этого, кстати. Difficult time. Wildrift. But looking at top side, it's Don Rattel. Yeah, they're going to try to fight him. They're going to try to pressure onto Taku here in the top side. But it's still not going to work so far. So far, they do not want to fight. And I think as KT Rolster Y already had the advantage, they already got the first blood in favor. That is towards Daw as well. So when it comes to like a jungle individual matchup, Daw has the advantage. 100%. Yeah. Especially considering that Shen lost the red buff. Ладно, как минимум меня радует то, что типа Зери даже из бихайнда очень много импакта вносит в каждой игре, в любой команде. Поэтому даже учитывая то, что она какие-то early трейды посасывает, она все равно потом будет полезной. Чего доебались? Называйте как хотите, хоть за лупу ее в очке называйте. Отстаньте от меня. Блять, куда так Тристана радаунит? У нее же джампа нет, только что нажала. А, вот почему. Ой, хороший килл. Но есть одна маль... Окей, Зери выживает. Найс, Грагс еще Е флэш дает, они пытаются дочезить Вай. Но нет, тут новый, она выживает. Неплохо, неплохо. Decisions coming in from KT Rolster Y overextending in the bottom lane. And this is what we mentioned, right? You don't have the... Было бы неплохо, если бы топ-лейнер Cerberus хотя бы один раз не отсосал на топе. He has the potential to just play it really, really safe. But, you know, the Stand United coming into CES. This is the power of Gen. Coming into a team fight all of a sudden gives you... Ты на Cerberus поставил? Да, но я поставил на них не потому, что они сильнее как команда, а потому что там коэффициент на них просто нереально огромный был. That's something that's good whenever you pick up a Ziggs. Ziggs has a lot of potential for wave clear, and that's what you want to happen in the early stage of the game. Defend the mid lane as long as you can. Yeah, it's just now a battle of patience here on forward. Yes, KT Rolster Y still has the advantage, but soon enough, I think it is up to CES to be able to match up the pace. It is only one. Блять, KT первым номером стартует Геральда.
Но Церберусы еще даже Дрейка не начали. KT еще и запулили, это у Дрейка вывели. Они хотят дабл объектив играть, это как будто супер ошибка. Орна, по-моему, до сих пор нет флеша. Но здесь Грагас оказывается в аутов позиции, подходит Фиора, убивает первого. Ну... Ой, это, по-моему, мега далеко. Это троллинг от KT. Нужно наказать их за это. Не. Отфлешивает адешник. Бля, ну такое. Играя против Зикса, вы всегда хотите получить как будто Геральда, типа, в размен на Дрейка. Т1 на миде супер важен. Теперь хз как Церберусы будут прожарить по карте. Зикса они этого никак не запушат, к сожалению. Сколько ты поставил? Да я там мало закинул, чисто 5 баксов. Сколько ставить на коэффициент 6? Челы, которые типа по сравнению с KT намного слабее. Сколько на них ставить? Не миллиарды же. То, что здесь 1-1, это просто и миракл. Ой, блядь. Что Грага сделал? Блядь, Зери, пиздец. Ну, все, проебали, блядь. KT без шансов, просто душат. That is what we're talking about. You asked the question, how can KT.RY sustain their advantage coming to the mid game? And they just answered it right at the get-go. They get kills after kills after kills. Honestly, what I'm about to say, they didn't need to. CES done it for them. Because they overstepped on the tower. Look at this replay, everybody. They were so far forward. Зачем Грагас эту Ейн нажал? Я не понимаю. Это просто супер ошибка была. Если бы он нажал Е-аут в сторону Т1 своего на боте, они еще могли это поиграть. Но не так. If you are fighting up against the composition with Daw, with Zero, having Vi, having Ornn, and having these damage dealers dealing 3-hit damage, you're not gonna live, right? It's just a good play coming from KT.RY. Methodical when it comes to isolation. This is their key strategies, even in the prior game. And this is what I like about Why? Why did they lose this player during the last game? They really needed this. Maybe that's because of the chrono break too. But now they can easily take down Taku. They got it. They got the season assist, and that is Taku just going down. Ну да, на третьей карте, конечно, KT пиздец их стомпят, что сказать. It's just because of this point and click CC. You just have to click one, and then it's automatically going to lock down a single target champion. And that just enables KT.RY. У Церберусов в драфте очень много скейла, но и у KT тоже неплохие скейл-чемпионы. And KT.RY utilized that to a T. 7k gold lead already. Типа, что потом делать? Там охуенно скелется и Зикс, и Кайса, блядь. Церберусы должны форсить какой-то файт 2 на 2, 3 на 3, типа, с глобалом Шена. Пока что у них что-то вообще игра не идет. У Зикса короны есть уже. And what is going to be good here for them is the next objective is going to be up in just a bit. 30 more seconds before the mountain drake comes up, and Y needs to stop this from happening. Tower in the bot lane might get destroyed because Y1 and BMM are already at point, and they're just going to take it down. And look at the Acrobat is now here as well. Ой, какой жесткий фланг от Y. Oh, season desist. BMM gonna be her target. He was able to flash away. They can go in. That's gonna be a flash in also from the side of Rosa. Y1 was able to run away with the taunt, but it's still not enough. Here it comes. Killer Instinct. He's in front to aggressive from the side of Rosa. And Тут Габелла, походу. Quick rotations, quick responses. KT.RY did it again with the Mountain Drake alive, with no possibility on to getting that steal
onto contesting this objective. It is another gold source. На третьей карте KT прям выглядит на голову выше. They lost a tower, but they got a lot of kills out of that loss. And also the dragon together with it. Now we're 10 minutes in the game. 12 minutes is a good sweet spot for them to take the Baron. Now looking at the replay, once again, DMM overextended, stuck with assist and desist. This is really just the highlight of Doff picking up the buy, right? Having a point and click CC, isolates on DMM, gets the kill, no more damage output coming from CES. Again, Сколько они голды уже летят? Шестерку? So it's just a lot of lacking at the moment for CES. And KT.RY, if this continues, they're going to landslide game 3 out of 4. Yeah, and this is gonna be the start here though. Akena, ooh. Это, кстати, по-моему, за 4 дня первый вай, который очень много прежера создает по карте. До этого, когда чуваки пикали вай, это прям вообще было вау. Ну, кстати, Церберса убили Фиору на боте. Это из хороших новостей. Плюс, типа, отпушили Т2 на топе. It will be a 5v4, and yes, they Baron, sorry. So much lead with a 6k gold lead, but it doesn't really matter. We always consider the numbers advantage into consideration when it comes to these team fights, because one member being lost is 4 utilities, 3 utilities lost in those team fight overall as well. Yeah, let's take a look at this perspective coming from why they really need to get Rattel onto the bot lane, maybe on the top side. Right. They need to get Gwen out of the picture if they want to win this fight. Yes, the Gwen is not really that strong. Taco is not really that fed. But getting the Gwen out of the picture just leaves a lot of opportunities for Y to at least not be scared of the damage that Taco could deal. Yeah, although I'm a little bit scared coming in from KT.RY. Fiora still doesn't have... Окей, Церберса пытается зарандаунить, типа 5 на 4, пытается найти какой-то энгейдж, но очень много полка получает. Meanwhile, Фиора, команда KT, пушит по боту. Блять. Блять, ну что за детские ошибки? Я не понимаю, нахуй. Что это было? Got the kill, they got this Baron. They could start the Baron Nashor. Y1 has to reset first because he has no HP. And Luna with Kaisa along with Acrobat as well. They could ease up and melt down the Baron Nashor easily. Ooh, look at Rattel though. He's already here. He moved towards the mid lane just for them to have a chance here in this fight. If ever a fight breaks out, really smart, and the Baron is gonna be theirs. Yeah, and this is just... Я же не видел, там чел на Тристане просто пошел безвижно по, типа, по топу пушить вейв? Или что это, блядь, было, нахуй? That he could now take the Baron Nashor. Now he has to go into the mid lane and just shadow these Baron Nashor takes. So if ever it comes down to a fight, they still have the numbers game of a 5v4. Yeah. And how are we gonna start this? Especially for the side of CES. If ever they're gonna be starting this fight. Это ластовый сегодня? Нет, еще одна пара будет. Не, на этой карте прям реально даже хз что комментировать. KT прям намного сильнее играют. A huge chunk of damage that will lose onto CES. That is the reason also why Daw always focuses on BMM at the moment. And now another Cerberus пытается максимально оттянуть типа свой луз, пытается подскелиться еще. Но выглядит как уже не winnable, честно говоря. From this rotation. Let's take a look at the top side too. Rattel has taken down a tower. He has been given some space. So this tower on the top lane is not gonna stay for long. God. Coming in, will not connect, will not be able to push through. But Akeno still knocked up. Кайсу никак не могут убить. Топер плюс лесник не могут убить одну Кайсу. Здесь ее Вай, конечно, каверит, но у Кайсы еще корона была. Ну, кстати, в целом они... Ох, ебать там... Тристан очень хороший плей сделала только что. Типа он был очень рискованный, но очень хороший. За счет этого они переживут, кстати, барона. Так, подожди. А вот теперь... Ну не верю то, что Церберус перевернут это все равно, но плей был охуенный. But it was really a bit of a questionable move. Y1 just stayed out of the Dragon's Pit for quite some time.
And I think there was still that opportunity in the opening for them to take it down. Vincere now being pushed. Окей, хотя бы товерку на миде забрали, мега важно. Теперь нужно выжить, но здесь как будто они никак уже не выживают. Блять. Knockup is not going to be there. They got the slow at least on the members of CES. They're going to be trying to run away. BMM is already in front. They're fighting a 1v1. They have the exhaust. Сейчас еще один дабл и от Кайсы полетит. Ну, чувак! Блять, ну это же очевидно было, пиздец, он почти выжил. Ой, точнее, почти умер, потому что, типа, на нем стаки висели. Повезло то, что стак пропал. It absolutely is. It was really, really close. Y1 had 1 HP overall. And Luna is just wrecking havoc at the moment. Не, они очень достойно барона пережили. Из такого бихайнда. Учитывая то, что они 10к голды летят. And risky fights because if they lose one member, CES could take the Baron Nashor and take the advantage back in their favor. Oh man, I love how the items come 300 на 3 слота. Duskblade Nashors and also a crown at the Shattered Queen. What? This is so cool. Кайса, Duskblade. Что она себе там докупила? Там у Кайсы просто миллиард слотов. Yeah, the Void Seekers is going to be hurting, especially right now, right? Having to build up more AP item, the Leandris already secured, so that is going to have more magic penetration coming in, and you also have magic damage, or AP damage rather, for the Void Seekers to hurt much more. Блять. Ой, неплохая Джонни, кстати. Шанс. Кайса рандаунит. Могут хотя бы Кайсу наказать? Там же даже на это не хватит. Пиздец. What was that, Luna? That was just criminal. Fade away, man. That was criminal. Going in for the stasis enchant and then Void Seeker securing a kill. Oh man. Now Taki's the only one alive and doesn't have a lot of items too. He's gonna be taken down by Rattel here really fast. But the damage of the Nexus is still hurting everybody. And I think Luna... Ладно, пацаны, на самом деле, пусть лучше я $5 проиграю на Церберус, чем вы проиграете, блядь, по 40 тысяч нахуй на KT. Поздравляю, кто поставил, но это пиздец, это очень рискованно было. Больше так не делайте. Это было как будто мега опасно. Как вы уже поняли, то, что здесь может просто непонятно что произойти. Типа, чел просто дисконнектнулся нахуй. Перед самым важным Дрейком в мидгейме. Это охуеть. The reason why WBG lost that game was because of that mid-game decision making. It all comes down to that mid-game decision making. And CES had a lot of hard times. Так, следующая пара G2. Ну, я ненавижу ботлейн нахуй G2. Вообще просто терпеть их, блядь, не могу. Поэтому, хоть они считаются и фаворитами в этой паре, я поставлю на Феннел. Не очень много, 600 поставлю. Я даже в плюсе сегодня останусь. Даже если эту ставку проиграю. Вот лейн G2 это просто, блядь, что-то с чем-то. На G2 показывает 1.48 кэф. Здесь ставим на G2? Нет, я принципиально буду ставить против G2, блядь, каждый день. После того, что я увидел, как они играют на ботлейне, что саппорт, что ADшник, я просто принципиально буду против G2 грузить. Just gonna be as strong. I'm really surprised that we're not seeing a Vladimir here in this game, but because of the AP item changes, I think there's a lot of potential too for a lot of the other AP champions that we have in the roster. Yeah, and it also gives the possibility of that hybrid build, right? As we saw a while ago for Kai'Sa, he went in for the Duskblade and then О, спасибо за 250 лайков. Но вообще цель 300. Если мы сделаем 300 лайков, это будет рекорд. Так что, чата, если еще кто-то не поставил, поднажмите, пожалуйста. Будет кайф.
And that also gives a lot of paths for our players, even for the players that are watching. This is something that is also good because the AP items are a lot more valuable now and not as awkward as they were before. It's way easier to itemize now. Пизданто выебал ботлейн G2. Да, блять, изи, родной. После того, что я увидел, как адашник G2 играет, вообще думаю. Спокойно, блять. Даже бы не почувствовал этих лохов. Настолько охуенно играет. Вы что, не помните? Давайте я вам покажу, почему я ставлю против ботлейна G2. Сейчас я найду этот момент. Секунду. Вы сейчас просто охуеете. Это, мне кажется, это был в первый день. Я такого никогда не видел. Так, трансляции. Первый день. Сейчас я найду этот момент. Это прям первые 3 минуты было. Помню. Смотрите, это команда G2, на которую вы хотите поставить. Does give the advantage towards DY on the top side. Yes, it delays your jungler, but it doesn't matter, right? Like J team was able to get priority on the top. Да, это та игра. Can translate into possible engages and invades on the top side. Level 1, чат. Погромче сделаю. Ну, Гарен должен Джекса душить. Из-за того, что он в Верле потерял ХП. Хз. Смотрите, ботлейн G2 против GT. Блядь, да куда ты нахуй трейдишься? О, не повезло! О, боже, блядь. Сейчас реплей покажут, как это произошло. Вы сейчас поставил. Ору, блядь. Ёб твою мать. Да, покажите мне реплей. Очень интересно посмотреть, как это возможно, нахуй. О, боже. Вы можете подумать, чат, что это все. Это адешник команды G2. Может быть, это все? Он сыграл как бущенный пидорас, словил 1000 перьев и еще нажал флеш и все равно умер. И смотрите, что дальше происходит. Это я вот в тот день поставил первый день на G2. Эта команда, если что, G2 это бывший Nigma Galaxy. Смотрите, просто без комментариев, урод ебаный. Смотрите, смотрите. Да ты нахуй издеваешься, долбоёб! Блядь! Что это? Что это за 3-2-2, нахуй? Еще вейв так стоит. Смотрите реплей, как он. Смотрите. Ёбаный в рот этого казино. Как вам ботлейн команды G2? Вы можете подумать, что это все, да? Ну, типа, ну, бывает, там, первый день турнира, ну, там, не повезло, там, подставился, еще что-то там, неважно, какие экскьюзы. Вы можете подумать, что это все, да? А нихуя это не все, смотрите дальше. Ну да, конечно, блядь, умрите. Бля! Смотрите, смотрите, контент идет. Идет корки команды G2. Знакомьтесь. Слава богу, блядь, хоть что-то. Сказал я. Но я так никогда не ошибался.
А, нет, момент, сейчас будет дальше. Это дальше будет. Сейчас будет, чат. Ждите. Oh man, let's check that replay one more time because that was such a scary moment for G2 Blacklist. Yeah, it's about recognizing your power spike, and JT knows. Не, нормально, пацаны, так и было задумано. Вражеский ботлейн расслабился, забейтили до кабину. Ой, пиздец. Immediately used flash coming from draw, and Jiang Ji there to clean everything up. Featherstorm not reaching the primary target in Golden Guide was a little bit lucky, if we are to be honest. But G2 Blacklist was still able to at least get a trade. Сейчас, походу, этот момент будет. Он прям очень близко. Да, вот смотрите, Корки в бот идет по миникарте. Сейчас будет контент. Команда G2. Step by step, minute by minute, it's getting closer towards that bloodthirster after securing a lifesteal boots as well. This is scary for G2 Blacklist. Они лейн свапнули. Зая задоджила ульт Грагаса, но Грагас сейчас играет типа смарт. Он зайдет за спину Зая, чтобы она не стянула его перьями. Смотрите. Бля, он неплохо доджит. Кстати, это... убивает Грагас. Смотрите, Корки W нажал. КП Зая. Она стяжку еще не тратила. Хороший плей, ВП. Блять! Ладно, ГГ, короче, в пизду. Я просто не знаю, что сказать. Просто, боже, что они нахуй делают. Бля, я просто не понимаю, лол. Вы думаете, это все? Смотрите, еще Зери пришла. С флеша нахуй. It's a GG go next angle. J team winning the game off of their bot lane duo. Я просто в ахуе. Что там в голос? Able to dodge away the explosive gas, but what is more impressive for me is that CF17 held back. Эти чуваки играли в Enigma Galaxy в финалах, блядь. А теперь давайте, чат, объективно. Вы все еще хотите поставить на G2? Я просто, я не знаю, я еще раз это пересматриваю, и я не знаю, что сказать. Это просто вау, чувак, это просто вау. Я в ахуе. 如果是从0到10分的话，他会为自己的表现打几分呢 ？So are you satisfied with your performance today? From 0 to 10, how do you rate yourself? 0부터 10까지 10점 만점으로 오늘 자기의 혹시 몇 점을 줄 수 있는지 이유까지 말할까요? 아니요. 5점이요. So I'll give myself 5 points for my performance today. Why is 5 points? 혹시 이유가 있으신가요? 대회여서 긴장을 많이 하기도 했고 그럼에도 경기력이 괜찮게 나왔다 생각해서 5점 정도 되는 것 같아요. So during the match, I was a little bit nervous and made a little mistake. So I give myself 5 points. 我刚才问到 Retail 选手的打分嘛，他说他会给自己5分，我也很好奇为什么会给一个 Давайте ставьте на G2 分数。然后他说他觉得其实今天在这场比赛里面，他可能会有一点紧张，所以犯了一些小错误，可能对自己的表现没有那么满意，最后是打5分。那我们的赛后采访到这里就先结束。Но лучше, чем ставить на G2, ставьте лайки на трансляцию. Соберем 300 лайков, это будет рекорд. Ладно, давайте, чат, по-другому договоримся. Вот у вас больше 200 человек онлайна. Если мы уебем 300 лайков, то я какой-нибудь небольшой, ну такой мини-розыгрыш на скинчики еще бабахну. Чисто для людей. Чисто вы меня поддержите, я сделаю мини-розыгрыш. Кайф. О, через 4 минуты арамчик начнется. Кстати, не так долго ждем.
league after all. Я поставил на финал команду. Я не знаю, что это за команда, но просто принципиально против этих уродов из G2. Maybe I am out of my league, but there has to be something I can. Wait a minute. What's this? A piece of art? I've got to stop him. Находите рамы. Те, кто выигрывает ворами, выбирают себе сторону на первой карте. Blue side либо red side. I knew Thresh was up to no good. But this was bigger than anyone at the agency imagined. I tried to arrest him, but he slipped through a portal. Not before I busted his lantern, though. And that's how I saved the dreamscape. Sure, Thresh got away. Кто победил GT? Веба вроде. Not bad for a rookie. Now for the paperwork. Не-не-не-не. Данте, закинь, пожалуйста, в чат основную телегу, если это здесь. Ну, либо кто-то из модеров, закиньте основную телегу. Как успехи сегодня по ставкам? Сегодня в плюсе. Я пока ничего не буду выводить. Тут еще миллион игр, я просто оставлю деньги в букконторе, пускай лежат. Все равно каждый день какие-то мини-ставочки делаем, прикольные. Сколько на автотрансляции зрителей? 560? Вау. Но это английская транса. Типа прям на офф-офф трансе там, наверное, много на азиатской. Не, я просто после первого дня G2 сделали из меня хейтера, блять. Я просто хейтер, нахуй, G2 теперь. Я просто, нахуй, всей душой ненавижу их ботлейн. Это просто пиздец. На эту серию ставил? Да, я же сказал, я на финал поставил. Ну, G2, ну, типа, на G2 дают меньше кэф. Типа, они сильнее считаются, чем финал. Финал, я даже не знаю, что это вообще за команда. Но я просто принципиально уебал на них. И все. О, чат, это получается, нужно 35 лайков дожать и розыгрыш сделаю. Ну, там скинчиков 5 разыграю в телеге. Чисто халява для вас. Вам всего лишь лайки надо прожать, и все. Изи. These are tough times in the dreamscape. The phantom roams the dark corners, corrupting ideas and stealing dreams, leaving nothing behind but his calling card. Calls himself Thresh, and he doesn't play by the rules. But neither do I. That's why Detective Cinna put me on the case, I think. So, Swirly, what are you planning next?
Welcome back to the game that everybody's been waiting for today. Everybody is going to be G2 Blacklist versus Fennel on the Series 3 of the day. Expecting a lot of games for this one, especially that both of them have something to prove to the PH fans. Oh yeah, so much to prove. The change in organization for one, and then a total shift in composition for the other. It's just so much built into the history between these two teams, being familiar to each other as friends and as rivals. Yeah, and let's talk about how this is gonna start, Infinity. Let's talk about the first encounter that both of these squads, both of these organizations have been able to fight. G2 Blacklist before, when they still have their first roster, fought against Fennel with a 2-1 during the Phase 2 of WRLA Season 1, and that was way before. And now with this new roster, or rather, not new roster, with NGX, former NGX, now on this organization, this is the hero of APAC from the last time, and I'm expecting a lot from this, guys. The childhood heroes coming through into today's matchup up against Fennel. A lot of different names, but still, it is the same. Где ставки делаешь? В закрепе телега, в которой я закидываю свои ставки. Можешь заджойниться. This is the shift in composition that we're waiting for. I kind of miss seeing the spaces, though. I kind of miss seeing the spaces, but on a different light now. Fennel having this, but now let's go to the stage and listen to Alora. Hi everyone, welcome back to the stage of 2023 wildrift League Asia 2. I'm Alora. The last match of the day is Quizen G2B versus Manila final. After experiencing a game, G2B is unsure if they have adapted well to the rhythm of the field, and why their final can bring us surprises this season. Let's check it out. And now it's time to welcome Quizen G2B and Manila final. We're getting stronger and stronger against you. 8 minutes per match will be enough. Да, это именно то, что сделали с вами на ботлейне в первый день, блядь. Все правильно показал. We are getting stronger and stronger. Да, я заметил. Какой призовой? Я точно не знаю. Вроде за первые 100 $100. Trash talk, dude. But oh man, this is it. I mean, we're talking about rival, and this is the friendly banter in the beginning, but coming into the rift, it's all about bloodshed and chaos. Yeah, and now Arisen was the one was there. Sorry about that, but again, everybody, this is how is this gonna start though? Because it's gonna be an ARAM game, we're gonna be seeing how things have changed. That's what I want to see. We're seeing Exosen also. Так, из хороших новостей у этой команды, которую я не знаю, есть даже коуч. Какой-то лысый чел в очках. И спонсоры Puma. Может быть, жесткие? Yeah, it's an interesting look. How Fennel won't be able to play the fight for sides they're up against. Fennel. Are they going to play something uncharacteristic or something that they're really familiar with? But there's just so much history built into their composition, into the lineup that Fennel has today. The heads and the brains of Fennel at the moment are pretty much the OG. Бля, но единственное, что не по кайфу, это то, что они сейчас ARAM еще будут играть. Короче, вам. The composition itself has so much of history as well when it comes to League of Legends Blood Drift. We're looking at Orcross, we're looking at these team players coming in from Fennel. Лысый чел в очках на Вехаса похож? Я что-то не заметил, нужно посмотреть. Different teams built and merged into one. Yeah, and it has been honestly a great journey for a lot of these players because they have been in different. О, G2B моя любимая команда. Before. Remember, Ime, who was formerly known as Hyde, was in the same team as RRQ together with Chaz and Helios. So this is a great battle that I really want to see. And also, during the last WCS that we have seen, it was this team. Пума-то Пума, но шмот говно. ХЗ. Обычный шмот дефолтный. Не сказал бы, что пиздатый, не сказал бы, что прям супер дерьмо.
У нас Нави Найк был. Вообще кайф. Фулшмот от Найка. А, ну, кстати, у нас кроссовки реально Пумы были. Я вспомнил. Они у меня до сих пор лежат. Кроссовки, конечно, дерьмо были. У Пумы. Объективно. Chaz used up the flash. It's these friendly banters, man. It's these friendly banters in the beginning of the game. This is so funny. Honestly, a lot of these players are probably friends from before. That's why Юми Варами. when it comes to this fight, Первый раз видим. they're probably played a lot in scrims too. So this is something that I am expecting. A lot of friendly banners, especially for the ARAM game, because they can do that in the ARAM game. Yeah, they could do like a lot of things and increase the friendly banter of the level of degree burn that they could do up against the opposing side. But Spelks. Okay, they're gonna be starting the fight onto the back line already. They already used the wildrift a while ago, but a lot of damage is still coming in for the side of Fennel. Yeah, it's just too much. He has to go back, he has to retreat, has to sustain himself. Ortros at a moment. Рам, в принципе, насрать вообще, кто выиграет. Really, really well, especially coming back into his team before. Надеюсь, ботлейн G2 также заперформит, как в первый день. Вообще будет приятно. Ну, Юми в Дариуса пересела. Look at the knockout coming in though. They have another one. The CCs are coming out, but Helios was still able to run away. KD is gonna die, and that's gonna be it. This is gonna be the start of it. Fennel got the first blood. Yeah, the unfortunate thing about Yumi is that it's not really that strong when it comes to their game. So you have to buy time a bit to really just delay this moment coming in. Скин на Дариус, легендар, ДХЗ. Так на турнирах тебе full контент аккаунт дают всегда. У тебя все скины там, все есть. Как на турик прилетаешь. Yeah, let's see how this works. They'll knock up onto 2. And I thought that's gonna be the start of it, but nobody followed up. So far, everyone's playing it a bit more patiently. Remember, Fennel already got a first blood, but it is G2B who has that pressure up against it. The Fennel, the hook coming from Chaz. Got the hook coming in from Chaz. Got the pullback, but nobody started the fight. Wasn't really successful here. Yeah, and now that we're playing a little bit more stale coming into this ARAM or fight for side game, I want to talk about the brains coming from both these teams. Because Coach TG for G2B and Coach Kaigu and Analyst Exosen are teammates before in League of Legends, but now we're gonna have a fight, Chad. Oh no. And as we're going back to your point though, yeah, that is true. They are former League of Legends players. They are on the same team before and fighting again in the same battleground that they were on before. It's now in wildrift. It's a different battleground, yes, but this is still something to behold. A lot of history on these coaches that they have. Yeah, the brains out from these two teams has such a long history, and remember from what we've mentioned, friends and rivals being born across these two teams as well. Знаете, просто после того, что я увидел от G2 в первый день, даже если я каждую ставку буду проигрывать, я просто буду супер принципиально ставить против G2. Это вообще пиздец. Я многое могу понять, но не вот это, что я увидел от G2 на боте. Это прям вообще пиздец. О, Фейл Хелиос играет, кстати. По-моему, очень неплохой чел. Мне кажется, его где-то давно на азиатском турике тоже видел. Got melted, and now Helios and Chaz forced to just defend the turret. And the knockout coming in from Ime from far away. Helios super low in HP, but they're not gonna be able to get it. Oh, great hold from far away, and that is gonna start the fight. Danny wants to go for the flash, but the shield was perfectly timed. Great defense there by Draw. Unfortunately, Chaz was not able to reset his ultimate coming into that fight, but now Helios just jumps in, forced to just push this out. Might just go for the reset instead. Yeah, gonna go for the reset. They would really need to get that reset, get the items first before going for the fight back. But for now, Fennel just lost one team member. See how Fennel will perform on this. Their power spike is still not yet unlocked. They want to just delay this for now. But we have Spells coming into the back. Yeah, they got to the back line, but they aren't successful in getting more. They at least get 3, which is good. But Danny, look at how aggressive Danny is this game. Так, еще раз хочу посмотреть, на какой коэффициент я загрузил против G2.
That's just one more shot. На 2,5. Want to get the kill and draw. Нормально. Sour's gonna fall down. Chaz is gonna get the pull back on him. And draw is still wait. That is still gonna be killing Chaz. That's really good coming from Artros and now even Helios as well. The power of Fennel being now shown. Хелиос на Ракане, да. Я хотел сказать, это не тот чел, который, типа, на Ракане в миде играл, и, по-моему, на ashe еще играл. На ashe играл мид, и просто, типа, стрелу давал очень идеальную всегда. Перед каждым тимфайтом. That hurts so much. The shock blast coming from KT. Oh, man, KT. Oh, the move forward from Speltz. Still not gonna be the kill there. Speltz too aggressive, though. Да, Хелиос в RRQ вроде был. Бля, Дариуса немного дамажа не хватило за экзекутить еще. Ого-го-го-го-го. Может быть, фейл гигачат топ-лейнер какой-то? Who can stop this guy? Now goes for another hook while the rest of the team goes for the push. Oh, gets the HP. Helios gonna try to go at it. Draw is gonna survive. I love the pressure coming in from Fennel. Their playstyles are really phenomenal. Now let's see how Artros will play this out. I think he hopes just to go for the reset instead, stacking a lot of gold from 6 minutes into the game with first strike as well. Yeah. What are they gonna do here, though? Honestly, Не, ну реально, выглядит как неплохая ставка. Helios, especially with Infinitor All, even picking up the Magi's this game. This is gonna be scary. Yeah, and you know they Сейчас закину в телегу. control buying the Magi's coming from Helios and Artros as well at the same time coming from Fennel. And we've mentioned this a while ago. Artros onto Yuumi, it's not going to be that big champion in the early game, but now with those items already locked in, those damage is gonna hurt. Yeah, and as we are starting this, let's see how this Aram is gonna go. Fennel, as they are starting, I'm kind of expecting that they would be able to get a lot of kills here. There's a lot of easy targets. Another hold, and that's gonna be another decimate. They don't have the 5 stacks yet. Все, телега, если что, в закрепе. Как я ставлю. Not able to move, and that's gonna be Fennel losing one member. 1 for 0 trade. Spells is no more here. 20 seconds on the clock. Fennel has to buy time for a bit or fight this in a 4v5. But KT has so much potential in the long range fights. Ime. Oh, look at this. Knockup not gonna be able to hit. Chaz is gonna be able to get the ultimate right there. Was able to push them back. KT is able to run away. Now Chaz on the front line, being knocked out by Aaron so far. They're playing it a little bit more of just the caution play up against G2B. The flash is there. Ooh. And look not at gonna this hit. Artros. Look at the damage from Artros. It's just insane. Impeccable damage coming in from the Yuumi, coming in from Fennel, and now with 4 members now alive for Fennel, they could just go in a little bit more of an extension up against G2B, considering that they have the HP advantage. Fennel has HP advantage, as you said, and this is something that they would want. Once Danny gets a 4-shot on anybody, that's going to be scary, especially Draw. Draw is in execute range right now, and I'm kind of scared if ever they try to move. Chaz already popping the ghost, goes in with a proto belt. Aaron, oh, the Heart of the Forge God would not be able to hit, but it's enough. Chaz was able to execute anyway. And now with the numbers advantage, Fennel can now push into the turret, but good wave clear coming in from G2B with the draw, and Golden Kite just pushing them back. Great knockup coming in from the Ime. But right Flash now, hook. Chaz is still as aggressive as he can be. No minions, and he's gonna die. Orthros is not gonna survive. Really unfortunate, but still. Fennel is holding on. They're pushing down the turret, the inhibitor to say the least. Spells coming into the back. has a perfect execution, but he has been pushed back. What a great smash coming in from KT, and that is Speltz down. Yeah, it doesn't matter. Speltz is gone, Chaz is gone, Artros is down. But the thing is, they got the inhibitor, and now Ime Flash is going through onto Danny. Yeah, KT gonna go in. Ime's gonna move forward. They're super close. They don't have the knockup just yet. Helios has been cancelled, and they are not gonna continue with that Death Lotus. And now Helios and Danny still pushing through. Roll Dender. Aaron's gonna go in. He's really fast. Danny won't be able to run away with this. He's gonna be dodging left and right, but it's still not gonna be successful. Fancy footwork, not gonna be enough for Danny. And now Manila Fennel has to just buy time at this moment, wait for Danny and wait for Speltz to come back up before they initiate the fight. But Chaz is still there to be their frontliners. That is just a lot of stronghold coming in from Fennel. Now Draw will reset. Okay. I mean, Draw is just just wanting to die there. So
what is this fight for a side? A lot of kills happening on both sides, Infinity. Something interesting as well. Throwing in for the reset, right? Yeah. He went to buy Rabadon's death cap. Okay. I love it. At least he got more shields, though. That's something that we are going to be expecting from Draw. And now, with this for G2B, they are going to be on the losing end of this fight just because of the amount of minions. But KD is making things a bit different. The damage from this guy is just crazy. Yeah, coming into these prolonged fights especially, Fennel is going to have so much of an advantage, right? Not just because they have Yuumi, but also we have to remember how Chaz is able to really just turn the tides up in the favor for Fennel because of the engages that he does. And this enables, or Arthas enables Chaz to just go into the front line. Yeah, and that's why Chaz is really fast whenever he tries to engage, right? Just because of the buff that they get, the move speed that they get from Arthas, and the damage also of Arthas is something to behold. Блять, долгие рамы, конечно, это пиздец. It's still not gonna be easy though, but right now, Chaz is a force to be reckoned with. 100% now, the curtain call is there. KD's gonna be there, has the shock blast on the back line. Danny is super low and he's dead. And now it's gonna be a 4v5 advantage for their side. Fennel doesn't have their ADC and they're gonna fall down. Arthas is gonna be next. G2B, what a great play. Spells is gonna try something out. It's not gonna work out in the end for them. We have 30 seconds on the clock. If everybody dies, it's gonna be bad for Fennel. But did you see the amount of things that Spells did in a moment's time? He just went into the fight, go into the backside, goes for the strat, and went back in with the shuriken flip along with the flash. How much actions can you do? But remember, man, KD was the reason. Но я должен закончить, по сути. Я надеюсь, они закончат. The shock blast, and this is gonna be the end of it. Fennel just lost in just one Nice. blunder, and G2B is gonna get side selection. I'm kind of expecting that they're gonna go for the blue side after that win. That was a great start for them. 100%. That was really, really impressive. Как же челики из G2 радуются. Ну хотя бы рам выиграли парни ВП. Onto losing into that fight for side, they were able to bring it back. As you have mentioned, KD and Ime, the Horn of the Forge God, along with the Shock Blast coming in from the Jace as well, just brought down Danny in a blink of an eye. He got Бля, почему они качество вебок не могут пофиксить? Это же прям вообще пиздец, дисгастинг. Просто какое-то все размытое, блядь, ничего не видно. What is going to happen here? That's the question. Are they still going to be keeping their crowns in the APAC conference? Because now we can really deem them as the kings of the APAC conference from Season 1. Now, Season 2, there's somebody who wants to contest it. There's somebody new in the game, and they would want to take that crown away from G2B. The childhood heroes G2B versus the challengers of Fennel here right now in APAC conference. And I think this very first week coming into WildRift League Asia Season 2 really dictates the momentum coming into the following week. Кто-то в комнатах сидит, кто в зале, я хз. And what is the evolution of every single one coming in one? Yeah, I'm excited. Maybe они сами выбирают, как им удобнее. Не знаю. NGX, the former NGX, has been helping them out. This new environment that they are in. Там вроде кто-то объяснял, почему в первый день. Я не помню, что он написал. To really show Fennel that yes, we are now the new kings of PH, of APAC. We'll see. Да, я против G2 ебанул. 300 лайков осилит чат? Не знаю. Было бы неплохо. Там всего лишь нужно 20 лайков доставить. Как будто возможно, но сложно. Не, мне похуй, я просто буду болеть против G2. Каждый был 3. In League of Legends wildrift in the very first year, using the Fiora in the mid lane, using Twisted Fate. He was the one who started it up, and now he has the potential to do it once again. Yeah, and even during the Zed meta, Helios was the reason why Zed was a scary champion during the WCS times last year. So now is there gonna be? Ну давайте, парни, пора драфт показывать. G2 блюсайт выберут, кстати. Хотя KT, например, они намного сильнее, чем G2 играют, и они редсайт берут после того, как выигрывают Арам. Like, will they break the game once more as they did in the past, or are they going to
fall towards the current meta that we have. But regardless, either of these two, I think Fennel could do it in the brains or with the brains, the help of Coach Kaigu and Analyst Exoset. Го вебку на 300 лайков. Не, я пообещал, что я на днях, если соберется 300 лайков, я на днях запущу, там, ну, скинчиков 5 разыграю чисто в телеге. С кайфом. Назад, G2. Как раньше. Вперед, G2. Назад, G2. А, G2 блюсайд берут. Гвен, первый бан на блюсайде, окей. Хикари мы еще ни разу не упускали? Или вроде разок мы его видели? Что-то я не помню. Но Хикарим на Red Side это прям типа must-have бан. Against their rivals G2B, or is this going to be back at it again with a meta? But right now, going into the bans, we have Gwen and Jackson move for G2B. Карим Фидл. О, они Камилу хотят за... Парни, нажмите бан в Камилу сейчас. На Red Side бан в Камилу, right now. Right here, right now. Это самый смарт будет. Блять. Ну нахуя ее отдавать? Очевидный first pick Камила. КГ2. Не, ну я не против, если они возьмут Орна, например, сейчас и отдадут Маниле, типа... Блять, не отдадут. Хотел сказать, отдадут, типа, Камилу Зери. Орн Зери? На Red Side, please, 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 please. Орн, хорошо, и Зери. Отличный флекс-пик. Are we gonna see them pick this up, or is there a bigger chance that a Lucian gets picked? Because I remember during the past times that we've seen Helios, Lucian is one of his best picks. Не уверен, что это хорошее решение. Слева могут еще сейчас. По сути, они должны брать Зери Грагаса сейчас. Либо Грагаса Заю. Ну, блять. Вот этого я очень боялся. Акали. Ну, либо Зери, либо Варус. Так, подождите, пока что я мега доволен. Хорошо. Are we going back to the Are we going back to the season 1 meta? This is something that you pick up on season 1. Once you see a Ziggs, you see a Varus on the other side, and they want to play this. Блять, ну не делайте это, пожалуйста. This is not what you see now. Блять. But Riven is gonna get picked up by Fennel. Не понимаю, зачем. Это... Причем, я не удивлюсь, если это Ривен для Хелиуса, потому что это такой чел, который играет на миде какими-то тараканами, блядь. Типа Ашой. Я прям реально не удивлюсь, если это Хелиус в мид пойдет на Ривен, типа взяли в матчап в вокале стоять. Oh man, this is gonna be the start here. That is Kha'Zix. They don't want that to be picked even by Chaz. All right, this is gonna be scary. Kha'Zix забанили. Не хотят. Они реально... Есть типа Шен до сих пор open, и Грагас open, и Галио open, блядь. Они банят Kha'Zix'а, берут Ривен. Я что-то не понимаю в этой жизни. Шен, окей. Хотя бы так. Потому что если там еще слева добрали бы типа Шена Галю, это вообще пиздец, это невозможно было бы играть. Для финалов. Вай выглядит как будто даже неплохим выбором сюда. Ну что, G2 Галио возьмут? Галио Грагаса, что-то такое. Один из пиков. Галио. Под ульт Камила. Шена прям вообще нельзя было давать. О, Йона. Окей, Зери.
Медовые Зери, Зикс на боте, I guess, хотя хз. Могут это и так поставить в зависимости от матчапа, как им будет удобнее стоять. Но в теории как будто Зери в мид поставить даже будет... Да, это Хелиос на миде вроде. Поставить Зери в Акале выгоднее. Easy setup combos coming in from the side of G2B together with the Gallia on their side and the Camille. Давайте Фенол. Упустите G2. Полеем против них. Fennel adversity picking up the ribbon. This is deja vu for me. Seeing the ribbon now back in the game in season 2 is something that I would like to behold. And now that we have that, Я сейчас просто в голосину проиграю, если чуваки с G2 с ботлейна опять сдохнут. React to this. If they're fighting against a Camille, they might be able to do something with this ribbon. Yeah, this is pretty much exactly the classic moment. El Clasico, if you will. Because the composition just dictates it, right? You have the Camille, you have the Galio combo that is really, really strong before. That is Можно одну катку без Зери? Не, навряд ли мы увидим. Не, ну были вроде без Зери игры, нет? Но в основном, с одной стороны, как я говорил, Зери, с другой Зай. Да, она пиздец сильная, Зери. Yeah. Oh man, I'm excited for this fight. This is what everybody was waiting for ever since the start. Что с качеством? Ну, у них такое качество. Тут от меня ничего не зависит. Я уже их флеймил за это. Да, Зери мид ставят в Акале. Удобный матчап. Ну, кстати, здесь no fucking way, то, что ботлейн G2 сможет умереть в Зиксаорне. Я просто, типа, не поверю в это. Если реально Варус, типа, умрет в это, то... Можно кикать Адешника в таком матчапе, если они сейчас сдохнут. Let's talk about the history of some of these players, right? Bot lane, right now, ever since the start of Season 1, there is a lot of skill expression, a lot for our supports. Надежда на Хелиоса. В РРК он очень жестко играл. Он прям керрил команду. Has been known as one of the best utility supports back in the PH scene. But now that we're in this meta and where there's not a lot of utility supports, and also he has a mean trash. But now in this meta, I would want to see how Orthros is gonna pair up against this meta. Yeah, and I feel like he could really adapt to it really well. Why? Because ever since before, during his team onto Amihan and his following team onto Ну, если честно, с командой Фенол я переживаю только за Ривен. По драфту меня, в принципе, плюс-минус все устраивает, кроме Ревни, который в лейте будет, типа, проседать по сравнению с Камилой. Риву нужны какие-то early киллы и early голда. Ебать, тут скермиш идет. О, боже. Орн очень сильно подставляется. Блять. Бля, чувак, ты мог... Можно оффать. Вы, блядок, на Ривен не справился даже один хп таргет добить, чтобы хотя бы какие-то размены были. Он третьим джампом прыгнул не в ту сторону, уебано, потом еще дофлешил и все равно умер. Пиздец, вот это провал. Helios, as we all know, going into Zeri not that strong when it comes to the early game, and now going into these type of fights. Бля, это еще и Орн так флешнул в стену, ёбаный в рот, на кого я поставил? Проигрывать G2 в 2023 это, конечно, это вау, парни. G2B is showing Fennel how it's done, and right now it's just working in the favor of G2B. Even if we didn't see a lot of Yones come to CN conference, KD is making it work right here in G2B, even working out the early game in their favor. They now Пиздец. they get that on. Fate sealed, seal his fate, and he's dead. He's gone, he's dead. 4 kills already to the name of G2B here in this early game. It's only 3 minutes into the matchup, and 1K gold lead already secured along with the jungle invade that KD is doing. Remember what we mentioned before, the jungle will be the carry of G2B, and KD is doing just
miracle here in game 1. 3-0 on Здорово, здорово. Infinity, and this is not what you want. A Yone that is fed is a Yone that would win games. And just she, even during the last time that we've seen him during season 1, he was one of the players that really. Сколько у Йона? 3 килла уже? Понял. Плохая новость. The plays of Just G in the past, having to utilize these Sin at the very beginning as former NXP player, he was just. По сути, если Камил ультует в какой-то таргет, туда продлевает ульт Галио, и туда еще Йона ультует, там чел просто no fucking way, что он выживает. Нужна Жоня. Yeah, and ever since Autolus has been talking about Лейн свапают, ставят Зикса в мид. KD has always been one of the best, and that's why he's just showing this to Chaz especially, that he could really contend. And G2 Blacklist from their former selves, now they are just moving around, and what thing that Fennel could do here is just try to find a kill, maybe get a shutdown, maybe get a gold injection onto the carry, and that's what they're doing here in the mid lane. Will not push through the vault breaker. Не, им на самом деле нужно Акали на сайде убивать. Вайт как раз идет бот-сайд. Ой, там Акали очень бита, это, кстати, может быть хороший килл. Найс. Читаемо. That's really good because now they're able to push onto the turret in the bottom lane as well as just have vision into the bottom side with Mounted Drake now available. Yeah, they're gonna get the Mounted Drake in their favor and just straight up the rip hill that is gonna be taken right there. Ладно, учитывая, как они обосрались в early game, все пока что не так плохо еще. Winnable. We got the vision and where they are, and that is gonna be Chad securing the Mountain Drake, and this is KD just taking off with that rip herald. Келюс это тот, который за RRQ, да. Совершенно верно. О, Зикс просто очень хорошо сыграл, смурфил. Они еще и мид-вышку не потеряют. Это мега кайф. Ударь в глаз ему, блин. Начало на Зиксе пока что радует. Механически. Looking at the composition of Fennel, they have Zeri, they have Ziggs, they have Ornn. So when it comes to that late game potential, they still have it in the bag. So that aggression in the early game, capitalizing on the early game kills is something that G2B wants. Yeah, they're gonna be starting this Infinity. G2 Blacklist losing the objective right there. Got the Rip Herald, was not able to take down the tower. This is one of the powers of the Ziggs. The reason why Ziggs has been meta ever since is because of this power. The power to hold down the mid lane and not let the enemy team take this tower. Once you fill that spot and not give them the mid lane tower, that gives you a lot of space. It's just two things. Когда они пикнули Ривен этому челу, я думал, может быть, они настолько, типа, уверены в его ревне, что там какой-то механический гений, но после первого скирмиша, что я увидел, что он сделал, я уже просто, типа, не знаю, что сказать. Ривен в этой игре будет просто куском дерьма, скорее всего. Он смурфил за RQ, да, я уже это говорил 10 раз. Надеемся. Он их очень жестко керрил, на самом деле. RQ в целом хорошо играли. Она может это выжить в теории, да? Нет. Бля. Wallbreaker флэш, maybe в Йона? Не, никак, здесь еще Галио зафулайпал. They're not gonna get any more. They got 3 plates at least. Got 3 plates. Mega in front of bomb. Да, не могут убить, maybe. Yeah, Ime is gonna be next. He has 1 shield, and it's not gonna be enough. The adaptive shield was able to help him out, and that's why he was able to survive. Бля, чё чел? He's gonna go for the knock-up onto Ime. They have been cancelled by the Justice Sponge, but Orthros is still. Почему чел на Орне настолько поздно пришел, я не понимаю. Yeah, and remember, KD already has Immortal Shield Bow. A lot of sustainability built onto his first item, so he is able to go really aggressive. Helios in the bottom lane. Вот вам и Хелиос, блять, его задавили 1 на 1 на боте. Чисто Калио в соло задавила, убила. Т1. Two turrets already secured. KD now going for the fate tail top side. How aggressive he is. Danny almost dying, and KD is just so scary right now.
Не, на самом деле выглядит как челы из G2 очень могут изи залить. Типа даже если первую карту выиграют, я не удивлюсь, если их энеми потом 2 карты заберут. Are just winning, and that is just a 5k gold lead onto their side already. And how are they gonna start this out? Right now, Fennel needs to do a lot of things in order for them to really go back into this game. Ну, проблема в том, здесь Вай должна кемпить просто Акали. Они должны эту Акали убивать. Onto their jungler, which is KD coming into these team fights. So a lot of these fights, a lot of these engages will centralize onto the jungler of G2 Blacklist. Yeah, that is gonna be KD. KD has always been doing that. That is why this guy has been one of the best junglers that на что ты поставил? Я поставил на то, на что не нужно ставить. Я поставил против G2. G2 ведут уже 6000. Я поставил просто принципиально. Я ебал деньги на G2 ставить. Окей, Феннел гивапают типа Дрейка, но им хотя бы Т1 на топе попушить. Они втроем группуются, топпер, лесник и саппорт. Будут пытаться прожить Т1, но как будто они даже не успевают это сделать. А, на халяву G2 Дрейка забрали, к сожалению. Почти 300 лайков, да, 7 лайков не хватает. До 300. Bad here, especially for their side. I hope Helios would be able to show us something while he gets into the late game. One of the good things about this composition is that they have Helios as a backup for the late game. We're still gonna be waiting for that Zeri pop-off moment. But remember, KD has already traversed that early game disadvantage that he has and now is in a really strong spot. Да, как я и говорил, Рион будет просто нереально бесполезным куском дерьма, нанесет 1006 за игру максимум, может быть, ну 10 в лучшем случае. Having or to see 3 item power spikes coming into Helios, having the Bloodthirster or something more of a different type of path coming into his items, maybe something. Насколько в минусе? Да в маленьком, я не считал. Сегодня в плюсе. Там у Зикса Лайндри есть. Yeah, Fennel is looking for a kill, looking for a pick-off, and that is the smart way to do here. Get a shot down maybe, so that you will be able to jumpstart what has been lost during the early parts of the game. So Fennel is just looking for any opportunities that they can get, but G2 Blacklist already has smelt what's gonna happen. Raw, Aaron, all in the tri-brush, and Fennel has understood that. No, we saw Ime already before in the river, and we have халявный Т1 на боте для G2. Камила группнулась вместе с ними, Рион все еще в топ-сайде, но здесь Рион смещается, они хотят драться. Блядь. Как же это рискованно, Зери еще очень далеко. Я не знаю, что они делают. И у них Т1 на миде нету, что они делают, блядь? Окей, энгейджит Камила по Орну. Здесь Галио продлевает. Здесь Орн пытается выйти, но в него Акали ешку идеальную попадает. Могут ли разменять? Не-не-не. Хотя, кстати, довольно-таки не... Ебать! Хелиос, плиз, бро, плиз. Риван, кусок говна ебаного, давай вперед. Ебать, они такой файт выиграли. Как это возможно? Еще и система камбэка подъехала. Это один в миде от Зикса. Кайф. Окей, базара нет. В тимфайте Хелиос просто как машину сыграл. Еще и Т2 на миде. No fucking way. Ебать, это очень жесткий камбэк. Они очень много голды получили. Смотрите, там рандаунит типа Камила сейчас. Ну, Камиля просто из эхеда, она рандаунит по первому таргету. Нажимает ульт Ворна. Рион пытается просто пилить своих кэрри. Там очень много дэмэджа Зери плюс Зикс внесли.
Это они из минус 7000 так подрались. И теперь они ведут 1,5К. Просто один файт, и они 1500 ведут по голде. Охуеть. And that's 1k gold lead now after those kills coming in from Fennel. And they're back. This is the moment that we were waiting for Fennel. Чё с ебалом, блядь, G2 нахуй? Кто на G2 поставил? Есть в чате, плюсаните. And also buy items. Once that happens, the 3-item power spike will be there. Triforce already secured. Now going into a possible bloodthirster as well for this specific player. У Зикса 3 слота, чат, 3 слота. Люден, Лайндри, Рабадон, есть Жони и у Зикса, и у Вай, и у Орна. Просто жестко перевернули игру. Кто там писал, блядь, с детства за G2? Есть такие. Давайте заднюю, не давайте уже. Yeah, it's just they're really clever. You know what, Fennel? G2B, you can take the blue buff. We're gonna push the mid lane, and that just forced out the. А, не, пока, да, не ведут, но... Ой-ой-ой-ой, здесь Вай еще и стили, драконы этого. Очень засплеченный файт, здесь Зикса, рандаунит Камила, Зикс нажимает Джонни, он довольно-таки поздно, нужно помочь Зиксу, Зикс нажимает флеш-аут, Камила рандаунит, добивает Зикса. Супер засплеченный файт, но... Ой-ой-ой, здесь Акали неплохой, кстати, и флеш нажимает здесь. Блять, Камила подходит. Вся надежда на Хелиоса. Хватит ли ДПС и Хелиосу? Он дожит. Ой, хорошо Хелиос играет. Ебал дрочил. Доедать всех. Ебите, блять, G2 нахуй домой, хуйсосы бездари. Хорошо. Жалко, что они трехслотового Зикса, конечно, своего бросили, но в итоге в плюс сыграли файт, и это мега приятно. Плюс Т1 на боте. Кайф. Бля, Зикса прям реально бросили. Печально. Но на самом деле Зикс вот тут Джонни не затаймил. Видите, поздно нажал. Если бы Зикс вот здесь затаймил Джонни от Камилы и потом сразу перефлешился через стену, он 1000% выживал здесь. Блять, как же Хелиос ебашит нахуй. Видели, как он идеально задоджил Ешку, кстати, Акали? Перефлешил через стену, доел еще нужный таргет. Блять, красавчик. Сосать ебаные G2 лохи, блять. Не, Хелиос не флешнулся от Якали, он дэшнулся. Он перефлешил потом через стену, наблюбав, чтобы доесть ее. Потому что у него уже там и Шрауда, и Ешки не было. It's been really hard for G2B to position themselves on a front to back, and it's way easier. Ривен даже убивает. Да не, она просто типа собака, которая пилит своих челиков. Просто фронтлейн для них пытается выиграть время. Чисто пытается выиграть время для Хелиоса плюс Зикса, чтобы они максимально много дэмэджа внесли в тимфайт. У Варус корона появляется, у Зикса что там? Зикс тоже корону собирает. Блять, у них на Зиксе просто миллиарды урона. Если они сделают как так, чтобы Зикса быстро не убьют, типа, это вообще халява. О, там на Зигане корона есть. Кайф, кайф. Это хорошо очень. По скейлу, типа, Зикс плюс Зери есть. Это вполне как будто достаточно, чтобы выиграть карту. The time came. It was Camille who wanted to go and force out the fight. Look into the backside, remove Danny coming in from it. But the thing is, the satchel charge removed the position that Camille wanted for the hero's entrance to come through to stack up against Danny, and that just put so much time for Fennel. Yeah, and now Fennel has advantage. The map isn't theirs just yet, but they would want. По голде ровно выровнялись. 20 more seconds before the next objective comes in, and that's gonna be the Elder Drake, and both of them would want to take that. And the thing is, coming from a 6k gold lead for G2B, now down to 0. It is even level playing here field for Fennel and G2 Blackness here in 18 minutes. Yeah, let's see what's gonna happen here. Fennel would want to take the Baron, but the Elder Drake is already spawning in just a bit, and that's it. That's the Elder Drake already up. Fennel is already in position, but look at G2B. They're still not in position to contest this. Блять, почему Ривен идет в топ, в Камилу? Не, она не идет, она просто такая стоит, смотрит. Идти ли ей в топ, либо идти на Элдера.
looking at the eyes of Chaz, looking at how Orcus will play this out will be crucial as well for Fennel. Блять, там еще на боте Акали пачку толкает. Главное, чтобы не произошло так, что Камила сейчас запушит топ-сайт, заротейтит первым номером и типа нажмет в кого-то ульт. И они из большинства типа выиграют файт. Вот это прям будет пиздец, супер провалом. Ну плюс-минус они представляют позицию Акали, да, Зикс кушечку накидывает. Плюс-минус они понимают, что она снизу тусуется. Но финалом нужно играть, потому что там два чувака в топ-сайде. Блять, очень плохой энгейдж, кстати. Вай слишком далеко ульт нажала. Не торопитесь, парни, играйте по первому таргету. Ой-ой-ой-ой-ой! Камилу убили. Можно форсить. Let's go, let's go. Блять, парни, умоляю, не флипайте. Типа, просто развернитесь, подеритесь. Вам не нужен этот флип. Играйте просто на файт. Блять, Зикса, конечно, такая... Хотя... 2800, Элдер, плиз. Блять, Варус забрал. Ладно, они должны всех убить за это. Ладно, это ворсет, нормально. Они будут заканчивать. Чё с ебалом нахуй, болельщики G2 в чате есть, блядь? Здесь за G2, алло, не слышу нахуй. Изи деньги, блядь. But they got the win in the end. The challengers coming in from this matchup, the rivals, it is Fennel who takes game number 1. Unbelievable play coming in from Chaz, from Helios, and the rest of the crew from Fennel. Seeing the Helios getting the spotlight again is like a deja vu moment for me, and now he's doing it. Also, and Chaz, this team has been doing a lot of things all together, especially. Broken Blade бы соло на ПК. Может, AF Blade? Most of the time, the positioning of Helios and Danny are just so good that G2B can't even reach them. Even if they reach them, they find a way to push them away. Yeah, and the micro plays as well. Satchel charge coming from Danny. The jump over the wall coming in from Helios. It's just... Смотрите, вычислил Гандона в чате. А G2 играют праки против ботов? Чё, блядь, поставил, да, на G2? С ебальничком-то чё нахуй сейчас? Ответь. Быстренько, маленький, давай. Вычислили ставочника по IP, блядь. На G2 залил. Is not something that you have to belittle. It's really massive at that stage of the game, but Fennel just outdid themselves. It was Что за убийца великанов? Giant Slayer? Не знаю, как тебе объяснить. Руны, которые дамажат типа по челам, у которых хай хп. Причем она работает не только в танках, но и сквишей, которые собирают себе предметы, в которых есть хп-пул какой-то. Я, кстати, закинул в телегу. Телега в закрепе, ставки на ВР Китай называется. Я закинул в телеге то, что я залил против G2. На Фенол, на коэффициент 2,5. И Фенол сейчас ведут 1-0. Причем у них, по сути, был супер неудачный early game. Но посмотреть на дэмэдж Зикса плюс Зери. Это просто вау. Просто вау. Because look at the damage from Danny. As you said, Danny and Helios getting a lot of chunk of damage from this game. And that says a lot in what Мне кажется, если финалы возьмут в лес Невай, у них пойдет все намного типа проще. Прикинь, если бы снова поставил на G2. Чувак, что я увидел первый день? Я вам показывал, блядь, видос, что я увидел от G2 на боте. Я никогда на G2 больше не поставлю на этом турнире. Просто никогда.
Я не знаю даже, кто такая команда Финал, но я просто поставил на них. Мне настолько похуй, потому что мне было достаточно того, что я увидел в первый день от G2. Я буду флипать просто каждый раз против G2. Very well deserved. Danny getting the MVP from this game just because we haven't seen it a lot. Helios is just so flashy, but Danny has been doing a lot of work for the team. Поставил деньги бате на G2. Блять, родной, залази под кровать лучше, потому что тебе в пизда нахуй после второй карты, походу. Хотя, скорее всего, он тебя уже ищет нахуй. Закрывайся в комнате, залази под кровать. Now it's gonna be a chance for G2B to come back from this game again. О, спасибо большое, чат, за 300 лайков. На днях сделаю пост в телеге. Можете подписаться на основную телегу. Закину розыгрыш на скинчики. Кто не знает, вот основная телега. Там розыгрыш будет. Чисто от себя. Вырастил сына, он на G2 поставил. Ну, по факту провал. Видели этот мем, типа картинку, то, что лучше дочь шлюха, чем сын, который любит лейс с крабом? Можно переделать просто, типа, лучше дочь шлюха, чем сын, который ставит на G2 в wildrift, блядь. What you doing there gives you real chills. There is one thing that can't be stopped. Feelings. And if you can feel it, я говорю, чат, мне типа пару дней прям будет достаточно, типа дня 4, вот как раз 4-й день. Я уже плюс-минус понимаю, на кого вообще абсолютно нельзя ставить. Я даже себе записал, так сказать, некоторые команды. Против Keep Best Gaming нельзя ставить вообще ни одного рубля в любом матчапе, когда там Keep Best Gaming играет следующую. Они просто на 10 голов выше почти любой команды, которую я видел пока что за 4 дня. Я только на КБГ буду грузить, если там будет матчап. На G2 нельзя ставить вообще ни при каком просто случае. I knew Thresh was up to no good. But this was bigger than anyone at the agency imagined. Бля, чат, а может сделаем абсолютный рекорд на стриме? 350 лайков, сейчас 303, если сделаем 350, я вообще охуею. Ну, это уже из области фантастики, практически невозможно так, как то, что G2 перевернут и сделают 2-1. Но в теории, прям в какой-то другой галактике, как будто можно это сделать. $350 не раскатываю, но я так сказал, то, что это типа нереально сложно. Это нужно, чтобы сейчас прям каждый поставил лайк. Там каждый, кто на стриме. КБГ, кстати, выиграли 4-0 в финале от состав G2. Бывший Нигма. Да, я уже про это говорил, то, что G2 это бывший состав Нигмы, которые играли в финале на первом сплите. Поэтому в первый день я загрузил бабки на G2. Но потом я увидел, что они сделали на ботлейне. И я дал себе просто слово, что я никогда больше не поставлю на G2. Я просто охуел. Если вы пропустили, вы можете отмотать. Перед матчем G2 финал я показывал, что G2 сделали в первый день на ботлейне. Но это конец галактики. Не, накручивать не надо, пацаны, пожалуйста.
G2 победят, тогда я поставлю лайк. Блять. Это получается, я сегодня без лайка дельтаплана. Пиздец. За что? We're back to the second game, and let's see if ever G2B would be able to come back from this game. Final Adversity was just able to get a 1-0 from them. What a nice comeback. From a big deficit, they were able to follow through. Да, это прикиньте, они так охуенно подрались, типа перевернули игру из минус 6500 голды отставания. То есть в теории, если они сейчас просто хорошо задрафтят и Early не насосут сильно, то как будто они G2 просто переедут, как свиней. Коэффициент сейчас поменялся. Сейчас, кстати, посмотрю ради интереса. Интересно, сколько теперь на G2 они дают? Они давали на них как на фаворитов перед этой командой. Гении, блядь. Да, да. Теперь они дают на G2 2.15, а на финал 1.62. Там какой-то мультиталантливый чел сидит, который смотрит на Бэтбуме, видимо. Они теперь на G2 просто дают двойку. То они две карты типа выиграют. Но ни в коем случае, блядь, не додумайте ставить на G2. Это супер ошибка. The performance of Spelts a while ago was not really clearly highlighted, but there's just a lot of potential for Spelts as well to just engage on those fights that we haven't really showed a clear highlight on. Ты на какой коэффициент загрузил? Я поставил на финалов то, что они выиграют эту серию, на коэффициент 2,5. Перед матчем было 2,5, то, что финалы выиграют. G2 Вай забанили. Слава богу, кстати, я доволен. Не очень хочу видеть Вай у финалов. Да, Ziggs Open, кстати. Но Open и Фиора. Либо Фиора Ziggs, либо Фиора Орн. Должны пикнуть сейчас финала. Фиора? Хорошо. Ну, кстати, Зигса можно взять. Потому что даже если, типа, G2... Да-да-да. Мега очевидно, потому что очень много саппортов еще открыто. До сих пор есть и Галио, типа, и Грагас, и Орн. Поэтому это хорошее решение от финалов. Красавчики. Давай, давай, блядь, пикай Моргану, брат. Плиз, 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 Моргану G2. Сука. Плиз, походу. Ну, им нужен саппорт тогда пикать в G2. Типа Орна, Галио, Грагаса. В принципе, любой саппорт норм. Галио как будто, типа, попизже то, что он может фоллоуапить ульт Камила, но с другой стороны там есть Фиора, у которой есть Перри. Ну, не знаю, я бы все равно Орна взял, как будто Орн самый вообще жесткий. Да, Орны и берут. It's right, it's right. Теперь Грагас. Хорошо. Now Gragas could be picked up by Fennel. You know what? You can have the Orn, we're gonna have the Gragas. And I think this is really good as well for Fennel. В принципе, пока драфты там и там очень годно выглядят. Ничего не сказать. Как бы я ненавидел, блядь, G2 в wildrift, но... По драфту тут не доебешься. Единственное, что только матчап не очень приятный для Камилы. И Зая убирают. Нереально хорошее решение, кстати, от финалов. А G2 нужно банить. Один бан в Зере нужно нажимать. No matter what, потому что Red Side пикает первым. Они не... Шен? Ну, бля, у них нет выбора. Им нужно Зере банить. Так, что, финалы забанят? Подождите, а Кали есть опен? Как будто нужно бан в Акали нажать. Хорошо, блядь, читаемо. Вкусность. Ну, G2, если они умные, они сейчас в Зере бан нажмут.
playing in the same lane as they're both strong when it comes to early game. So Fennel could Атрокс. Нет, не умные. Финалы, блядь, а почему они Зери не забирают? One thing that they can do here is that the Zeri could get picked up by G2 Blacklist. Бля, чуваки. Option to go for and pick another jungler. Even if KD goes for the same champion, goes for the Yone, it's still gonna be okay. Они реально сейчас Зери отдадут G2. А, не, Кайса, окей. Kai'Sa Zeri? That's a possibility though. They can go for the Kai'Sa Zeri here for a run and even Golden Kite and let KD go for the. Бля, они могут и Кайсу, и Зери реально забрать. Кстати, G2. And Camille should be available into this team fight if ever they double down onto the double ADC while having Jace into the hands of KD. Yeah, that's gonna be a Kai'Sa. Are they gonna go for a Zeri? Ой, бля. Makes it way better. So is Aaron gonna be able to pick this up? У G2 просто пиздец, какой жесткий драфт. Просто пиздец. Ну, финалы Зери хотя бы забирают, окей. Хелиос будет на миде опять на Зери играть, Владимира, герою, у которого самый большой Magic Resist сейчас. Окей, окей. Будет интересно посмотреть. Ну, честно говоря, драфт G2 мне нравится больше. Если объективно так рассудить. Versus a Zeri in the early game, because both of them don't really have a lot of damage in the early game, so you won't expect a lot of kills in the mid lane. Чат, это последняя серия, Best of 3. Если сейчас финалы выигрывают, то это ГГ на сегодня. Если G2 берут еще одну карту, то будем смотреть третью карту. А вы прожмите, пожалуйста, все лайк. Go 350 лайков сделаем. Нужно 35 лайков somehow. So they're really strong when it comes to early game, level 3 already. KD could jump into the lane. Lee Sin could jump into the lane at level 3. So both these junglers will dictate the pace of the game for game 2. Let's see how they work this out, though. They were able to make this work during the last game. Fennel would still have a chance to win this again and make it a 2-0 against G2 Blacklist. But how are they going to do that when they have a Kai'Sa and even a Vladimir on the side of G2 Blacklist? It's really difficult, right? We have to look at the double ADC, or well, rather, the Zeri and the Ziggs of Team Fennel, and for Team G2 Blacklist, we have to look at the Vlad, we have to look at the Kai'Sa, because these 4 champions overall for both these teams are going to be scary late game insurance. I really like this composition that they have here. They have a lot of damage potential. They have the early game coming in from the Jace. G2 Blacklist has a lot of chances here, but Fennel a while ago, this is almost the same composition that they were able to make it work. It's also just because of the elements that we had a while ago. It was also because of the Zeri. It was because of the Zeri, but now they have different tools on their arsenal. Yeah, it is now looking into, you know, the frontliners coming into these teams. You mentioned a while ago that G2 Так, что по скейлам? Хороший скейл у Фиоры, хороший скейл у Зери, у Зикса. У G2, по сути, хороший скилл. Ну, Камилы хорошие, типа, у Владимира, у Джейса тоже неплохо. Ну, бля, не знаю, и тот драфт довольно-таки неплохой. У G2 чуть получше, как по мне. Ну, и такое. Ебать. Так как у Хелиос есть мидприо, кстати, Лисин может себе позволить настолько нагло заинвейт, но здесь подходит потлейн команды G2. Ой-ой-ой-ой, там Зери без флеша, можно Зери убить. Ой, в смысле Кайсу. Разменивается пока что 1 в 1. Там Кайса в очень плохой позиции оказалось, ей пришлось флешнуть, но ее все-таки доели размен 1 в 1. Ну, для G2 как будто еще ворсет. But it doesn't really matter. He's able to go back into the lane as swiftly as possible to garner more gold immediately. Yeah, that is actually good though, especially how. Печально, конечно, для финалов то, что они Лисина потеряли. Но Лисина нет выбора, ему нужно очень нагло играть. Типа вот это вот Джейс не имеет права делать, это ебать какой троллинг нахуй. Просто бустат уебище, тварь. Чмо, пидор, говно.
wanted to kill from Fennel. We mentioned the possible delay that brought onto Chaz, but it doesn't really matter. It is KT who died on hand. Чел играет в лесу на Джейсе, у него нету прио абсолютно ни на одной линии. У него на топе типа Фиора давит Камилу, а на миде Зери давит Владимира. И он типа позволяет себе просто заходить в вражеский лес, вот такое делать. Ну, найс, то, что финалы инста наказали уебана за такую хуйню. Это то, что реально должно было произойти за такое. Бля, если бы я поставил на G2, у меня бы уже сгорело вот с этой хуйни. Чё я увидел? Блять, а где парирование-то у Фиоры? О боже, блять. Вот то, что Камила убила Фиору 1 на 1 на топе, это вау просто, чувак, вау. Такой же вау, как Джей заинвейдил на врайтов. Такой же прям старт, как на первой карте. Где парирование у этого типа? Можно узнать? О боже! Ёб твою мать! Согласен, комментатор. Это просто вау, бро. Найс Перри нажал, челик. Просто как платиновый уебан нажал Перри на 50 урона. And this is what you want to do. KT coming back from the fight is something important here for G2 Blacklist, because if he doesn't get the early game, that is going to be bad for this guy. Definitely does. And now, with a ward there, the information provided for the whole squad of Fennel that KT is on to the blue buff of the left quadrant jungle. And now Chaz will be able to might visit into KT, but for now, KT's playing really, really safe. Проблема в том, что финалы напикали себе кучу героев с лейн-прио, и у них типа есть лисина. Они должны первым номером по карте играть, но пока что выглядит так, что... Выглядит так, что Джейс, блядь, первым номером хуячит по лесу в лисина. Когда у него лейн-прио везде. Ну как, уже не везде, блядь. Камила убила 1 на 1 Фиору, блядь. Каким-то чудом. Это уже плохие новости. Vladimir could just go into fights and go out. Yeah, and that's what's good about the Vladimir, and that is why the CN conference gives respect. Драктару Кайсы появляется. Лейн свапает G2. Just run in and out of the fight and doing so much burst damage. Yeah, and that is also one of the reasons why we weren't as surprised. Окей, то, что финалы хотят драться, это как будто смарт решение, на самом деле. Им нужно каким-то образом зафокусить Джейса. Очень плохой кик от Лисина. Лисин в полной жопе. Ой, бля. Кайса уже флешин просто нажимает, додавливает фрикилы. Подходит Зери, но у нее еще нет слотов, чтобы такое разыгрывать. Ничего, конечно, не хочу сказать, но лесник команды Финал полная мразь. Зачем чел в пит запрыгнул, когда он мог со своей командой типа зайти right, left side? Я не понимаю. Зачем он так запрыгнул в пит, так бездарно нажал кик? Когда в пике там есть типа Камила. ХЗ. Очень плохо. Блять, и ФБ-товерки еще G2 забирают. То, что, конечно, финалы забирают именно мид-товерку, это неплохо для них, но все-таки ФБ-товерки они теряют. Плохо дело. Right, it doesn't really matter at this point. It is Fennel who just keeps up the pace. As you have mentioned a while ago, it is a 1-for-1 tower trade. And so far, G2 Black очередная драка за Дрейка. Здесь Хелиос как будто в аутопозиции находится. А, вот эта позиция уже получше.
Сестерн ультует, Камила давит в Хелиуса. Нужно помочь Зере. Не дайте ее убить. Но очень много дэмэджа у команды G2. Грагас просто падает за секунду. Неплохой кик. Блять, Хелиус заинтил. Дружок на Фиоре. Нужно импакт какой-то внести. По Зиксу заезжает Камила. Ой, блять. Очень хорошо, кстати, G2 комбанули. Попала Камила в свое лосо, плюс Орн продолжил контроль, и туда еще Бласт залетел. Пока что выглядит как стомп, кстати. G2 стомпит. Типа феналы хорошо закайтбэкали. Помогли своей Зере. За это, правда, умер Грагас. Но окей, это все еще винабл было. Тут довольно-таки неплохой кик залетел. Но Зере очень рано поехала туда ин. Она типа пыталась сделать быстрый 1-2 килла, но дэмэджа не хватило. For G2B and KD at the end of the doll just went in for the shock blast, huge damage potential, removed 2 members with the help of draw with a 2-man knockout. Хорошо, что я не на карты поставил на победу. Даже если, по сути, G2 выиграют эту карту, будет все еще шанс. Я не знаю, финалом нужно что-то сделать, чтобы Фиора смогла прожарить эту Камилу. По Грагасу играют. Orthos was able to flash away, but wasn't able to follow through. Explosive gas is going to be used, but there's only 2 members here. No follow-up from the side. Fennel wouldn't be able to answer back with any kills. Tower on the top side going to fall down. Draw did it once again. The Horn of the Forge God enabled gold. Не успевает финалы, конечно, заротайтить топ. Я не знаю, что они делали. Ну, мид бы уж пушили тогда парни, типа. Вы и мид не запушили, и в топ не успели заротайтить, вытащить своего Грагаса. То, что Фиора забрала Т1 на боте, это, конечно, приятность, но... Как теперь на Инфернале драться? Вот в чем вопрос. А, вот почему они не смогли заротейтить, они тут с Камилой дрались. А, ну окей, вот этот момент я пропустил. Килл по Камиле, это файн. Still got the turret on top lane that just gave them so much more gold. Yeah, and remember, they also have the Vladimir on their side. At this point, if we go for an item check, they probably already have 2 items on Aaron. And Edge of Night у Джейса появляется. О, опять то же самое пытается сделать, убить Грагас. Грагас ульт, maybe? Не успел. Довольно-таки много, кстати, дэмэджа от Зикса залетает. Пытается закетчить Джейсан, Джейс выходит, здесь Фиора дальше додайвливает, промахивается Перри, ее здесь убивают. Ой, блядь, как плохо все у топера команды финалов, это пиздец. Блядь, ни в коем случае нельзя мид терять. Они могут это отпушить. Пойдет. В их ситуации минус 5000, то, что они смогли засейвить Т1 на миде. Окей, это файн. Чат, смотрите, вот сейчас 319 лайков. Делайте 350 лайков, финалы переворачивают вторую карту и выигрывают ее. Из-за отставания в 6000. 6200 голды. To even help out both of this, Danny and Helios. Yeah, and the difference maker here is the long range engage coming in from draw, the Horn of the Forge God. Я на самом деле все еще верю в то, что Зери может заскелиться и типа вместе с Зиксом Соляру довести. So no more frontliners coming into the side of Fennel, and right after it was just Squishy's left standing for the side of Fennel. The draw just changed up the game. Yeah, and it's taking a long time for this. Remember, 6k gold lead is when G2 Blacklist. Не, в теории они еще могут пофайтиться, но вот Владимир как будто начинает становиться проблемой. И что с ним делать? Как Владимира убить? В чем вопрос?
G2 понимает, что они ведут по голде, типа им нужно прожить что-то. Ротейтит, забирают Т2 на боте. Пытается заклирить весь лес у врагов. Он просто пытается наращивать преимущество по голде. Финалы терпят. Терпят они не просто так, они отправляют Фиору на сайт. Бля, тут они Т3 теряют, да? Ну как будто Зикс поздновато немного ультанул. Окей, плюс еще одно Т1 на топе. Я прям сплю и вижу, как сейчас G2 зальют эту карту. Хоть они Инфернал на халяву получают. Я прям вижу, как они заливают. Там Фиора уже Т2 пушит по топу. Держу в курсе. Система камбэка, денежки. Летят они уже в итоге 3К голды. Если еще Фиора это как-то выживет, хотя выглядит, как она никак не выживает, честно. Wait. Есть ман на пэри? Блять, рановато. Не, никак не выживает. Из хороших новостей Джейс на боте. Барона зафорсить они не могут. Но пытаются. Джейс нажимает ресет, идет на барона. Хотят форсить. Бля, ну это очень... Я, конечно, не эксперт, но maybe выкинут. Лисин, звездный час. Звездный час. Спиздить! Блять! Это очень важно было. Я не знаю, кстати, почему Зикс с Лисином не договорились. У них был вижен на бароне? Я что-то не видел. Почему они не договорились между собой, типа, чтобы вдвоем кастануть? У плюс ульт Зикса затаймить как-то. G2 Blacklist are flowing now compared to what happened during game 1. Fennel wouldn't have any chances on fighting back because they don't. Не, все еще верю в финалов. The only way that they can start this infinity is when Orthros gets a great explosive cast. But the thing is, it doesn't happen because of Draw's Horn of the Forge God. It is always Orthros. Я, кстати, не видел, как момент Грагас сыграл на бароне. Было бы охуенно, если бы Лисин с Зиксом договорились, когда заборсить барона, и Грагас туда эксплозив типа нажал вражеского лесника. Хотя там Edge of Night есть, не так просто это сделать. Владимир рандаунит уже. У финалов шилд есть. Не. И шансов их застомпили во второй. 1-1. Все еще шанс есть. Будем третью карту смотреть, что сказать. Мне пацаны с G2 пообещали победу, верю в них. Я что-то не особо верю в G2. Все еще не верю, учитывая то, что они так хорошо вторую карту сыграли. Грагас миссанул ультой. Я, кстати, не увидел этого момента. Но там, чтобы Грагас хороший ульт положил, нужно как-то было Edge of Night сбить Джейса. И тогда был шанс застилить. Если бы они застилили, они бы застолили игру и, возможно, даже бы выиграли. Не, ну как я и говорил, объективно здесь драфт гап. Типа у G2 лучший драфт был. The highlight was Golden Kite and Ime coming into those engages, but the thing is, it is always Draw who starts up those long range fights. It's crazy, man. It's so crazy how everything started. Следишь за СНГ? Что там сейчас? Нет, не слежу. Мне абсолютно поебать на СНГ команда, они бездари все. Ну, в смысле, типа, хорошо играют, я просто не смотрю. That fight, it started that cycle for the side of G2 Blacklist. Yeah, it was a lot of back and forth. We saw it in the early game, right? It was KD who's getting a kill. It was who's getting a kill. It was a lot of back and forth. They were really just controlling the pace of the game. But the thing is, Golden Kite got the first kill onto Chaz. They got the first blood. So they got huge gold onto the ADC. He was denied. He was killed, but he came back into the lane. And the thing is, it just spiraled out of control.
Чат, maybe 28 лайков добить до 350. Абсолютный рекорд будет. Прожмите все лайкос. Уже 5 часов стрим идет. Сколько стрим идет? 5 часов 40 минут. Это пиздец вообще. Каждый день, типа, комментить в РЛ по 6 часов. Это вау, чувак. Жестко. Unbelievable. We were expecting that, you know what, he used the cast onto the horn of the forge god too early, but he used up the flash. It just reignited and recasted that. It was just impressive micro. Да, ребята, если добьете 350 лайков, вообще будет респект и уважение, так сказать. И давайте я вам сейчас основную телегу еще закину. Там все анонсы стримов. Кто еще не подписан, можете залетать. I also don't know, because a lot of these players just showed huge potential coming from that game. Throw was that engager. Осталось только ты, верующий в финалов. Но я не знаю, мне кажется, финалы выиграют. Найс там у финалов типа Зикс по КД в драфте, и он просто дамажит миллиарды дэмэджа. Посмотрите, он каждую игру играет из минус 6000 бихайнда типа в early game. Ну там плюс-минус early mid game наступает, типа там Зикс, грубо говоря, в полном говне. Ну хотя на первой карте у него 3 слота довольно рано появились. У Зикса это просто пиздец. Балансит. Смотрите, Кайса типа нанесла всего лишь на 1500 больше урона из там миллион адвентеджа по голде. То есть если финалы early не отсосут, хотя они сосут early уже 2 карты подряд, им просто нужно зачилить в early, я не знаю. Они что-то оверфорсят. На первой карте, первый скирмиш, как они подрались, это вообще вау, я просто охуел. Я думал, это ГГВП сразу. Джейс купил Edge of Night, Black Cleaver, Га. Играет с пулей, с корчом. Окей. Жду, когда ты наконец будешь шпилить. Да я не особо хочу играть. Мне комментить нравится. Это вообще на чиле. Если Ео турики вернут, типа, будем еще Ео смотреть, это вообще будет мега кайф. Всегда интересно болеть там за какой-то регион, который плюс-минус близко к тебе находится там. Ну, приближен для нас Европа. Ну и пару СНГ команд каких-нибудь будут играть, будем комментить, кайфовать. From the first day, it's still a game 3. Now we're just gonna be taking a short break before we head into game 3. See you guys in just a bit. Да, кстати, такое ощущение, вот я смотрю на все команды, и самая большая проблема, вот команды, которые, например, проебывают, самая большая проблема это топ-лейнер. Типа на топе как будто такие самые слабенькие игроки играют. Что в финалах топер насасывает в плюсовом матчапе, что в предыдущей паре там типа нереальный габ был. Вот там играли KT против Церберус. Топер KT просто его попускал каждую карту. В любом матчапе абсолютно.
финале АМАМ топер у вас божественный был? Так это рандом. Вапа хороший топер, если СНГ брать, конечно. Но единственный топер, который понимает, что делать в игре, это Вапа. Рандом на 10 голов выше любого топера с СНГ, вообще без шансов, добейте. Просто любого типа топера ставишь против рандома. Он из минусового матчапа типа делает то же самое, что делал топер KT.RY против Cerberus. Если ему еще и кавер дать от лесника, это вообще пиздец. Он плюс миллион голды выйдет в advantage. We can call in the next game tomorrow if you want to. Yeah, we'll get another best of 3. But yeah, it's really amazing so far. It was a journey for a lot of series today, and once again, these final moments between G2 Blacklist and Fennel Adversity, the team who takes this win wins the series. Yeah, let's see how they are gonna be adjusting from this next game. A while ago, Fennel picked what really worked on the game 1. But now in game 2 it didn't work. G2 Blacklist has О, 15 лайков осталось до 350. Бля, ну 15 лайков как будто изи дожать, но с другой стороны уже все поставили, типа, последняя карта осталась. Тут no matter what, последняя мапа. Где-то минут 20 еще стрим продлится. Гидра, скажи, что G2 победит. G2 победит, родной. В скобках ебал их в рот, уроды. Надеюсь, финалы их уничтожат. Ставка горит, родной, сам понимаешь. Кстати, финалы на блюсайде. Финалы пикнули блюсайд после луза второй карты. That's probably gonna be a Fiddlesticks and a Nevelin again for G2 Blacklist. Oh yeah, and now Fennel could now remove. Как будто G2, кстати, нет смысла банить Фиору после того, что Камила с ней сделала. Дефолтные баны на Рациде. Карим Фидл. Ну, G2 как будто нужно... Блять, они Зикса сами забанили на блюсайде, интересно. Хотел сказать то, что G2 нужно нажать один бан Зикса. Ну, нужно Фиору ФП, что сказать, блять. Ну, за это они потеряют... Хотел сказать Орн на Зере. Окей, Орн. Блять, не говорите мне, что сейчас G2 возьмут Фиору и типа топер из G2 отхуячит ногами топера из финалов. Пожалуйста, блять. Акали опен, Зери опен. Ну, Грагаса нет смысла сейчас допикивать. Зачем, блять? Ну, хотя, ладно, я рад, G2, молодцы. Молодцы, Грагас, хорошо взяли. Его можно было допикать потом, третьим. Но окей. Это 3-2-2, блять, если это Дровен, я клянусь. Окей, финалом нужно просто взять сейчас Акали Зери, Акали Заю. Акали Зери, Акали Заю. If ever there's a late game, that's what you want to happen. They go back to the Ferris, they go to the Gragas, and the Ornn is not going to be in sight for the side of G2B. Zaya? I think so far, the Ornn has won this games. The Zaya being locked in, Zeri potential could also be locked in by Fennel. It could still be, no, Zeri going. Парни, возьмите Акали, просто дожмите один бан в какого-нибудь Лисина. Вы берете сейчас... Блять. Ну... Окей. Ну, финалом все равно нужно нажать баны в Лисина Фиору. Если сейчас G2 Фиору не возьмут. Владимир. Vladimir. Go for the Vladimir. It works. Pick the Vladimir again. Don't fix what's not broken, right?
СНГ команд нет в этом турнире. Завтра на Тровы играют. Через час. Ну, G2 Кали забанили сами. Блять, не уверен в пике Эвелины, ну ладно. What mid-lane champion could they use? They can ban the Zeri here for G2B. Or maybe get the Zeri. No, they don't have a chance to get the Zeri anymore. They should ban the Zeri. They should definitely be, because that could still be a Zeri pickup coming in from Helios, having the double ADC, with them having a frontliner already onto Ornn, and they could still have... Да, G2 как будто нужно банить Зери. Правильно комментаторы говорят. Они не хотят ставить Владимира в Зери очередной раз. A Renekton could get picked here, but we called it. The champion of Что? Okay. Окей, это скип бана, походу. Вроде в Азии нельзя Юми же брать. Или уже вернули. Ну, типа K2 не могут себе допикивать Зери сюда в этот драфт, а финалы могут вполне. They can pick up the Renekton here and let Kha'Zix KD pick last, but no, they're gonna be picking this Kha'Zix up. And as we said, Infinity, Kha'Zix is a good way to fight against an Evelyn. Бля, ну финалам нужно либо Зери, либо типа Касадона пикать, например. Рокс. Yeah, that's gonna be it. Aatrox is gonna go to the top Aatrox side. And what is Helios gonna pick here? He can go for... Окей. Okay, it's gonna be a mid lane. That is... denies it. Это мид Фиора, либо мид Aatrox. Интересно. Давайте, давайте, Ривен добирайте, парни. Вперед, G2. Блять. Ривен получше, конечно, варик был для нас. Ну как для нас, для меня, потому что я поставил на финалов. Aatrox мид, да. Блять, из плохих новостей, нахуй, топер финалов на Фиоре показал не очень хороший перформанс, блять, на второй карте. Надеюсь, он просто ошибся и понимает, что он исполнил. Да, Aatrox мид от Хелиоса. Да Хелиос вообще сам по себе чел, который любит на нестандартных героях играть. Пиздец, Aatrox'у? Не, у него хороший матчап. Он себя будет вполне комфортно чувствовать. Как тебе скин Джейса новый? Да никак, мне похуй на скины. Yeah, Renekton is back on the hands of Ime. I am kinda excited on how this is gonna work for the team, considering that the Fiora... Володя переедет Aatrox'а. Он его перескеливает в лейте, это очевидно, но в Early Aatrox сильнее, чем Владимир. Причем очень намного. Плюс, учитывая, что это Хелиос на миде, я думаю, он знает, что он делает. О, 2 лайка осталось до 350 чат. Походу добьем. С кайфом будет. Because if ever the stars, what I like about the Evelyn pick, the reason why the CN conference loves the Evelyn pick is how strong she is during the mid game to the late game. Those squishy targets that they have on the side of G2 are gonna have a hard time if they're gonna face against an Evelyn. Так, окей, пока Фиора из финалов очень неплохо даже трейдится. Кстати, по-моему, у Эвелины довольно-таки неплохой винрейт.
И поскольку мы видели Эвелин в лесу, они довольно-таки много импакта вносят. Практически в каждой игре. Especially the Evelyn, Shaz is just gonna full clear for sure. He's not even gonna contest the scuttler. Once he gets to level 5, that is when the action happens. Yeah, and the thing is, Helios is gonna have the disadvantage, surely, coming into the mid lane, because that is Vladimir that we're talking about. The range advantage coming into the side of G2 Blacklist into the mid lane does not dictate an advantage for Chaz to be able Первый Дрейк Инфернал. Я, кстати, реально единственное, что только переживаю, то, что финалы Эрли зальют. У них что-то Эрли прям очень плохие. Ой, бля. Ой, бля. Без комментариев, нахуй. Просто без комментариев. Почему чел из финалов бежит, блядь, вниз, нахуй, а не наверх? У него Орн сверху. Куда он вниз флешит и бежит от него? Ебать, дебил, нахуй. Найс 3-2, блять, уебан надо. Кстати, у Владимира нет W. Ой-ой-ой-ой-ой. Владимир не успел флешнуться его. Ну, он успел, типа, но его назад подтянуло. Кайф. Так, ладно, это приятность. Розыгрыш будет, но я обещал. Добейте 2 лайка до 350. Ну, розыгрыш я anyway сделаю. На 300 лайков я обещал же сделать. Сделаю. На днях пост выкачу. Yeah, one of the things that I love about the Evelyn though, once she charges the charm against a Vladimir, it doesn't really go out once the Sanguine Pool is used, so that could potentially be a chance for them. А до керри команды финалов мне кого-то напоминает. Блять. Чуть-чуть не хватило разменяться в Грагас хотя бы. What's crazy coming from Orcus though? The perfect timing of the Unstoppable just denied the explosive cast coming in from Gragas. And yes, it was Saya who died. It was Dani who got killed out from that. But G2B at the very least, or Fennel at the very least, was not able to have both of their players in the dual lane let. Ух, Эвелина выжила хотя бы, кайф. Ну, они, кстати, на топе килл сделали. То есть время они зря не теряют. Пока что у них в боте давит чуваков, типа они сделали хотя бы вот такой килл. Бля, но... Подождите, а как они его убили? Можно узнать? Блять, очень на тоненького на самом деле. Я хотел сказать то, что настолько рано пытаться давить рингтона, это как будто супер ошибка. Это прям очень тяжело сделать. That's why when you're fighting against an Evelyn, you need a deep ward against their jungle, because at least that could help you predict where the Evelyn is. О, спасибо большое, Чаз, за 350 лайков от души. Мега приятно. Рекорд. Ух, блять, Эвелина успела смайт нажать синий. Спасибо большое. Ну ладно, у финалов, типа, пока что все хуёво по голде, только у Заи. Ну как хуёво? Она всего лишь 300 голды проигрывает при счете 0-2 Варусу. Это не так плохо. Ой-ой-ой-ой. Хелиос выбил флеш из Владимира, как будто развести теперь Владимира на W, какой чизовый килл на миде найти. Но для этого Эвелина нужна. Эвелин уже в миде тусуется. Лейн свапают финалы. Но и G2 тоже. Казикс в пяте, в соло, стартует Геральда. Мега ошибка, окей, он понимает, нажимает jump out. Здесь Грагас по первому таргету, ну, Ворны очень много кнопок нажимают. Охуеть, его успели убить. Но здесь как будто Атрокс, бля, у Атрокса флеша нет, он там такой проказ жесткий мог дать. Окей, Владимир ультует только в одну Заю. Здесь Грагас зафоршен нажать флеш-аут. Ой, хорошая стяжечка от Заи. Хорошо, Эвелина забирает Геральда. Но тем временем Казикс уже делает Дрейка. Плюс G2 пушит мид. Из плохих новостей это Инфернал.
It is G2 Blackness who got it. KT just soloed the Infernal Drake. Подождите, здесь Kha'Zix убивает за джамп, не? Ай-яй, флешнул. Perfect use of that flash and also perfect use of that ult. It was really good. Like a long range distance, one of the Force gods coming from Hordros flash. Могут за это килл сделать? Блять, просто пока... Ой-ой-ой, какой же это инт. Слава богу, Эвелина выжила. Я не знаю, на что он надеялась, когда она флешин нажимала, типа, сколько у нее слотов. Было очевидно, что она не могла убить этого Варуса. Теперь за то, что она без хп, типа, без флеша ульты, Kha'Zix может инвейдить, забирать у нее просто джангл во фри. Это очень хуёво. Я не понимаю, почему Рингтон прокси фармит, блядь, за товеркой. Что с Фёрой произошло? Что? Фритовер для Рингтона? Так, по голде больше всего голды у Kha'Zix у Варуса. Потом идут 3 игрока команды финалов. Жук заебет о кладе, да хаза. Ему ресеты нужны, скиллов. So I'm loving this. This is an expectation already because of the different jungles that we have for game number 3. They have to play it a bit more towards mid game, late game, and just secure it. Security advantage. Я знаю, как будто лучше... О, но здесь, кстати, есть инфа, то, что у Варуса нет флеша. Это очень хороший килл для Эвелины. Получает экзост. Найс, хороший килл. Блять, Эвелина умрет теперь, пиздец. Блять! Блять, серьезно? That was perfect coming from Air on the good response. At least they got the trade back in. The third they lost into the mid lane. Now G2 Blacklist, 3-man roam coming into top side. Здесь еще сейчас Фиора будут давить. Я флеш от Грегоса. Ну, кстати, это очень далеко. Неплохой флеш-аут нажимает Фиора. Здесь подходит Орн. Ой-ой, как же Грегос заканцелил от Роксу спал. Danny can't do nothing. His damage is really good. But the thing is, it's just G2B who has a lot of mobility. And that cancel coming in from draw as well. I mean, this is what... В теории, как будто можно было почезить, но здесь Варус топ-сайд подходит. Не могут ничего финала сделать. Now that has happened, 2 kills on the board, still a 1k gold lead, not really that big. 1 minute before the next objective comes in, they would need to get some space in order for them to take this. They definitely do. But the thing is, the catalyst for these fights to occur will be the next objective. Ice Dragon and the... Блять, выглядит пока все очень печально. На самом деле, там у Kha'Zix сейчас уже... АД банша появится. Да, он реколится за слотом на Kha'Zix сейчас. Decision making coming in from draw so far has been phenomenal and has him helped them so much, especially in this crucial moments. Still have 30 seconds, or rather 20 seconds before the Ice Drake comes out, and the next big fight is gonna be there. We'll see how people play it out. Now information being created through Blacklist and also Fennel, as they want to get information onto the Dragon's Pit. Are there wards there? Are there vision? They're coming in from the opposing side. So far there is none. Fennel just playing a little bit more scattered around, but Helios is... Да, Владимир, это нереальная проблема на каждой карте. И пытается Хелиоса закетчить. Ну, что могу сказать, пиздец ему. Мне показалось, или Орн Койсас нажал только что от ульты Грегоса. Хорошая позиция у Рингтона, они в него пытаются заехать, но это выглядит как супер ошибка. О боже. Бля, Зая нужно засмурфить. Она, кстати, Зая очень жестко засмурфила. Прям как нужно.
and G2B Chaz almost dies. Tani was able to get 1 kill, but the thing is they lost 3 members out of that process, and now Ice Drake will be in favor for G2 Blacklist. Chaz now hoping for that steal could make it happen, but it's just getting melted. Понимает Эвелина то, что в G2 челики довольно-таки битые, типа пытается какой-то еще чизовый килл найти, но Дрейка отдает. Блять, Хелиус, конечно, гандон заинтил прям перед объектом. Не очень вовремя. And that is what G2 Blacklist wants, and they utilize it well. They did not get the turret, but they got killed. Yeah, they still have the tower in the bot lane, but we still have the next objective coming out of this. It's gonna be a lull state again for both of our players. Блин, по скейлам, по сути, у G2 есть Казикс, есть Владимир. Варус тоже плюс-минус окей. Что есть у финалов? Эвелина Фиора пытается давить этого Владимира. Но должны его убить. Бля, пиздец. Дайте герой нахуй. Просто пятером пришли, типа. Митовер потеряли. Не, ну это все еще winnable на самом деле. У G2 плюс-минус все довольно-таки неплохо, что они хотят барона рашить. И, кстати, очень хорошее решение. Они должны сделать этого барона. А теперь нужно выжить. G2 рандаунит их. Нужно выжить просто, парни. Но вряд ли они выживут все, но если они отдадут одного чувака... Бля, это охуенно. Это очень заебись, кстати. Здесь у Эвелины еще очень неплохая фланг-позиция. Может быть, она подъест кого-то? Как будто рингтон оверэкстендит. Вот рингтону можно было подловить. Они изи могли рингтона убить, если бы Эвелина просто осталась в топе. Спасибо, ребят, всем большое, кто пришел. Я уже подустал просто немного, типа, не могу суперактивно комментить 6 часов стрима. Я уже подзаебался. Я так уже на последнем издыхании, так сказать. Вопрос в том, даст ли что-то финалом то, что они получили такого барона. Типа, они, конечно, неплохо его зарашили. Смогут ли они получить какую-то товерку, либо найти какой-то килл? Вот что самое важное. Рингтон ультует. Казик джамп-ин нажимает, они их рандаунят, понимают, что они в большинстве. Здесь Фиора в аут-оф позиции оказывается. Фиора может выжить. Там, кстати, Владимир дерется тем временем за 1 на 1. Рингтона убивают. Хелиус переезжает этого рингтона, дофлешивает. Третий Q нажимает Варус, он получает экзост в лицо. Хорошо. Ох, ебать. Да, ребята, блядь. Владимир балансит. Просто Е, флэш, Q, заряженной кушкой в типа нажал, снял ему 60% хп. Здесь Хелиус разворачивается, у Владимира и все еще есть W. У Эвелины нереально охуенная позиция. Владимир нажимает Джонни, пытается выжить. Могут ли убить Варуса? И Варус и Владимира убивают на развороте. Хорошо, блядь, финал. Ебал дрочил, блядь. Найс, let's go. G2 заоверэкстендили. Хорошо подловили. This is what happened during game 1. They have a big advantage. It's equally gold lead that they had. Then Fennel got the Baron. Fennel got some kills. G2B tried to be aggressive, but it was a bit too much, and that's why they lose that advantage. And we asked a while ago, can Ortros utilize the Ornn well? And that they did. That he did. He was able to go in for the knockup. Бля, блядь, ну зачем? Зачем, чел, на Орне ты ультуешь? Что это за хуйня? Ну не говори, что Edge of Night сбить. Ну и, блядь, не поверю своим глазам. Типа забайтаймить для команды, но ультить нахуя.
Окей, финалы Дрейка забирают из хороших новостей. Это кайф. Я все еще не знаю, что делать с этим Владимиром. У Казикса 4 слота, у него есть уже Black Cleaver, Малмортиус. Бля, тяжело будет. Казикс с Владимиром могут просто весь файт заклинапить. To the side of G2B. And also, one of the things that is really scary is that they always need to keep spells in check. Look at him, it's just pushing the bot lane. Yeah, 100%. Because this is the role that a Fiora has. This is the advantage that a Fiora has. The capability to split push on the side lane. Так, ребята, можно сделать так, чтобы Фиора пошла по сайду и уже начала прожирить этого рингтона? Ну уже пора, блядь, какая минута, нахуй? 16:27, типа, уже должны быть слоты, чтобы давить этого рингтона. Чувак, время пришло. У тебя сколько там? 2,5? Нет, ну 2. 2 слота маловато, видимо. Ну, Фиора, кстати, запушивает пачку на боте, реколится. Еще раз финалы хотят флипать барона. Фиора приходит первым номером. На рингтон тоже ротейтит. G2 пока что не подставляется, не хотят драться в меньшинстве. Забирает финалы себе мидприо. Ой, рандаунит Зая. Зая неплохо, нажимает ультимейт, флэш-аут. Здесь и рингтон оказывается как будто в аутоп-позиции. Это разменивается с пельчиками. Эвелина пока что ждет, типа, хорошего момента. Блядь, что с Владимиром делать? Владимир охуел, конечно, пиздец. Владимира немного подкетчили, но есть W. Он сейчас даст огромный проказ. Зая подставилась. Зая теперь не выходящий. Бля, пизда, проебали, короче. Хотя... Перевернут? Блять, выжить, Хелиос. Хорошо. Да дайте этот 3, забейте на него. Бля, чел на Зая пиздец, конечно. Так хорошо сыграл первый энгейдж, но потом подставился. Супер провал. Вот ли играть по рингтону? Рингтон сам разворачивается, играет. Здесь неплохой ульт от Грагаса летит, ультует Орн. Уже поздно, от Рокса они потеряли. Теперь, no matter what, у них нету дэмэджа убивать эти таргеты. Если рингтон еще... Ой, Орн хорошо задоджил W, кстати, рингтона своим спылом. Если Эвелина все еще пытается найти хорошую позицию, чтобы сделать хотя бы один килл. ТП идет на Эвелину, что? Эвелина, ульт. Хорошо, блядь, рингтона экзекутит. Здесь Зая прилетает на ТП. Нужна тяжка по Варусу. Убить. Фиора прилетает. Блядь. Все, парни, чел, здесь Казикс подходит. Они теперь рашат барона. Бля, это очень плохо. Yes. Барон для G2, видимо. Without Chaz, it's not gonna work for the side of FL, and that's gonna be taken for free. Elder Drake is also... Не, ну игра пиздец, кстати, интересная. Ну что теперь делать с этим Казиксом? Окей, Орн ультует. У Фиоры, кстати, неплохая фланг-позиция. Она должна играть по Казиксу. Фиора должна играть по Казиксу. Да, она этим и занимается. 800 хп. Элдера забирают все-таки команда G2. Ой, бля. Пиздец. G2 будут пытаться закончить, видимо. Эвелин тут ничего не может сделать. Там все фуловые. Рингтон просто ульт нажимает. Он рандаунит Эвелину. Эвелина пытается выиграть время. Meanwhile, 3 игрока команды G2 пушат по миду. Он здесь без шансов. Здесь Зая никак не задафает. У него нет шансов. Unlucky. Не, ну G2 все равно хуёвый. Мне вообще не нравится, как они играют, честно говоря. Топ-лейнер финалов — это просто собака какая-то, к сожалению. Проксить мидпачку надо было Эвелине. Это, кстати, факт. Эвелина спокойно могла запроксить мидпачку, как будто. Ну или хотя бы попытаться, у нее не было выбора уже.
Чё, спасибо большое, чат, всем за стрим. Пойду отдыхать. 6 часов стрима, 359 лайков. Всем спасибо огромное. Можете на телегу подписаться, на основную. Я там все анонсы буду закидывать. Когда next стримы и так далее. Вот телега. Давайте, родные, обнял, приподнял. Хорошего вам вечера. Выходные много не гуляйте. Все, давайте там кофейку, там вкусненькой еды, себе сериальчик. Ам-ам-ам-ам-ам. И все, и с кайфом. Давайте, гайс. Все. Can they be brought down by final adversity to follow through into the next weeks, into the next month of Wild League Asia Season 2? But overall, the performance